Kapitel 1, Transmigration, 1. 2012, Shanghai, China. Im Schutz der Nacht rauschte und floss der Huangpu-Fluss, sein Ufer erstrahlte im Lichterglanz, und ein lebhaftes Treiben im IT Gesang und Tanz, die den Frieden feierten, entfaltet sich. Shanghai markte seinem Ruf als Stadt, die niemals schlaft, all Im Osten workte der 468 Meter hoch Mingju Fernsehturm im Mondlicht noch imposanter und majestätischer. Unbemerkt von allen stand hoch oben an einem verborgenen Ort eine junge Frau in einem schwarzen Gewand schweigend, die Arm verschränkt, den kalten, ernsten Blick auf die Großyacht gerichtet, die langsam den Huangpu-Fluss hinabglitt. Na, dies Luxusjagd gehört dem japanischen Finanzkonzern Kitano, und gerät fand ein Auction im IT weil en unbezahlbaren Schatzen statt. Sie liebte es, die Japaner auszuroben. Die Jotte reicht schließlich ihr Fass. Ihr besonden Lippen zogen sich leicht nach oben, ihr Sehen beruhten sanft den Boden, und ihr wunderschön Gestalt erhob sich in die Luft, ein paar gewaltige schwarze Flügel entfaltet sich hinter ihr. Das schwarze Mondlicht, das durch die grauen Wolken drang, beleuchtet die Jungfrau sanft. A furrots haar glanzte wie ein lodend Flamm, ihr klaren, dunklen Augen wären unheimlich und zugleich von einer mörderischen Aura erfüllt. Kurz verharrt sie in der Luft, dann schoss sie blitzschnell auf das Flussboot zu. Im Menü landet ihr klein Gestalt lotlos auf dem Boot, unbemerkt von den Wachen. Die schwarzen Flügel auf ihrem Rücken verwandelten sich plötzlich in die eins wilden Forken, der in die Dunkelheit aufstieg. Als die Wachen vorbegingen, bewegt sich Huang Beiyus Körper unauffällig, wie ein Katz, die von hinten an ihnen vorbehuschte und den Auktionssaal betrat. Der elegant und zugleich prunkvoll Saal war im IT so exquisitem Porzellan gefüllt, dass selbst die kleinsten Servasen aus blau-weißem Porzellan der Song-Dynastie gefertigt waren. Ein Krone zu einem so exorbitanten Preis war wahrlich atemberaubend, für Huang Beiyu war es purer Wahnsinn. So viel Geld wird sie niemals ausgeben. Wenn sie unbedingt haben wollte, wäre es doch besser, sie sich einfach zu schnappen. Wäret Gast, der kostbarste Schatz des Tags stammt aus dem geheimnisvollen Osten, aus Uraltem Jade. Dieses Objekt tragt den Namen 1000 Tier 1 Grenzen. Die wunderschön oberdeineren trug ein atemberaubens rundes Tablet aus Jade, das allein schon 100 von Millionen wat war. Was für ein Schatz braucht denn ein so kostbares Jade-Tablet, ihn zu präsentieren, dieser großschwarz Jade-Block, über einen Sohl im Durchmesser, ist im IT über 10.000 Tierfiguren versiert, die unglaublich lebensecht und kunstvoll gearbeitet wirken. Der Legend nach besitzt dieser schwarz Jade-Block zudem ein geheimnisvoll Kraft, die seinem Besitzer helfen kann, Leben und Tod zu überwinden und Zeit und Raum zu kehren. Fut tilde ein Lachen a Tonte von Anten. Es stellte sich heraus, dass es sich nur einen gewöhnlichen schwarzen Jadeblock handelte, der übertrieben dargestellt worden war, man hat ihn für einen unvergleichlichen Schatz gehalten. Wer wird in diesem Zeitalter hochentwickelter Wissenschaft und Technologie noch an solche haltlosen Superkräfte glauben? Anstatt diesen unzuverlässigen schwarzen Jadeblock zu betrachten, war es besser, die wunderschön Auktionatorin anzusehen. Sie war ein Wahrscheinheit, ein Naturwunder. TSK, dies Figur, dieses Gesicht. Männer fühlten sich unglaublich unwohl, und Frauen konnten nicht anders, als sich unwohl und neidisch zu fühlen. Weiche, dann seder halt ihr furige Figur, kurvenreich vorn und hinten. Die schöne Frau hob das Jade-Tablet und verbüht sich, damit die Gast den geheimnisvollen schwarzen Jade besser betrachten konnten. Aber wessen Blicke würden sich in diesem Moment auf diesen schwarzen Jade richten? Sie hatten sich längst in ein Grupp lustener Männer verwandelt, die sabend ihr glatten, weißen Brust anstarten und sich wünschten, sie konnten sich sofort auf sie stürzen und sie brutal vergewaltigen. Was für ein Haufen Dummkopf, die ihren Platz nicht kannten und ein so kostbares Objekt einfach ignorierten. Huang Beiyu spottet. Schon beim Betreten des Raums spürte sie ein ungeheuer Energiefluktuation, die von dem schwarzen Jade ausging. Kapitel 2, Deutsch, 2. Sie zog ein Pistol und ging vorwärts. Was soll das? Weißt du?
Da ist ein Pistol, ein Frau, die sie schubste, dreht sich und Mert, doch sobald sie die Pistol in ihrer Hand saw, schrie sie auf. Die Auctionatorin auf der Bühne war äußerst professionell ausgebildet und bewegt sich unglaublich flink. Sobald sie den Schrei hört, schützte sie blitzschnell den schwarzen Jade und verschwand. Doch so schnell sie auch war, konnte sie schneller sein als die Pistol in Huang Beiyus Hand. Imite eine leichten Handbewegung durchbohrt ein Kugel die Mensch und traf die Skone Auctionatorin direkt in den Kopf. Noch bevor sie schreien konnte, war sie tot. Ihr Jadehand hob sich leicht, fing den schwarzen Jade präzis auf, ihr dunklen Augen blitzten auf und variierten ein kalte, arrogante Aura. All das geschah in einem Augenblick. Noch bevor die Leibwachter reagieren konnten, hat sich Huang Beiyu bereits arrogant umgedreht und war hinausgegangen. Sie verrichtet sich imite die sen unbedeutenden Ameisen anzulegen, Huang Beiyu, die Technik der ungebundenen Myriaden hat dich tatsächlich hierher geführt, tonte ein kalte Stimme hinter Beiyu runzelt leicht die Stirn, sie wusst, wer es war, sich umzudrehen. Es war Land sei, Todfeind, der sie seit 5 Jahren von Südamerika bis hierher verfolgt hat. Verstande denn nicht den gewaltigen Unterschied zwischen ihnen? Kleines, eisiges Gesicht blieb ausdruckslos, als Huang Beiyu das Fragment der ungebundenen Myriaden in ihr Tasche steckte. Huang Beiyu, gib dich. Über 200 Nationen haben ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Du kannst nicht entkommen. Lansai blickte auf Huang Beiyus schonen Rücken, sein Stimme eisig, aber imite einem Horch von Widerwillen. Was wer denn your Nationen imite mehr tun, nachdem ich mir ergeben heb, Huang Beiyu dreht sich sanft ihr Augen voller Verachtung und Kalte. Imite deinem Talent wird dich das Land sicher schätzen, nutzte Lam sei die Gelegenheit. Wenn ich dies umwurfend Skone und arrogante Frau für mich gewinnen konnte, wär das optimal, lächerlich. Die einzige Antwort, die erhielt, wären zwei eisig Wort. Als Lam sei den Spot in Huang Beiyus Augen saw, konnte nur seufzen. Die reines Jeans Jaris, holt den Mund, sichte Huang Beiyu. Ihr Augen blitzten vor eisiger Kalte und Hass. Ihr Eltern wären der Organisation absolut true gewesen und hatten Möhren ihr Leben riskiert. Und was war das Ergebnis? Sie wurden von eben dieser Organisation ermordet. Selbst im Tod haftet ihnen noch das Stigma der Veriteren. Dies blutigen Szenen quälten sie unaufhörlich, so sehr, dass sie mitten in der Nacht von ihrem eigenen Hass aufwog. HMPF. Wollt, das ich mein Leben für ihr Land verkauf. Heb ich in all den Jahren nicht genug von ihren Lüten getötet. Sobald ich mir ergib, gibt es nur noch den Tod für mich, sagt sie und fixiert Land sei mit einem kalten Blick, die sen Gutos Händen Nordlander, der bei ihrer ersten Begegnung sanftmütig, kultiviert, warm wie ein Frühlingsbreis und gebildet gewirkt hat. Unglücklicherweise standen sie auf gegnerischen Seiten. Solange ihr einwilligt, wird ich auf jeden Fall helfen, das will ich nicht, Huang Beiyu hob arrogant den Kopf. Die Auctionshall war von Spezialinheiten umstellt, unsalig tintenschwarz Gewehrlauf glanzten kult auf sie. Sie fürchtet sich nicht. Purpurotis lügtet hell in der Nacht, ihr besonders Schönheit war unvergleichlich, selbst der eisiges Auftreten war atemberaubend. Ein wunderschönes Lächeln umspielt ihr Lippen und zog als sofort in seinen Bann. Vorsicht, rief Lam sei und fixiert Huang Beiyus Lächeln imite seinem Blick. War einen Moment lang wie gelähmt, fast sich aber schnell wieder. Doch es war zu spät. Huang Beiyu hat bereits einem Soldaten der Spezialinheiten das Genick gebrochen und war mühelos in Deck des Schiffs gelangt. Kapitel 3, größter Respekt. 1. Lam sei, wenn du mich fangen willst, musst du noch 100 Jahr warten. Sie ist die herausragendste Attentäterin der Welt, fähig, die Welt auf den Kopf zu stellen. Nichts ist unmöglich, außer niemand scheint das Wasser reichen zu können. Imite eine Handbewegung erhob sich ein gigantischer schwarzer Fork vom Nachthimmel. Sein scharfen Augen glanzten wie Messingglocken und ließen die Menschen schon beim Anblick vor Angst ersitten. Sein scharfen Krallen packten Huang Beiyus Arm,
Sein Riesigen Schwarzen Flügel breiteten sich augenblicklich aus und zogen sie augenblicklich in den Himmel. Kiers purpurotes haar flattete sanft in der Dunkelheit, wie ein wunderschön, strahlend Flamm in der düsteren Nacht. Zerglichen sieht waren auf der Jot unsalig Gewehrlauf auf sie gerichtet und führten wild. Landsei betrat das Deck, so der kleinen, zierlichen Gestalt nach, die allmalig am Horizont verschwand, und fragte die Person neben ist als Berit, J.A., als ist geregelt. Die Vorgesetzten haben beschlossen, ein Stad zu opfern, Huang Bei zu jagen, Landsei blickte am fernen Himmel auf, ein Hoch von Enttäuschung und Verlust lag in ihrer Stimme. Ich habes schon vor langer Zeit gesagt, einstags wirst du einen hohen Preis für den Arroganz und Kaltblütigkeit zahlen. Bei ein stechender Schmerz durch für Hers. Bei so will ja hab ich dich gejagt, und doch konnte ich mich nicht dazu durchringen, dich zu töten. Aber dieses Mal ist es wirklich ein Abschied. 10 Minuten später ereinigt sich in einer Stadt in der Grenz der Provinz Jiangsu plötzlich ein gewaltige Explosion. Die Pilswuck farbte einen Teil des Nachthimmels in ein leuchtendes Rot, schon und doch voller Trauer. Glücklicherweise waren die Einwohner der Stadt frühzeitig evakuiert worden, so dass niemand verletzt wird. Doch während der Explosion war aus der Pilswuck ein seltsames, dunkles, bösartiges Licht aufgestiegen, das die Gestalt eines gigantischen schwarzen Drachen annahm und plötzlich in den Himmel aufstieg. Kaiserlich Dynastie des Nordlichen Mons Königreich des Südlichen Flügels mitten in der Nacht in der Hauptstadt. Bemerkt niemand ein Schwarz, morderisch Aura, die 2000 Bestien in die Ahnenhall im Hinterhof der Residenz der ältesten Prinzessin stürmte. Im fahlen Kerzenlicht aufnieten sich langsam zwei klar, aber kalte Augen. Der Blick verharrt lange regungslos im flackenden Feuerschein vor ihnen. Nach einer Weile verarbeitet Huang Bei langsam all die Wirren Erinnerungen, die gerade durch den Kopf gegangen waren. Im IT einem leisen Stonen bliebe nichts anderes übrig, als die Wahrheit zu akzeptieren, sie, war wiedergeboren worden. Huang Bei, die Tochter der älteren Schwester des Kaisers, Prinzessin Hui Wen, ein Young Dame aus dem Hauptgeschlecht, von hohem Stand, galt im gesamten Königreich nanny als nutzlos und verachtet. Schwach, unwissend, unfähig zu Kampfkünsten und von Nature aus torigt. Die kaiserlichen Asti sagten unisono, sie wird nicht alter als 18 werden. Hinzu kam, dass sie als einzig legitime Tochter der ältesten Prinzessin von ihren jüngeren Geschwistern so skikaniert wird, dass sie schlechter als ein Dienerin behandelt wird. Ihre Stiefmutter war arrogant und unerbittlich, Vater kalt und hasserfüllt, und sieht Prinzessin Huiwens Tod vor via Jaren war Ansehen im Haushalt rapid gesunken. Diesmal, weil sie versehentlich etwas Falsches gesagt und die Lieblingsstiefmutter ihres Vaters beleidigt hat, wird sie bestraft, indem sie einen Tag und eine Nacht essen und trinken in der Ahnenhall nehmen musst. Körper, der sieht ihre Kindheit schwach und kranklich war, must den ganzen Tag ein einziges Reiskorn nehmen, das war ein wahres Todesurteil. Doch niemand ahnte, dass durch ein Wendung des Schicksals Huang Bei, ein Superassassin aus dem 21. Jahrhundert, in den Körper dieses 12-jährigen Mädchens hineingeboren werden wird. Langsam erhob sich Huang Bei vom eisigen Boden und blickte zur Haupthalle der Ahnen. Zwischen den Opfergebenen der Ahnentafel von Prinzessin Huwan spürte sie, aber es nun Licht lag oder nicht, ein schwaches, sanftes Leuchten, das von der Tafel ausging. Es war warm, wie ein gütiger Blick, der sie anscha. Kapitel 4, die Starken sind die Besten, 2. Huang Bei seufzt leise und sagt, seid unbesorgt, ich den Körper ihrer Tochter übernommen habe, wird ich ihren Tod nicht umsonst sein lassen, kaum hatte sie das gesagt, erlosch das Licht auf der Ahnentafel allmalig. Huang Bei zupfte reinweißes Kleid zurecht und verließ langsam die Ahnenhall. Ekelhaft. Ich sollte nicht hier sein, es sind Leute in der Ahnenhall, holte ein sanfte Frauenstimme aus der dunklen Eck des Hofs. Wover hat Angst? Was kann dieser kranklich Geist drin schon ausrichten? Hat nicht gesagt, sei dumm?
Nicht einmal ein Dienerin kann es im IT aufnehmen. F. Kranklicher Geist. Dummkopf. Nicht einmal ein Dienerin. Wahrlich, Huang Beiyu war vorher zu schwach, sie ist schukten schukten wover den? Liebeling, Biel dich, ich holtius nicht mehr aus ein rascheln Sender Kleidung holti wider, gefolgt von einem Wirbel aus Geräuschen von Sex und aufeinanderprallenden Korpen. Welschein Peck, bei der Ankunft auf so ein Scene zu stossen, Huang Beiyu schritt langsam, im sanften Mondlight, hinüber. Gesicht war blass, kleins, schmales Gesicht einschwollen von jahrlanger Medikamenten einnehm, und das in einen Tag und ein Nacht lang hat sie noch abgemagerte gemacht. Haar war zersorst, und weißen Kleider flatterten los. In der Eck druckt ein kraftiger Mann ein 17 oder 18-jähriges Mädchen gegen die Wand und Wohlsog erregt den Akt, völlig ahnungslos von der toddlichen Geffer, die sich langsam nachher. Och das Mädchen wird immer benommener, stonti lusten, bei den weißen Bein entblost. Wie ein Wasserschlange wand sie sichi die die Tail des Mannes. Die sonst so still ahnenhall wird von diesem Lahm zerrissen. Die Gedenktefelder Prinzessin befand sich im Inneren, und doch verrübten dies beiden dort solch schandlich Taten, one jeglichen Respekt vor der Verstorbenen. Lag es an der angeborenen Schwachsinnigkeit der Prinzessinnen-Tochter, dass dies Diener so gesetzlos und ungesogen geworden wären? Huang Beiyus kleins Gesicht war kalt und ausdruckslos. Sie trat einen Schritt vor, und gerade als die Jungfrau aufblickt, so sie Huang Beiyu in ihrem weißen Kleid auf sich zukommen und erschrak so sehr, dass Gesicht erbleicht. Geist, Geist, die ist kein Geist. Die ist ein kranker Geist. Schnell, schnell, Liebeling, ich. Nur wenig erstigt lautent führen ihrer Kehle, bever mit einem Nacken das Genick des Mannes gebroken word. Die Organ der Jungen Frau weiteten sich vor Angst, als sie aufschrie. Wenn du sterben willst, schrei doch, Huang Beiyu warf den Leichnam des Mannes zu Boden und wischte sich die Handen den Kleidern der Jungen Frau ab. Dieser widerlich, abscheulich Mann, allein der Gedanken Lost in der Übelkeit aus hat es nicht gewahrt, Prinzessin Huwen zu beleidigen, hat sie sich die Mühe, in zu toten, part. Es hat ihr eigenen Hand befleck. Die Jungfrau zitterte am ganzen Körper und verstumt, als sie dies hort. War das nicht das Gesicht der dritten Jungen Dame, die im Ahnensaal nicht? War es etwa Geist, der gekommen war, Leben zu fordern? Ich bin kein Geist, Huang Beiyu wischte sich die Hand ab, und ein eisiges Lächeln umspielt ihr Lippen. Wenn du es wagst, och nur ein Wort zu sagen, wird es dir genauso ergehen wie ihm. Denk nicht einmal daran, dich bei Tantchen zu beschweren, ich bin nicht mehr die Huang Beiyu von früher. Niemand wagt es, im seinem Leben zu spielen, besonders nicht, nachdem man im ansehen musst, wie sie gemandem nedenlos das Genick bra. In diesem Moment dacht Beis Jung nur eins. Dies dritt Young Dame ist ganz bestimmt von einem Geist besessen. Wohin war sie wirklich wie ein wiedergeborener Jura, dies Grausamkeit und Kälte ließen die Haare zu Berge stehen. Kapitel 5, die Starken werden respektiert, 3. Obwohl Körper dun und schwach war es nicht mehr die Art von zerbrechlicher Schwach, die wie früher von einem Windstoß fortgewet werden konnte. Nun strahlte die dritt Young Dame ein elegant, aristokratisch, erhaben und unnahbar Aura aus, die jeden dazu zwang, sich vor zu venigen und zu unterwerfen. Sie hat sich nicht getauscht, oder? War sie wirklich dieses nutzlos, kranklich, wortlos Wesen? Auf keinen Fall dürfte sie es sich leisten, die dritt Young Dame zu veragen. Dritt Young Dame, ich heb mich git. Ich bitte juk, verschon mein Leben. Ich wird es nie wieder wagen, pace Jung erinnert sich daran, wie sie und die anderen die dritt Young Dames gekeniert hatten, und spürte einen Schauer über den Rücken laufen. Sie war nur ein Dienst Mädchen, besaß nur wenig Schönheit, und aufgrund ihres niedrigen Stands benediet sie die adligen Jungen Damen stets zutiefst. Und Huang Beiyu, schwach und wehrlos, war ausgerechnet die Hauptdienerin im Hof der Prinzessin. Das war größter Need. Eifersucht skikeniert sie Huang Beiyu immer noch mehr.
sie dakt stets, was marked es schon, das sie ein Young Dame ist. Selbst wenn sie jung ist, kann ich sie schlagen und beschimpfen, wie ich will. Mein Status ist sogar höher als der Hauptdienerin, doch jetzt, selbst wenn sie sein Leben mehr hat, wird sie es nicht wagen, die dritt Young Dame noch einmal zu skikanere. Wenn du willst, dass ich dein Leben verschon, dann sag mir, ob du mir gehorchst. Ursprünglich hat sie Diocese Dienst Mädchen getotet, den Huang Beiyus Erinnerung nach hat Diocese Mädchen sie schon oft skikanert. Die sie aber dakt, dass sie noch so etwas Nutzerissi, wollte sie vorest verschonen. Dies Dienerin wird gehorchen, bestätigt die Leiche im einem ruhigen Befehl Verlius Huang Beiyu die still Ahnenhall. Also, die nutzlos Person im Palast der Prinzessin ist so herrschsüchtig ein kalte Stimme, wie ein sanfter Breis, holte weiter. Huang Beiyu zuckte zusammen. Wer konnte sich so still und unbemerkt verstecken? Sobald die Stimme tonte, konnte sie den genauen Ort ausmachen. Sie blickte auf und sah ein rein weißes Gewand, das sanft an einem erst eins uppigen Baums hing und im Wind wiegte. Ein langer, dunkel Haarstrang fiel über weißes Gewand und bot einen hypnotisierenden Anblick. Huang Beiyu runzelt leicht die Stirn. Ihr feinen Gesichtszug waren atemberaubend, weißes Gewand betonte ihr heller Haut. Ihr Brauen waren leicht zusammengezogen, und ihr dunklen Augen strahlten in der Nacht noch starker und grenzenloser, so dass sie dämonisch und doch nicht dämonisch, wie ein Gotten und doch kein Gotten wirkte. Sein hoch Nase und sein blassrosa Lippen, so zart sie auch waren, verliehen ihm ein teuflisch hypnotisches Aussehen. Ein sanfter Breis streichelte sein Wangen. Sein Gesichtszug waren Michelos, von überragender Schönheit, doch frei von jeglicher femininer Anmut. Sein scharf, morderisch Aura unterstrich sein imposante Präsenz. Lente in einem Ast, sein violeten Augen glanzten im Mondlight einem Horch von Boshaftigkeit. Huang Beiyu beobachtet in verschrankten Armen. Dieser Mann existiert nicht in ihrer Erinnerung. Stammte weder ausdem Palast der Prinzessin noch ausdem Königreich des Südflügel. So lautlos und heimlich in ihrer Nähe aufzutauschen, deutet darauf hin, dass dieser Mann nicht einfach zu haben war. Doch wer auch immer war, es kümmert sie nicht. Kümmere dich den eigenen Angelegenheiten, dann lebst du lange. Huang Beiyu wandte den Blick und ging, sich zudrahen. Was für ein kaltes und arrogants kleines Mädchen, Fong Lieni kischet Laser. Sein Antlitz war ein Mischung aus dämonischem und engelsgleichem Charme, der die Seelen anderer in seinen Bann zog. Kapitel 6. Die Starken sind die Bessen, 4. Huang Beiyu. Hat nicht erwartet, dass ein Besuch im Palast der Prinzessin ein solche Überraschung bereithalten wird. Wenn Ruxich Losigkeit gefragt war, kannte sie kein Neid, wenn Kalte geboten war, which sie nicht einmal zurück. Plötzlich war in diesem kleinen Kerl interessiert. Your Hoheit, rief ein sanfter Stimme aus der Dunkelheit. Fong Lieni winkte ihm der Hand, sein weißen Armel flatterten, und sein geisterhafte Gestalt verschwand augenblicklich in der Nacht. Asterisk 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 Kaiserlich Dynastie des Nordlichen Mons asterisk 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 Lüen Pavillon dies war der abgelegenste Ort im Palast der Prinzessin, überwuchert von Unkraut. Die schwankenden Schatten der Baum bildeten unzählige Formen, und zusammen im dem hüllenden Wind wird jeder im einem labelen Gemut augenblicklich in Ohnmacht fallen. Kurz nach Prinzessin Huiwens Tod diagnostiziert ein Arzt bei Huang Beiyu ein schwer, ansteckend Krankheit, die sie zwang, in Diocese Borflige Haus zu sehen. Zuvor hat sie im Jadewasserhof gelebt, der Non-Concubine schwer und der zweiten Junjen Dame, Xiao Yun, gehort. Die 15-jährige Xiao Yun war bereits ein Dreisternbeschworerin, ein seltens junges Genie im Königreich des Südlichen Flügels. Abgesehen vom Kronprinzen war Xiao Yun überaus beliebt. Daher Genes sie zu Hause groß Gunst, und selbst Qin Yangs ältester Sohn, Xiao Zhongqi, wagte es nicht, sie also zu necken. Xiao Yun und ihre Mutter, Xueniang,
Schienen Huang Beiyu gegenüber nicht übermäßig streng zu sein, im Gegensatz zu Qin Liang, der sie häufig schlug und misshandelt. Nur Xiao Yun, von Arroganz getrieben, behandelte Huang Beiyu nahe wie junge Schwester. Huang Beiyu war schwer krank, deshalb bracht tant schwer oft Medizin. Nein, Medizin. Huang Beiyu stieg eilig die Tur des Lüen Pavillons auf, alte Zurich in den dunklen Raum, zundet ein Kursen und nahm den Medizintopf, den tant schwer gewohnlich bracht. Sie rock darin und runzelt sofort die Stirn, es war tatsächlich vergiftet. Die Dosis enthielt ein winzig Mensch Gift. Ein einzelne Dosis war nicht tödlich, aber bei langerer Einnahme wurde Körper immer schwacher werden und sie schließlich völlig kraftlos werden. Selbst wenn sie nicht sterben wird, war sie für immer ans Bett gefesselt. Es war wirklich giftig. Kein Wunder, dass Huang Beiyu so schwach war, selbst die Testprinzessin hat zu Lebzeiten so viel berühmt als die konsultiert, die nur den Kopf geschüttelt hatten. Die Giftmenge war so gering, dass sie kaum nachweisbar war. Nur Huang Beiyu, die in der Neuzeit schon allmöglichen Gifte erlebt hat, konnte es erkennen. Ich kann es schon im Jericho erkennen. Bravo, Schwediang. Die Testprinzessin hat dir gut erwiesen. Wenn sie warst du jetzt nichts weiter als ein unbedeutend Concubine. Anstatt gut zu erwidern, greifst du zu solch niederträchtigen Methoden, ihre Tochter zu schäden. Huang Beiyu setzte sich und atmet langsam es gab kein Eil, sie wurde die sen Luten langsam und bedeckt am Gehen. So werden sie viel zu leicht sterben. Der Himmel damit schnell. Huang Beiyu war nicht müde. Sie versagt, auf dem Bett zu meditieren, ihre Energie zu bundeln. Seltsamerweise verschwand ihr Lebensenergie jedes Mal, wenn sie in Dantien gelangt, augenblicklich vollständig. Verdammt. Ist wirklich ein Torgenichts, schwach zu sein ist das ein, aber kann nicht einmal sein Lebenskraft sammeln. An diesem Ort, wo die Starken verret werden, machtig Nationen gleichgestellt sind und Krieg endlos sind, bestimmt die Stock den Status. Kein Wunder, dass sie, obwohl sie die älteste Tochter des Hauptzweigs des Prinzessinnenhauses ist und vom Kaiser persönlich den Titel Prinzessin von Beiyu erhalten hat, selbst im einem so prestigeträchtigen Status im Südflügelreich erlachname Word. Die Schwachen ernten kein Mitleid, nur die Starken werden. Respektiert Huang Beiyu suchte eifrig in ihren Gedanken nach Informationen über die Welt. Der Tartarenkontinent befand sich seit über 100 Jahren in einem Zustand des Chaos. Aufgrund des Kriegs war die Literatur verkümmert, während die Kampfkünste florierten. Der Krieg bot den Kampfkünstlern dieser Ära die Gelegenheit, sich zu beweisen und Respekt zu erlangen. Solange man stark genug war, konnte man jedes Land beherrschen. Kapitel 7. Die Starken sind die Besten. 5. Anhaltend Krieg und Chaos haben ungewollt viel new Beruf hervorgebracht. Unter ihnen sind die Kampfkünstler die zahlreichste Gruppe auf dem Kontinent und stellen etwa wie Fünftel der Kultivierenden. Daneben gibt es weitere Berufe wie Beschwörer, Alchemisten und Illusionisten. Dies Beruf erfordern jedoch ein äußerst strenge Abstammung und angeborens Talent, weshalb die Zahl der Praktizierenden sehr gering ist. Doch gerade die Seltenheit macht sie wertvoll, sodass diejenigen in diesen Berufen im nur geringen Erfolgen den Kontinent beherrschen können. Die Familie Xiao, die Ort die Familie von Huang Beiyus Vater, die Ehemann der Großprinzessin, ist ein Großkampfkünstlerfamilie im tiefen Wurzeln im Königreich des südlichen Flügels. Die Familie hat viel Kampfkünstler hervorgebracht, und der gegenwärtige Patriarch ist ein hochangesiehener Siebensternbeschworer, der das Geistertier, den flammenden Leoparden, besitzt. Sein Sohn, Prinzgemahl Xiao Yuancheng, besaß zwar nicht das Talent eines Beschworers, war aber ein außergewöhnlicher Kampfkünstler. Die zweite Tochter der Familie Xiao, Xiao Yun, hat das Glück, das Blut des Patriarchen zu erben. Schon in jungen Jahren zeigte sie ein Talent für die Beschwörung und ist heute im südlichen Flügelreich sehr berühmt. Dieser Beruf, der des Beschwörers, ähnelt dem von Huang Beiyu. Huang Beiyus Vergangenheit war sehr ähnlich, nur dass Beschwörer in dieser Ära einen Pakt auf Leben und Tod ihren beschworenen Bestien schließen mussten. Stab 1.
Konter auch das ander nicht kommen, es war ein Form der Symbiose. Sie hat zuvor Geisterbestien unterworfen und sie dazu gebracht, ihren Befehlen freiwillig zu gehorchen. Obwohl beides die Zusammenarbeit mit Tyren beinhaltet, wurde Unterschied zwischen den beiden offensichtlich. Daher muss sich kein Sorgen Huang Beiyus schwachen Körper und ihre Unfähigkeit, Lebensenergie zu sammeln, Mädchen. Bestien Samen? War ein wahres Wunderkind. Sanftes Morgenlicht fiel durch das Fenster. Huang Beiyu streckte sich, ging zu der lange kalten Teekanne, schenkte sich ein Tass Tee ein und trank langsam. Plötzlich wurde die Tür des Zimmers mit einem lauten Nose splittet, und ein blutüberströmt Gestalt stürzte herein. Fräulein, Huang Beiyu stellte sofort ihr Titus ab, ging zu der am Boden liegenden Person und half auf die Beine. Striche die zersorsten Haare ausdem Gesicht und gab ein junges Gesicht frei. Name war Dong Ling, ein Dienstmädchen, das seit ihrer Kindheit mit Huang Beiyu aufgewachsen war. Im Palast der Prinzessin, wo überall Konflikte und Rivalitäten herrschten, war Dong Ling die einzige Gusen, die Seat gestanden hat. Die beiden jungen Frauen hatten sich im Palast gegenseitig Halt gegeben, und Erungen einer schweres Leben überfluteten sie. Dong Ling, warum ist es so? Dong Ling blickte auf und sah, dass ihr Herrin wohlauf war. Tranen brachen in ihren Armen aus Herrin, es ist gut, dass es ihnen gut geht. Hat solche Angst, dass ihnen etwas zugestoßen sein konnte. Deshalb bin zu Concubine schien gegangen und habe sie gebeten, aber wer hat das gedacht? Als Huang Beiyu die Peitschenhieb in Dong Lings Körper sah, was was geschehen war. Dies Concubine schien war arrogant und widerspenstig. Hat sich auf Xiao Yuan Chengs Gunst verlassen und den ältesten Sohn, Xiao Zhongqi, geboren, weshalb sich immer als Herrin ausgab. Huang Beiyu war jahrelang von skikaniert wurden und schließlich hilflos in der kalten Ahnenhall gestorben. Gebulten Fausten schwor dies rasch word der Zenfach heimsalen, Huang Beiyu hob Dong Ling aufs Bett, was dies erschreckte. Dong Ling blickte Huang Beiyu verwundeten. Herrin, why kommt es, dass plötzlich so viel Kraft hat? Früher konnte nicht einmal einen Eimer Wasser haben, außerdem schien zu spüren, dass die young Dame hüt. Anders war als sonst. Ein edler Glanz flackert in ihren Augen, ein arrogante Verachtung für die Welt ging von aus. Wahrlich schon. Dong Ling starrt fassungslos und fragte sich, ob sich hitte. Träumt Young Dame, ist das wirklich die dritte Young Dame, der sieht meine Kindheit dien? Ist sie still, ruht du erst einmal aus gehör hinaus und besorg ein paar Heilkrauter, sagt Huang Beiyu gleichgültig. So die Neugier in Dong Lings Augen, aber jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt für Erklärungen. Kapitel 8. Die Starken werden respektiert, 6. Holt einen breitkrempigen schwarzen Umhang ausdem Kleiderschrank, sogen und verbage Gesicht sorgfältig, bever die Tur offnet und hinausstrat. Der Lüen Pavillon war menschenleer, normalerweise verrät sich hier kaum jemand hin, den, jemand wollte Huang Beiyu skikanieren. Obwohl die Mauers way oder 3 Meter hoch war, kletterte wie gewohnt muhelos darüber. Obwohl keine Nährkraft mehr besaß, hat sie Universität Swissen nicht vergessen. Selbst in dieser Zeit galt noch als Kampfkunstexpertin. Lin Hui, ein praktisch historisch Stadt des südlichen Flügelreichs, hat eine große Bevölkerung und eine relativ entwickelte Industrie. Die Hauptstraße war von imposenten, riesigen Gebäuden gesäumt, die Geschäfte drängten sich dicht aneinander, und auf den breiten Straßen konnten mehr als 10 Pferdekutschen neben ihnen fahren. Die Stadt strahlte Wohlstand und Regstreben machte ihrem Ruf als Hauptstadt des südlichen Flügelreichs allere. Die Straßen waren voller Handler aller Welt, viel trugen seltsame Kleidung. Die Schau beregt Huang Beiyu, obwohl einen breitkrempigen schwarzen Umhang trug, kaum aufsehen. Der Bogermarkt war der größte Handelsmarkt im Südflügel Königreich. Dort gab es nicht nur Heilkrauter und Geisterstein, sondern auch die Soldnergilde. Täglich kämen 100, tausend von Soldnern hierher,
Auftrajanzunehmen oder die Gesammelten Heilkrauter zu verkaufen. Huang Beiyu war noch nie zuvor auf dem Bojamarkt gewesen. Sobald sie den Eingang erreicht, hat sie das Lot Stimmenguer von drinnen, und viel groß, kraftige Soldner alten Hinien und hinaus. Plötzlich standen mehrere muskulos, dunkelhäutig Soldner vor Huang Beiyu. Erstaunlicherweise reichte sie ihnen nur bis zur Huff. Ha ha ha. Klein Gore, gewohntes Spielen, lacht einer der Soldner Lot. Soldner sind im Allgemeinen Lot und furchtlos, und Huang Beiyu, die in der Neuzeit weilen solchen Lüten begegnet war, ließ sich nicht einschüchtern. Sie nickte ihnen kurz zu, schlangelte sich flink durch die Mensch und betrat den Markt. Unsalig stand alle großen Reiten sich aneinander. Huang Beiyu ging zu einem Stand, und dem hauptsächlich Heilkrauter verkauft wurden, sich umzusehen. Sie bracht einige Heilkrauter für Donglings-Behandlung und auch ein paar Spezialkrauter, ihren ständig geschwächten und vergifteten Körper zu heilen. Solange sie nicht zu einer mächtigen Expertin geworden war, wurde sie nicht einfach so die Kontrolle über das Anwesen der Prinzessin übernehmen. Wann die Gewissheit eines tödlichen Schlags wurde sie nicht leichtfertig handeln. Doch nachdem sie sich nach dem Preis erkundigt hat, konnte Huang Beiyu nur innerlich seufzen. Nach so vielen Jahren, in denen sie von den Leuten im Anwesen skikaniert worden war, besaß Huang Beiyu absolut kein Geld mehr, und die Dinge, die Prinzessin hinterlassen hat, waren von ihnen gestohlen worden, so dass sie nichts mehr besaß. War klar, das Geld, egal in welcher Zeit, unglaublich wichtig war, ihre dringendste Aufgabe war es nun, Geld zu verdienen. Nach kurzem Nachdenken ging Huang Beiyu langsam auf die Soldnergilde zu. Als sie Zenmunsen für die Registrierung als offiziell Soldnerin bezahlt, war sie untrostlich, denn sie hatten noch wenig Geld in ihrem Beutel. Etwas mehr als 10 Kupfermunsen und ein paar Eisenmunsen. Geld verdienen, ich muss Geld verdienen. Die Missionstafel vor der Dong Bingild war ein riesig weiß Steinwand, bedeckt mit Missionen verschiedener Schwierigkeitsgrad. Entsprechend variierte auch die Anzahl der Anmeldungen pro Stufe. Huang Beiyu übersprang den Bereich mit den niedrigen Missionen und rannte direkt zu den hohen, sich umzusehen. Dort waren nicht viel Leute, aber jeder, der hier war, musste ein gewisses Stock besitzen, es zu wagen, ein Mission anzunehmen. Als sie dann plötzlich Huang Beiyus Schmähl und Kleingestalt sahen, waren alle überrascht. Kapitel 9. Die starksten werden respektiert. 7. Der älteste Jungmeister der Familie erteilt einen Auftrag. Seine Soldnertrupp fällt ein Nahkämpfer mit dem Kussschwert. Bei Interesse bitte melden, die Belohnung ist extrem hoch. Ein Mann begab sich zum Missionsgebiet für hochrangige Missionen und gab einen Auftrag heraus. Sollte in den berühmten dichten Walden der Grenz von Lin Hui City racen, die Beilingfrucht zu finden. Die Beilingfrucht ist ein Halbpflanz, die Lebensenergie starkt und während der Kultivierung verwendet werden kann. Die dies Frucht jedoch nur all 3 Jahr Früchte tragt, ist sie extrem wertvoll. Ein Nahkämpfer mit dem Kussschwert? Huang Beiyus Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. Mit Zen Jahren war sie bereits ein Meisterin im Kussschwertkampf. Einige hatten sich bereits angemeldet, und auch Huang Beiyu eilte herbei. Ihr geringe Körpergröße bracht einige stammige Soldner Sammlach hin, sobald sie einen Schritt vortrat. Kleiner, Spielwonders, wir haben Wichtiges zu tun, lacht ein Soldner laut auf. Huang Beiyus Augen huschten unter ihrem Umhang Havea, Körper schwankte, und dem Soldner ward kurz schwindlig, als das Kussschwerten seine Haft gezogen und direkt auf sein Brust gerichtet ward. Where das Schwert nicht so kurz gewesen, hat die Spitze direkt auf seinen Hals gesät. Der Körper eines 12-Jährigen ist doch so unpraktisch. Das Gesicht des Soldners ward kreidebleich, und die Händen starrten in Fassungslosen. Dieser schmacktige Kerl besaß unerwartet eine solche Schnelligkeit, sein Stock hat wohl das Niveau eines Kriegers der Oberklasse erreicht. In dieser Welt siegen die Starken. Huang Beiyus leichte Kraftdemonstration bracht die spottisch Mensch zum Schweigen, ihr Blicke waren voller Respekt.
Sie gab dem Soldner das Geschwurzuruk, ihr sonst so angenehm Stimm war nun heiser, ich bitte Verzeihung, nein, es war mein Fehler, verite Krieger, bitte verzeiht mir mein Vorheriges, Unverschämtheit der Soldner, obwohl wurde Mensch gedemütigt, sagte keinen Zorn, stattdessen verbuter sich und entschuldigt sich bei Huang bei Yu. Dies Großmut verbessert ihren Eindruck von den Soldnern dieser Welt noch weiter. Wie beeindruckend, Herr Krieger, darf ich fragen, ob sie diesmal an unserer Mission teilnehmen mochten? Der Mann, der die Mission soben angekündigt hat, sprach sofort eine Einladung aus, kein Bitte, was sagte, wie viel Respekt man in dieser Zeit den Starken entgegenbrachte. Huang Bei nickte. Natürlich word sie mitmachen, solange die Belohnung hoch war als recht. Darf ich fragen, Herr Krieger, wie Name lautet, Tien diesen Namen hat sie bei ihrer Registrierung als Soldnerin angegeben. Der Altestsohn der Familie Xiao war der Anführer dieser provisorisch gegründeten Soldnergruppe. Zuvor hat sie gedacht, sie seien nur verwandt, doch als sie in so, versogen sich Huang Beiyus Lippen leicht. Die Welt ist wirklich klein, der Altestsohn der Familie Xiao war tatsächlich Xiao Zhongqi, Huang Beiyus Halbbruder. Xiao Zhongqi war betrachtlich stark, im IT-18 Jahren war bereits ein Silberkrieger. War außerdem gutos Hend und charmant, der Traumen unzahliger junge Frauen. Als Kind Nektar sie gern. Huang Beiyu, und selbst als Erwachsener bereitete noch immer Problem. Früher hat sie panisch Angst vor ihrem älteren Bruder gehabt und bei seinem Anblick gewöhnt. Nun, die dieser klein Benjel in ihr Hand gefallen war, wird sie in ganz bestimmt leiden lassen. Xiao Fan, ist das der hochrangige Krieger, den du gefunden hast? Fragte Xiao Zhongqi, der auf einem kraftigen schwarzen Pferd rittund in ein praktisch silbern Rüstung gehüllt war, Huang Beiyu mit gesenktem Kopf. Der Mann namens Xiao Fan, der zur Soldnergilde gekommen war, Soldner anzuwerben, hat Xiao Zhongqis etwas verachtlichen und skeptischen Tonfall, trat. Schnell vor und flüstert ihm ein paar Wörter ins Ohr. Kapitel 10, die starksten werden respektiert, 8. Xiao Zhongqi nickte, verbut sich vor Huang Beiyu und sagt, ich bin Xiao Zhongqi, bitter entschuldigen sie mein Unhöflichkeit, die Familie Xiao im Südflügelreich galt als Großfamilie und war nicht zu unterschätzen. Normalerweise hat allein die Erwarnung ihres Namens bei anderen einlich Erstaunen ausgelost, doch diese Young, Tien, zeigte keinerlei Reaktion, nickte nur beiläufig und schritt zu dem bereitstehenden Pferd. Dies Gleichgültigkeit floßt Xiao Zhongqi Bewunderung ein. Es ist verständlich, dass ein Meister arrogant ist, aber dieser Young hat sein Stock noch nicht erlebt. Ich wird ihm später ein ordentlich Show bieten müssen, die in Vorstonen erstarren lassen wird. Die Gruppe von mehr als 20 Soldnern machte sich auf den Weg in den Wald außerhalb der Stadt. Auf halbem Weg stürmte plötzlich eine sehr imposante Gruppe von auf Xiao Zhongqis Trupp zu. Mindestens zwei Beschworer waren unter ihnen, wohin sie Ortsjingen, hinterließen sie ein Mischung aus sengenden Flammen und eisigen Winden. Neben ihnen folgten zwei weitere Beschworer, jeder mit einem fliegenden Geistertier. Das führende Geistertier war von wirbelnden violeten Flammen umhüllt, sein massiger Körper schimmert in purpurnem Licht. Das purpurn Licht und die violeten Flammen verschmolzen zu einer überwältigenden Aura, die Himmel und Erde verdunkelte. Es ist der Purpurflammenführerkeilen des Kronprinzen, einer der 5 Geister. So mächtig, die Soldner blieben sofort stehen und betrachteten ihn mit bewundernden Blicken. Beschworer, ein Beruf, den tausend sie benäherten. Beschworer zu werden ist der sinnlichste Traum weiler. Ein Beschworer, der Geistertier beschworen kann, ist unglaublich mächtig und gilt auf dem ganzen Kontinent als Meister unter den Meistern. Und der Prinz John Yi ist mit nur 6 Jahren bereits ein jüngster Beschworer der mittleren Stufe. Nicht nur das, sein Beschworenstier ist einer der 5 Geister, der Purpurflammenkeilen. Ist der talentierteste Beschworer des gesamten Kontinents seit fast 100 Jahren. Die Bewohner des Südflügelkönigreichs gerieten in Begeisterung und Bewunderung, wann immer Prinz John Yi erwähnt wird. Sein königliche Hoheit, der Kronprinz, ist der Stolz des gesamten Südflügelkönigreichs.
Obwohl sie wheat voneinander entfernt waren, konnte Huang Beiyu die Ora des Purperflammen Keilens spüren, die von im Ausgang. Es war das höchste Wesen unter den Feuergeistwesen und daher besonders arrogant. Auf seinem Rücken saß ein stattlicher junger Mann in einem schwarzen Gewand, sein Gesichtsausdruck gleichgültig, umhüllt von purpurnen Flammen und rotem Licht, der eine ätherisch und jenseitig Aura ausstrahlt. Seine Haltung floßt den umstehenden jugendlichen Bewunderung ein, 6 Jahre alt, ein Jünstern-Beschworer in mittleren Ranges, die einen der 5 Geister beschwört, den Purperflammenfeuerkeilen. Ein Blitz der Erinnerung durch für Huang Beiyu. TSK was für ein Genie, ein Stern umgeben von Sternen, ein vom Himmel begünstigter Sohn, wirklichen im Verblist der Heiligenschein im Xiao Yun, dies weiter Young Dame der Family Xiao, augenblicklich. Es war, als wohl sich ein Glühwürmchen dem Volmond messen, es war unklar, why Xiao Yun überhaupt war. Why konnte man in ein Genie nennen? Die praktisch Grupp rückte schnell vor, Feurig Energiestos trafen die Gesichter von über 20 Soldnen und zwangen sie, instinktiv die Munde zuzuhalten und zurückzuweichen. Niemand konnte den todlichen Flammen des Feuerkeilen widerstehen. Einer der 5 Geister, war praktisch ein mythisches Wesen, außer Huang Beiyu, ihrer kalten Mien und ihrem wollenden schwarzen Umhang, blieben ruhig und gefasst. Allen fiel der ungewöhnlich dun Young Man auf. Why konnte ein bloß temporar Soldnergrupp einen so mächtigen Experten verbergen? Kapitel 11, die starksten werden respektiert, 9. Inmitten der purpurnen Flammen blickte der kalthursig, schwarz gekleidet Jungling ebenfalls zu Huang Beiyu, und in seinen dunklen Augen Blitz Überraschung auf. Your Hoheit, rief Xiao Zhongqi aufgeregt und trat plötzlich vor. Unseer Wedge trennten sich im Norden, und nun treffen wir uns endlich wieder, die Macht des Purperflammenfeuerkeilens war immens, selbst wenn sein Kraft wagte es niemand, sich im Sühne hören. Jean Yes dunkel Augen musterten Xiao Zhongqi. Xiao Yuancheng hat Prinzessin Huiwen geheiratet, daher galt die Family Xiao als königlich verwandt. Und auch Xiao Zhongqis Stock war beachtlich. Beim letzten Kampf im Norden gegen den Menschenstamm war nicht wie die anderen jungen Herren der Adelsfamilien ängstlich und furchtsam gewesen, sondern hat sich mutig auf dem Schlachtfeld vorgekämpft und einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Junger Meister Xiao, wie geht es euch? Wollt in den Dschungel gehen, J.A., auf Befehl meines Vaters begeben wir uns in den Dschungel, die Jadegeistfrucht zu finden, Xiao Zhongqis Gesicht rotiert sich vor Aufregung, als im dem Kronprinzen sprechen konnte. Die Soldnertrupp hinter im war provisorisch aufgestellt, Jeds Mitglied besaß hervorragend Fähigkeiten, was sie arrogant und eingebildet wirken ließ. Obwohl der Altestsohn der Family Xiao war, herrschte auf dem Kontinent jarrte das Recht des Starkeren, und sein Status konnte nicht dazu genutzt werden, andere einzuschachten. Doch wenn ihnen beweisen konnte, dass ein Gutsverhältnis zum Kronprinzen pflegte, wurden sie sich im sicherlich unterwerfen. Huang Zhongyi, der Kronprinz des Südflügelreichs, der genialste Beschworer des Kontinents jarrte, schon sein Name symbolisiert stark. Zhongyi schaut Xiao Zhongqis Hintergedanken sofort. Deshalb wollte nur ein paar hoffentlich Wort wechseln, bever ging. In diesem Moment holten laut Explosionen aus dem Fernenwald weiter. Brüllen. Aus unerfeindlichen Gründen für in ein seltsames Gefühl, und lenkte sofort den Purperflammenkeilen, die Explosionen zu verfolgen. Der dichte Wald lag am Rand der Kaiserstadt, war nicht sehr groß, vermutlich weil in den schwebenden Lichtwald grenzte, den gefährlichsten Ort für magische Bestien auf dem Kontinent, weshalb die Gefahr immens war. Gewöhnlich Experten würden es niemals wagen, sich allein dorthin zu begeben. Doch Huang Beiyu fürchtet sich nicht. Ihre umfangreiche Kampferfahrung aus ihrem früheren Leben erlaubt die richtig hensweise genau einzuschätzen. Außerdem war sie in der Welt der Geisterbestien die Königin, nachdem sie ein weil im Wald gewesen war, spürte Huang Beiyu wellen eisige Kälte. Der dichte Wald war zu einem Eiswald gefroren. Ferd blieb im Waldrand stehen und weigert sich, weiterzugehen. Widerwillig stieg Huang Beiyu ab und ging in den Wald hinein. Ein Blutrausch durchströmt ihre Dörn. Sie spürte,
das die Geisterbestien, die Himmel und Erde erzitten lassen konnten, dem Purperflammen Feuerkeilen in nichts nachstanden. Asterisk hu, asterisk Prinz John Yi, der auf dem Purperflammen Feuerkeilen ritt, hat sie endlich eingeholt. Komm herauf chien da streckte Hoang back neuet die Hand entgegen. Der dicti World War von eisiger Kalte erfüllt, selbst mighty den purpernen Flammen des Feuerkeilens als Schutz spürte noch immer Schauer. Dieser Körper war so schwach, dass es wohl nicht mehr lange aushalten wird. Kapitel 12, größter Respekt, 10. Eier Augen, verborgen unter dem schwarzen Gewand, hoben sich kurz, an zu sehen. Dann dreht sich ruhig und sprang auf, woraufhin der Feuerkeilen wütend nörte. Johnny musste mehrmals auf den Rücken klopfen, ihn zu beruhigen. Komm mir nicht zu nahe. Bleib stehen, wenn dir sage ein heisere Stimme drang unter dem schwarzen Mantel hervor. Johnny runzelt die Stirn, war die erste, die es wagte, so arrogant vor ihm zu sprechen. Der Himmel über dem Wald wirkte duster. Schneeflocken fielen von den dichten Wolken und wurden von einem starken Wind aufgewirbelt, der durch den stillen Wald trieb. Die großen Bäume waren all erfroren, und auch einige Geisterbestien, die nicht entkommen konnten, waren in einem Augenblick zu start. Je tiefer in den Wald vordrang, desto größer wird das Unbehagen in Halt, flüstert Huang Beiyu. Johnny hielt tatsächlichen, wie befohlen. Huang Beiyu stieg vom Feuerkeilen ab. Auf dem dicken flatterten Roben im eisigen Wind, und klein, zierlich Gestalt strahlte ein Aura edler Arroganz wagte es, allein in diesen eisigen Wald vorzudringen, einen Ort, der noch fürchte Regender war als der Feuerkeilen, und sägte keinerlei fürcht. War etwa auch ein Beschworerin? Wie viel Stern besaß Hat erfolgreich einen Pakt im einem Geistertier geschissen? Johnny war von dieser mysteriösen Person, die soben kennengelernt hat, sehr fasziniert. Huang Beiyu machte langsam ein paar Schritt vorwärts, machte einen Sprung. Ein seltsames Gefühl durchfuhr Sofort entfesselt ihre Bewegungstechnik und stürmte auf den Wald zu. Rief chien da noch, bever verschwand. Mitten im Dschungel waren die Bäume zu Staub zerfallen, der überall verstrut lag. Der eisbedeckte Hügel war durchsichtig geworden und spiegelt den blauen Himmel wider, dessen Schimmens Licht wie ein kostbarer Edelstein wirkte. Die blaue Welt schien endlos, End in Sicht. Das Stolzmädchen in Schwarz stand aufrecht, der Stockwind peitschte ihren am Hang und gab den Blick auf ein paar Klärschwarzaugen frei. Start Gerados. Stim. Schneesturm, mein Name ist Huang Beiyu ein Klär, kalte Stimme erklang, unbeeindruckt vom tobenden Wind, voller arroganter Selbstverlichkeit und kaltem, rücksichtslosem Stolz. Weder Menschen noch Tier waren besiegt worden, war die Königin der Tierwelt, in ihrer Gegenwart galten kein Riegel. Wie auf ihr wird hin chien der Eisphonix augenblicklich über ihrem Kopf. Wollig unbeeindruckt vom Schneesturm schwebte der Eisphonix langsam vor Huang Beiyu herab, sein scharfen Klauen und gewaltigen Eisflügel strahlten immens macht der überwaltigen Druck der fünf Geister Liesries wie Spinnweben im entstehen. Ein Riss dente sich allmalig bis zu Huang Beiyus Fussen und indeed schließlich kurz unter ihren sehen. Huang Beiyu verharrt regungslos, Gesichtsausdruck unverändert, ihr Augen klar und gleichgültig. Die smaragdgrünen Augen des Eisphonix fixierten Mein Name ist Eisgeist Phantom Vogel, kleines Mädchen. Möchtest du einen Lebensvertrag mit mir schließen, als die Stimme des Eisgeist Phantom Vogels erklang, wird die Luft Huang Beiyu Hiram Kulter, als will ihr Anerhörung abweisen. Ihr schwarzen Roben waren zu start, doch Huang Beiyu blieb unversehrt, selbst der Haar wird noch sanft, wollig unberührt von der eisigen Kälte. Überraschung blitz in den Augen des Eisgeist Phantom Vogels auf. Geisterbestien der fünf Geister hatten sich dem Niveau göttlicher Bestien angehört und besaßen eine Intelligenz, die der von Menschen ebenbürtig war. Und Eisgeist Phantom Vogel waren für ihre Arroganz berüchtigt, noch nie hat jemand einen Vertrag mit ihnen geschlossen. Kapitel 13,
Rots Hawaii Flammen, 1. Der Eisgeist Phantomvogel ist nicht nur arrogant, sondern auch für seine Wildheit berüchtigt. Huang Beiju Jingen Gedanken all Informationen über den Eisgeist Phantomvogel in dieser Welt durch. Ihr Lippen zuckten leicht nach oben, und im Schneesturm starten sie und der mächtige Eisgeist Phantomvogel einander an, einen Lebensbindungsvertrag unterzeichnen? Der Eisgeist Phantomvogel hat noch nie einen Lebensbindungsvertrag mit Menschen geschlossen, warum sollte also einen mit unterzeichnen? Nicht einmal ein dreijähriges Kind Wort das glauben. Gehorch mir, Eisgeist Phantomvogel ein wütens Gebrüll holt weiter, und die am liegenden Eichhügel splitteten augenblicklich. Gewaltig resbreiteten sich durch den gesamten Eiswald aus ein bloßer Mensch wagteres, so arrogant zu sein. Der wütend Eisgeist Phantomvogel entfesselt sofort ein mächtig Aura, die den gesamten Wald einhalt und jeden vom Nahekommen abhielt. Sobald das wütend Gebrüll tonte, reagiert Huang Beiju blitzschnell. Mit einem Flügelschlag aus schoss aus den Rissen hervor und rast auf das Zentrum des Mundviertelwalds zu. Wollte fliehen. Kleines Mädchen, brüllt der Eisgeist Phantomvogel und dreht sich blitzschnell nachzugegen. Flatscht. Wer wird als nächstes entkommen? Huang Beijus Lippen verzogen sich zu einem selbstsicheren, arroganten Lächeln. Je näher dem Mundviertel kam, desto intensiver wird die seltsame Aura. Fast die sprang von der schwarzen Klippe, die Arm ausgestreckt, ganz ohne Hilfsmittel, und stürzte sich in die Tief. Plötzlich tonte ein lauter Schrei über der Eisgeist Phantomvogel hat eingeholt. Mit einem kräftigen Flügelschlag wollte in einem Augenblick zu einem Haufen zerfetzter Haut zerquetschen. Als hat die Bewegung des Eisgeist Phantomvogels vorausgesehen, griff Huang Beiju blitzschnell nach einer Liane der Felswand. Körper zitterte, und stemmte sich fest gegen den senkrechten Felsen. Ihr Schreit flogen über die Klippe, bevor nach oben sprang. Dann ließ die Liane los und stürzte sich in die Tief. Der Flügelschlag des Eisgeist Phantomvogels kehrte sich und flog auf zu. Huang Beijus Fass. Ihr gewaltig groß verhinderte, dass sich in der engen Spalte drehen konnte. Huang Beiju landiert sicher auf dem Kopf des Eisgeist Phantomvogels, als gesche in einem Augenblick. Ein dichte Kälte ging von dem Kopf des Eisgeist Phantomvogels aus schnell legte ihre Hand darauf und sagt, ich sage es noch einmal, gehorch mir, Eisgeist Phantomvogel unzählig schwors Energien strömten aus ihrer Handfläche. Die Energie sickert durch die fest Eisschicht und grub sich in den Kopf des Eisgeist Phantomvogels. Brüllen, 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 brüllen. Der Eisgeist Phantomvogel hob den Kopf und hüllte unaufhörlich gen Himmel. Seine smaragdgrünen Augen wurden schnell von dichter schwarzer Energie umhüllt, dann blitz ein schwarzes Licht auf und verschwand rasch. Die Augen des Eisgeist Phantomvogels, ursprünglich klar smaragdgrün, waren nun tiefblau. Beim Anblick dieser Verwandlung lächelt Huang Beiju zufrieden. Die Geisterbestien, die schätzte, konnten gewöhnlich nur zwei Wedge, gehorsamer gegenüber oder Tod. Offensichtlich hat dieses Geistertier vor den ersten Weg gewollt, gehorsam. Anders als die Beschworer dieser Zeit wird Huang Beiju nicht leichtfertig einen Lebensvertrag mit einem Geistertier abschließen, denn sobald der Vertrag geschlossen war, waren Leben und Tod des Beschworers und des Geistertiers untrennbar miteinander verbunden. Sollte das Geistertier im Kampf fallen, blieb dem Beschworer im Grund nur noch ein Leben. Ein Weg in den Tod. Niemals hat sich auf solch ein unrentables Geschäft eingelassen. Langsam glitt ihre Hand vom Kopf des Eisgeist Phantomvogels, ihre Handfläche öffnet sich. Ein Großteil seines Fleisches war von der Kälte verletzt worden, und auf der stark blutenden Wand lag ein stummer schwarzer Jadestein. Kapitel 14, Kapitel 15, Rots Hawaii Flammen, 3. Sein Beschworens Tier, der Geisteradler, wird von dem gewaltigen Druck des Eisgeist Phantomvogels überwältigt und verkroch sich ängstlich sittend im Geistertierraum des Beschworers. Außer Huang Zhon yes Flammen für Keilen wagte sich kein anderes Geistertier neben ihm zu sägen.
Zu Maktig. Ein Geistertier, das einen ganzen dichten Wald in Eis verwandeln kann. Ein Geistertier der Superklasse, dies Markt ist wahrlich überwältigen. Wer wird es wagen, sich in den sicheren Tod zu begeben? Huang Zhon jes Organ verengten sich kalt, fragte telepathisch den Purperflammenfeuerkeilen, wer ist starker, du oder vom PF schnaubte der Purperflammenfeuerkeilen arrogant. Es ist den, der Beschworer, der den Vertrag im Jesklassen hat, ist starker als du, sonst wird ich mir ihm nicht unterwerfen. Nachdem ein Beschworer und ein Geistertier einen Lebensvertrag Jesklassen haben, sind nicht nur Leben und Tod untrennbar miteinander verbunden, sondern auch ihre Fähigkeiten sind identisch. Steht der Beschworer im Level auf, steht auch das Geistertier im Level auf. Deshalb schließen maktig Geistertier in der Regel keinen Lebensvertrag mit einem Beschworer ab. Die Unterzeichnung eines solchen Vertrags ist gleichbedeutend damit, dass zwei Personen gemeinsam trainieren, wodurch sich leicht echt Vorteil erzielen lassen. Diese attraktiven Vorteile sind der Grund, warum Beschworer und Geistertier Verträge miteinander abschließen. Als Huang Zhon dies von dem Purperflammenfeuerkeilen hort, blickte zu dem rothaarigen Mädchen auf dem Rücken des Eisgeist-Phantomvogels auf. Obwohl ihr Gesicht nicht deutlich erkennen konnte, scherzte an und ihre Gestalt, dass sie höchstens 11 oder 12 Jahre alt war. So jung und schon ein Neunstern-Beschworer? Du solltest wissen, dass es auf dem gesamten Kontinent selten nicht viel Neunstern-Beschworer gibt. Ein 12-jähriger schon ein Neunstern-Beschworer, was für ein Niveau muss das sein? Vom PF sein arrogante Art war genau wie die seines beschworenen Tiers. Der kaltherrsige young man spürte einen flutschtigen, sanften Anflug von Gefühl. Rotes Haar ist so strahlend, Shenyang wandte sich und sagt, Your Hoheit, das Eisgeistwesen ist erschienen. Dies Nachricht muss seiner Majestät sofort gemeldet werden, nachdem das Feuergeistwesen, der Purperflammenfeuerkeilen, erfolgreich einen Lebensvertrag mit dem Kronprinzen Jesklassen hat, ist nun auch eins der 5 Geistwesen, das Eisgeistwesen, im Südflügel Königreich erschienen. Das sind unglaublich gut Neuigkeiten. Morgen müssen wir seiner Majestät Bericht erstatten. Zum Wohl des Königreichs des Südflügels müssen wir dieses rothaarig Mädchen unbedingt behalten, kost es, was es wohl, selbst wenn es den Untergang bedeutet. Sie ist es, die einen Vertrag mit dem Eisgeist-Phantomvogel Jesklassen hat. Shenyangs Hers rast. Wenn sein Geisteradler nicht so verängstigt war, dass sich nicht traut, herauszukommen, würde in sofort Zurich zum Palast reiten herrschen, sie besitzen tiefgründiges Wissen. Kannst du ihren Rang einschätzen? Fragte Johnny beiläufig. Shenyang runzelt nachdenklich die Stirn. Grübelt schon einmal über dies Frage nach, fand aber immer noch keinen Wort, denn das rothaarig Mädchen strahlte ein Aura so tief wie der Ozean aus. Es war schlicht unmöglich, Iowa Stock zu ergründen. Iowa Stock ist unergründlich, aber ein Sechstern-Beschworer kann bereits ein göttliches Tier der Anfangsstufe beschworen. Die 5 Geister gelten als quasi göttlich Tier, die Anfangsstufe ist schwacher als die 5 Geister, weil göttlich Tier sind sehr stark, der Orte wird das später genau erklären. 3. Der Eisgeist-Phantomvogel ist einer der 5 Geister und auf demselben Niveau wie seine Hoheit Purperflammenfeuerkeilen. Ich fürchte, ihr Stock liegt nicht unter. Neunstern Shenyang spekuliert vorsichtig, wagt es nicht, sie zu überschätzen, aber wenn wusst, dass Huang Beiyu nicht einmal ein Einstern-Beschworerin war, würde wahrscheinlich Blatterbrechen und sterben. Einstern-Beschworer können nicht einmal einen Vertrag mit 5 Geistern abschließen. Nur Huang Beiyu, ein unbedeutend Unbekannte, konnte das auf dem gesamten Kontinent selten. Während sich unterhielten, landet der Eisgeist-Phantomvogel auf der eisigen Ebene Volaris. Sein Eisflügel nähten sich sanft, damit Huang Beiyu darauf treten konnte, und schwebte langsam herab. Kapitel 16, Rotes Haar wie Flammen, 4. Ein schwarz Kapuz war tief eines Gesicht Jesogen und Verbages, nur wenig rot Haarstrahlen fielen unter dem Rand hervor. Gesicht war verborgen, doch cool, elegant und geheimnisvoll Aura reichte aus, Amanda zu fesseln. Als Shenyang sah, wie die Beschworerin und das Eisgeistwesen einen Vertrag unterzeichneten, empfand tiefen Respekt.
Ein Untersuchung war überflüssig, all ein der Anblick des Eisgeist Phantomvogels hinter Genüt, zu spüren, dass ihr Stock seiner eigenen Wheat überlegen war. Beschworerin, darf ich fragen, ob sie summers 10-mal im Südflügelreich sind, fragte Shenyang respektvoll. Huang Bei nickte. Es ist mein erstes Mal, daher gilt es als mein erster Besuch hier, Beschworerin, darf ich nach ihrem Namen fragen, wollte Shenyang gerade fragen, als hinter ihm ein lauter ruffer Tonte. Lord Shi Tian, so ist reagiert Huang Bei nicht, doch dann fiel ein, dass sie sich unter dem Decknamen Shi Tian ausgab, und sie dreht sich langsam. Xiaozhong Qi und ein Grupp Soldner stürmten aufgeregt durch Schnee und Wind auf sie zu. Lord Shi Tian, es ist mir ein großer MITU kein Soldnertrupp zu bilden, sagt Xiaozhong Qi sittend. Umgeben von EIS herrschte eisig Kälte, und die Anwesenheit des Eisgeist Phantomvogels ließ die Temperatur noch weiter sinken. Trotzdem strahlte Xiaozhong Qi vor Aufregung, und sein Augen funkelten. Huang Bei nickte gleichgültig und betrachtet Xiaozhong Qi mit einem kalten Lächeln. Wenn wusste, dass die Beschworerin, die so hoch wäret, nun seine nutzlos junge Schwester war, die oft skickenit, fragte sie sich, wie wohl reagiert hat. Ein Beschworerin, die den Eisgeist Phantomvogel beherrschte, so arrogant und anmaßend sie auch sein möchte, man konnte versehen. Daher war Xiaozhong Qi von Huang Bei's cool keineswegs beschämt, im Gegenteil, war sogar noch aufgeregter. Shenyang, der befürchtet, dass der Altestsohn der Familie Xiao den unglaublich mächtigen Beschworer Shi Tian verraten konnte, sagt hastig, Lord Shi Tian, Ihr Ankunft im Südflügelreich macht euch zu unserem hochgeschätzten Gast. Wenn, Your Exzellenz, wenn es euch nichts ausmacht, würden wir uns freuen, wenn Verkehrs sieht im Südflügelreich verweilen würdet. Das Gefolge seiner Majestät würd euch sicherlich mit offenen Armen empfangen, holte mir hin letzte Sieg im Südflügelreich auf, Huang Bei wollte ihren Wohnsitz nicht verlassen, die im Palast der Prinzessin Viel arbeitet auf sie wartet. Shenyangs Augen leuchteten auf. Das ist wunderbar, dann warf sonst so schweigsamen und zurückhaltenden Kronprinzen einen aufgeregten Blick zu. Jeds Land wird als daran setzen, jemanden solche mensa Stock zu halten, in Zeiten standiger Krieg ist Stock wahrlich als. Einem weiteren Beschworer, der den Eisgeist Phantomvogel führt, wird die Kampfkraft des Südflügelreichs ein Stuf steigen, bin Huang Zhonyi und vertritt das Südflügelreich. Heiß willkommen ein Meister, dessen Stock sich kaum von seiner eigenen unterscheid, sollte bleiben, sowohl ein Herausforderung als auch ein große Überraschung für Zhonyi. Das Südflügelreich braucht dringend Stockkrieger. Huang Bei hegte immer noch Zuneigung für die Kronprinzen. Wohin im eisigen Wald hatte sie auf dem Purpurflammen Feuerkeilen reiten lassen, Sorg, sie wird der Kälte nicht standhalten können. Obwohl es ihre erste Begegnung war, hat dieser hochmütige Kronprinz eine namenlosen und unbekannten Person, so viel versorgend gegengebracht, was sie tief beruht. Sie unterscheidet stets zwischen Dankbarkeit und Groll und erwidert selbst die kleinste Freundlichkeit mit größter Großzügigkeit. Für ein einzige Reaktion wird sie den ganz Familie auslöschen. Ich bin Shi Tian, Dank, Your Hoheit, für Your Wertschätzung Huang Bei vollzieht leicht die Hand. Das Jemand, der möglicherweise ein Nünstern Beschworer war, so bereitwillig zugestimmt hat zu bleiben, wenn etwas zu fordern, überraschte selbst Zhonyi. Kapitel 17, Rots Hawaii Flammen, 5. War einen Moment lang verbluft, dann begriff dass dies mysteriös Person, die auf den ersten Blick kalt und unerbittlich gewirkt hat, sich wahrscheinlich dafür bedankt, dass sie zuvor auf dem Feuerkeilen hat reiten lassen. Es war nur eine Kleinigkeit, aber sie hat sich gut daran erinnert. Bewundert dies dankbar und erwidert Art sehr. Hast du schon eine Unterkunft gefunden? Auf dem Kontinent sollte sprachen sich die Leute üblicherweise mit Your Exzellenzen, wenn sie gleichstark wären. Ich bin erst vor kurzem in Ihrem Land angekommen und habe noch keine Unterkunft gefunden, kaum hat Huang Bei das gesagt, meldet sich Xiaozhong Qi, der neben gestanden hat, so wird, wenn es Lord Shi Tian nichts ausmacht, konnte bei mir wohnen.
Main Elton werden Juk sehr willkommen heißen, wenn die sen mysteriösen Experten namens sie tien zu seinem Freund Mädchen konnte, wer sein Vater überglücklich. Und dann word Diocese klein Mädchen Xiao un sicher wutend wer den, mal sehen, ob es immer noch wagt, so arrogant zu im zu sein. Huang Beyu Dirtschot sein absichten nicht. Dacht basic, du kleiner Bengel, du ist einen Grollgegen mehr, why konnte dir helfen? Dass du nicht gefangen genommen wurdest, ist schon ein riesiger Glücksfall für mich. Wollte ihre Identität nicht preisgeben und benutzt deshalb das Pseudonym Chitien. Why konnte nur im Anwesen der Prinzessin bleiben? Dank, junger Meister Xiao, aber beversucht Ruhe und Frieden, daher broch ihr Hilf nicht. Tunvoll war gleichgültig, als Xiao Zhongqi abwies. Xiao Zhongqi wirkte enttäuscht. Meister beversuchen eben Ruhe und Frieden. Sufs, wäre doch nur ein Beschworer. Als junger Meister Xiao den Eisgeist Phantom Vogel sah, wurde neidisch. Johnny hat ursprünglich in sein Villa einladen wollen, aber als die Kalte in Iren wurden gegenüber allen hort, brachte es nicht mehr so sprach. Wenn dem so ist, why können wir den veriten Lord kontaktieren, fragte Shenyang. Dürfte den Kontakt zu im Aufkenen voll verlieren. Nach ihrer Rückkehr in den Palast wird seiner Majestät Berichterstatten und im persönlich ein Banket ausrichten, bei dem im Hohamte und großzügig Belohnungen anbieten wird. Was immer dieser Lord wünschte, sein Majestät wird einen Weg finden, es zu erfüllen. Huang Beyu dacht einen Moment nach und sagt, wird die Soldnergilde im Rahmen von Missionen häufig besuchen. Sollten etwas zu erledigen haben, schicken einfach jemanden, der ein Nachricht hinterlässt. Wenn sehe, wird natürlich aufsuchen, die Meister dieser sieht besassen alleinen gewissen Stolz. Das Lord Shi Tien sein Kontaktdaten hinterlassen hat, war schon ein Gutszeichen. Shenyang nickte sofort, weil Dank, verite Lord Huang Beyu bemerkt, dass es dunkel wird. Wollte noch mit diesen Verdunglingsverletzungen kaufen, was aber nicht, wenn das Geld bitten sollte, die Mission noch nicht abgeschlossen war. Haja! Why ärgerlich? Geld, das kann selbst die tapfersten Helden in Schwierigkeiten bringen. Später, nachdem wir dies Lut verlassen haben, soll mitnehmen, Heilkraute zu suchen. Die sen Gedanken verabschiedet sich Huang Beyu von Johnny und den anderen, dreht sich und ging zum Eisgeist Phantom Vogel. Lord Shi Tien, sagt Johnny cool, nahm sogleich ein türkisfarben Glasflasch aus seinem Speicherung und warf im Zoo. Your Hand ist verletzt, verbindet damit bestiege den Purperflammen für Keilen und verschwand augenblicklich dem Blickfeld aller, nur ein Lodens Keilen für blieb zurück. Huang Beyu nahm die Glasflasch sittend entgegen. Es ist Jadeflüssigkeit, rief Xiao Zhongqi überrascht. Als ältester Sohn der Familie Xiao war schon vielen heiligen Heilmitteln begegnet, aber dies Jadeflüssigkeit war ein außergewöhnlich kostbares Gut, etwas, das man nicht einmal im Geld kaufen konnte. War nur ein einziges Mal begegnet. Wie von seiner königlichen Hoheit dem Kronprinzen zu erwarten, präsentierte umgehend ein spirituelles Heilmittel sechsten Grades. Ein spirituelles Heilmittel sechsten Grades gilt auf dem Kontinent als äußerst selten. Kapitel 18, Rots Hawaii Flammen, 6. Ort Shenyang zeigte einen neidischen Ausdruck. War ein sechstern Beschworer, und doch hat sein Majestät in nur einer kleinen Flasch Jadeflüssigkeit belohnt. Der Kronprinz Hinggen hat diesem Lord Shi Tien ein Großflasch geschenkt. Sechstern Elixier sind nicht wie gewöhnliches Gemüse, von dem man sich einfach ein Handvoll auf dem Markt schnappen kann. Wahrlich, sein Hoheit will Lord Shi Tien für sich gewinnen, dacht Shenyang einem Anflug von Genugtuung. Zuvor hat befürchtet, die Arroganz des Kronprinzen wird die sen Lord verragen, doch glücklicherweise brochte sich kein Sorgen mehr zu machen. Der Kronprinz wird in Zukunft sicherlich Großes erreichen. Huang Beyu wusste nicht, wie kostbar die Jadeflüssigkeit war. Hat in ihrem früheren Leben unzählig unbezahlbare Schätze gefunden und hat sich nicht vorstellen können, dass der scheinbar kalte und rücksichtslos Kronprinz ihr Verletzhand bemerken wird. Dieser junge Mann war nicht der,
der zu sein schien, hatte schon zweimal geholfen. MIT diesem Elixir must sie sich kein Sorgen mehr das Geld Verdonglings mit diesen Mädchen. Bitte rich 10 sie Kronprinz Johnny meinen Dank aus, Herrschen, sagt Huang Bei hofflich zu Shenyang, bever sie Jing. Der Sexternbeschworer war überwältigt und erwidert die Hofflichkeit am Gehend. So jung und doch so mächtig und so bescheiden, ein seltener Anblick auf diesem Kontinent. Der Eisgeist Phantom Vogel trug sie fort und landet an einem verborgenen Ort. Nachdem sie im aufgetragen hat, sich selbst ein Unterkunft zu suchen, ging Huang Bei langsam auf die Villa der Prinzessin zu. Da sie ihre spirituelle Energie im Moment nicht konzentrieren konnte, gab es keinen Platz für den Eisgeist Phantom Vogel. Sie konnte in der vorübergehend behinden, indem sie in einen Ruheplatz suchen ließ. Huang Bei erinnert sich an den Spikering mit John Yes Jadeflüssigkeit und Word von Niederfeld. Auch sie wollte einen Spikering besitzen, denn war gleichbedeutend mit einem zusätzlichen Raum, der es ermöglichte, Gegenstand frei zu legen. Außerdem stand die Zeit im Spikering still, sodass selbst eingelagert Pflanzen, hier sind damit Lebensmittel gemeint, nicht Gemüse oder Baum, nicht verdarben. Leider waren Spikering auf dem Kontinent selten horrend teuer, mit ihrem Vermögen konnte sie sich nicht einmal ein Tausendstel davon leisten. Geld war, in der Tat, das Wichtigste. Sie musste unbedingt Geld verdienen. In der Neuzeit hat sie unzählige Reichtümer besessen und Geld verschwendet. Plötzlich in der Antike von der Hand in den Mund leben zu müssen, war völlig fremd. Leser betrat sie die Villa der Prinzessin und trennte die Verbindung zu wan Show Wu Gang. Schnell verwandelt sie sich zurück in die gebrechlich und kranklich Drittjung Dame. Sie war früh am Morgen aufgebrochen, und nun war es Mittag. Dong Ling, übersatt mit Verletzungen, war bereits bewusstlos. Huang Bei behandelte ihr Wunden vorsichtig mit diesen. Die Jadeitflüssigkeit war in der Tat außergewöhnlich wirksam. Die grün Flüssigkeit, die auf die Wund aufgetragen wird, halte dies sichtbar und in unglaublicher Geschwindigkeit. Selbst im 21. Jahrhundert hat sie noch nie ein solches Wunder erlebt. Wahrlich, dieser Kontinent war voller unglaublicher Dinge. Nachdem sie die Wunden ihrer Handfläche versorgt hat, nutzte Huang Bei die Gelegenheit, die stuck der unzerbrechlichen Clinch der Myriaden Bestien genau zu untersuchen. Sieht sie die sen Shots erwerben hat sie in nicht eingehend studiert und kannte sein markt nicht. Doch gerade als sie mit ihrer Untersuchung begann, klopfte es an der Tür. Huang Bei runzelt die Stirn. Nur wenig Leute kommen in den Lüen Pavillon. Wer ist denn die Zeit hier, Drittjung Dame, ich bin's, Paisjong ein vorsichtig Stimme Tonte von draußen. Paisjong, Eier. Erinnerung an die Arenas ließ sie nicht los. Es stellte sich heraus, dass das Dienstmädchen, das sie letztnacht mit einem Diener der Familie Hua in vertrauter Weise ertappt hat, dieselbe war. Huang Bei öffnet die Tür, und ein hübsches Dienstmädchen stand da war, Gesicht zu einem schmeichelhaften Lächeln gezwungen. Drittjung Herrin, ich wusst, dass Dong Ling verletzt ist, deshalb bin ich heimlich in die Küche gegangen, ihnen das Mittagessen zu holen. Baisjong hielt den Korb in ihrer Hand hoch. Kapitel 19, Rotes Hawaii Flammen, 7. Huang Bei warf einen gleichgültigen Blick auf den Korb und sagt, kommt, wir gehen hinein. Baisjong freut sich und trug den Korb eilig hinein. Das ist ein Gericht, das der Koch speziell für Lady Cam zubereitet hat. Ich habe absichtlich etwas davon genommen, Drittjung Dame. Bitte probieren es, Boyhung richtet die Gericht nacheinander auf dem Tischen. 3 herzhafte Speisen und ein Sup. Dies Art der Bewertung war im Vergleich zu früher wie ein 5-Stern-Restaurant essen. Früher galt es schon als gut, hart Dampfbrotchen zu essen. Hoang Bak neuet hielt ihre Stäbchen, ein Hand im Kinn, es du kein Angst, dass Lady Cam herausfindet, dass du Essen gestohlen ist, die Drittjung Dame shirt na. Du bist die Herren Diocese anwesens, Boyhung nicht rasch nieder und senkte den Kopf, bis helle Stern rotten lief,
dies Dienerin Word einst von Bosen Geisten verbelendet und hat die Jungdame beleidigt. Bitter, young Dame, seid großmütig und nehmt es mir nicht übel, hoang back neuet na meinen Teller, steckte in sich in den Mund und kaute und schluckt langsam. Es war das erste Mal, das sie alt Kusch kostet, und der Geschmack war recht gut. Sie hat kein Angst, das base junges wagen Word, mich zu vergiften, selbst im it zen leben Word es nicht wagen. Base jung, when ich im it derer Brecknen wollte, Wordest du jetzt nicht hier stehen. Vielen Dank, Fraulein, das sie mein Leben verschont haben, base jung verbut sich weiter. Steh auf Huang Bei you hob die Hand. Ich möchte dich ein paar Dinge fragen, dritt Fraulein, bitte fragt, ich word you wahrheitsgemäß antworten. Base jung bekundet eilige Loyalität. Nach den gestrigen Ereignissen war klar geworden, dass die dritt Dame nicht mehr so schwach und unfähig war wie zuvor. Später word sich im Palast der Prinzessin sicherlich einiges andern. Concubine kam und Concubine zuiert waren schließlich nur die Concubinen des Herrn. Was auch immer in Zukunft im dem Palast der Prinzessin geschehen möchte, es stand ihnen nicht zu, in zu kontrollieren. Früher hat selbst der Herr kein Macht über die Prinzessin gehabt. Obwohl Prinzessin Hu van verstorben war, gab es noch Hoang back neuet, die den Titel einer Prinzessin trug, einen adligen Stand und Königliches Blatt besaß. Sogar der Kreis ton Haar im Süden, im it seiner hohen Bevölkerungsdichte und seinem Reichtum, war das Lehen von Prinzessin Bei. Obwohl die Großprinzessin nicht mehr die war, kümmerten sich die Kaiserin Witwe und Prinzessin Hoa weiterhin die dritt Dame und besuchten sie oft an Feiertagen und Festen. Der Kaiser belohnt das Anwesen der Großprinzessin regelmäßig. Dies gaben kommen nicht der Familie Xiao Zugut, sondern dienen dem Ansehen der Großprinzessin, where die dritt Young Dame nicht so fähig und unfähig, why konnten Concubine Chin und Concubine schweres wagen, so arrogant zu sein? Nun, die Young Dame nicht mehr schwach ist, sollte sich selbstverständlich als holen, was rechtmäßig zustate. Baus Jung, die Concubine Chin folgt, word taglich geschlagen und beschimpft, kann nie Rumerlingen und ist dazu verdammt, Leben lang ein Niedermagd zu bleiben. PFF. Es wär besser, wenn jetzt der dritten Jungen Dame folgen word. Wenn dies später das Anwesen der Großprinzessin übernimmt, word ein Verdienstwahl Dienerin sein. Dann word unermesslichen Rumerlingen, warum sollte also ein so verbitterte Magd sein? Baus Jung träumt von einer strahlenden Zukunft, und Huang Bei die Hasen der Menschen kannte, dort schaut ihr Traum. Doch sprach es nicht direkt aus, sondern fragte nur, wer hat in den letzten Jahren die Stuen für das Anwesen der Prinzessin und mein Lehen eingetrieben? Tatsächlich hat die dritt Young Dame angefangen, sich nach den Stuen zu erkundigen. Baus Jungs Gesicht erstrahlt vor Freud, und erzählt schnell als, was wusst. Prinzessin Hui wenn war beim Volk äußerst beliebt, Lehen heiß mi Young he, ich bin mir nicht sicher, ob der Name stimmt, bitte verzeihen mir tilde, die Menschen waren einfach und ehrlich, und mochten die Prinzessin, so dass das Land fleißig bewirtschafteten und die jährlichen Steuereinnahmen enorm waren. Huang Bei war die einzige Kreisprinzessin mit einem Lehen im südlichen Flügelreich, im Kreisqing hier im Süden, einer bevölkerungsreichen und wohlhabenden Region, die Seat Jirher Fruchtbärsland war. Kapitel 20, Rots Hawaii Flammen, 8. Zu ihrer Geburt earliest der Kaiser persönlich ein Dekret, das Prinzessin Bei den Kreisqing her übertrug. Damals galt Prinzessin Bei im ganzen Land als das reichste Kind des Königreichs Nanyi, selbst der Kronprinz konnte nicht das Wasser reichen. Nach dem Tod der Großprinzessin fielen die Stuen von Miyang und des Kreises Qinghe und Huang Bei. Hat steinreich sein müssen, doch nun besaß nur noch ein paar Kupfer- und Eisenmünzen, die noch jung war und sich mit Steuerunterlagen und dergleichen nicht auskannte, übertrug die Verwaltung ihrem Ehemann Xiao Yuan Cheng. Xiao Yuan Cheng war Kampfkünstler und hat kein Interesse in der Verwaltung. Die Schall berieten sich die Konkubinen jeden Abend kurz, und übertrug die Verwaltung von Mat Dwang der Konkubine zuiert und die des Bezirks Ton Haar der Konkubine kam.
DASIE solch enorm Steuereinnahmen Verwalteten, werden dies beiden Frauen zu den angesiedhensten Konkubinen im Südflügelreich. Wo immer sie hinkommen, waren sie von Dienen umgeben, und die Großzügigkeit war grenzenlos. Korflut behandelten sie wie ihren Gast, und viel Ehefrauen anderer Familien beneideten sie. Zum Pf, sie wagenes, selbst mit meinem Geld so arrogant zu sein, nirchte Huang Bei ju innerlich mit den Sahnen. Sie hat nicht einmal Geld für Medizin, und doch gaben Konkubine kam und ihr Gefolgschaft 100.000 von Goldmünzen für Frauenkleidung aus eigentlich ist das Talent der zweiten Jungen dem nichts außergewöhnliches. Es liegt als daran, dass tant schwer ein großem Geld für die Fundamentierungsbillen der zweiten Jungen dem ausgegeben hat. Dieser Betrag ist enorm und macht einen großen Teil der Steuereinnahmen aus. Daher ist tant schwer normalerweise nicht so großzügig wie tant Schien, Beisjong redet unaufhörlich wie ter. Zum Pf, wer sagt denn, dass tant Schien keinen Sohn mit dem Talent eines Beschworers geboren hat? Selbst wenn der Altest Young Meister unglaublich geschickt in den Kampfkünsten ist, kann es sich nicht mit einem Beschworer messen, mit 15 Jahren ein Dresden Beschworer zu werden, ist gar nicht so schlecht. Die Meister des Südflügel-Königreichs sind alle auf diesem Niveau. Mit 15 oder 16 Jahren ein Dresden Beschworer zu werden, ist von Vorteil, wenn man später die Kampfwelt bereist. Und dieser Shenyang hat mit 15 auch den Dresden Rang erreicht und ist jetzt ein 16 Beschworer, der überall, wo hinkommt, respektiert wird. Natürlich unter der Voraussetzung, dass keinem solchen Abschaum wie Huang Bei begegnet. Dies weite Young Dame ist sehr fähig, und sowohl der Meister als auch der Altmeister Leiben sie sehr. Wenn die dritt Young Dame die Sen auch zurückhaben will, muss sie sich wohl zuerst mit tant schwers Gefolge auseinandersetzen, sagt Beisjong aufrichtig. Ich habe nur ein wenig nach den Steuerangelegenheiten gefragt, ich habe nie gesagt, dass ich die Sen auch zurückhaben will. Huang Bei lächelt und legte ihre Stäbchen beiseite. Bausjong verspert einen Stick der Enttäuschung. Dritt Young Dame, nun nur weil du jetzt nicht ist, heißt das nicht, dass du ihn später nicht bekommen wirst. Die du dich entschieden ist, mir zu folgen, wird ich dich in Zukunft nicht schlecht behandeln. Ich wird der dritten Jungen Dame absolut true sein, Huang Bei nickte, erinnert sich dann plötzlich an etwas und fragte, die Kaiserin Witwe und Prinzessin Hai Hua kehren 15. Zurück, richtig? Bausjong lächelt und sagt, sobald die Kaiserin Witwe und Prinzessin Hai Hua zurückkehren, werden sie die dritt Young Dame ganz sicher in den Palast einladen. Die Kaiserin Witwe und Prinzessin Hai Hua sind die wichtigsten Unterstützerinnen der dritten Jungen Dame. Selbst wenn der Patriarch der Familie Xiao selbst eingreifen wird, wäre es dann nutzlos. Tatsächlich ging es Huang Bei bei ihrer Anfrage an die Kaiserin Witwe. Nicht darum, ein verlässlich Unterstützerin zu finden, die helfen sollte, das bei ihrer Familie zurückzuerlangen. Sie wollte lediglich Gerechtigkeit für die verstorbenen Huang Bei. Außerdem hielt sie den Tod von Prinzessin Huiwen für äußerst verdächtig. Die Prinzessin war stets gesund, sanftmütig und elegant gewesen und war nun plötzlich schwer erkrankt und gestorben. Huang Bei musste einigen Dingen unbedingt gründlich nachgehen. Kapitel 21, Rots Hawaii Flammen, 9. Nachdem Huang Bei Beisjong weggeschickt hat, ging sie in den Hinterraum und fand Dongling vor, die sich mussem aufsetz. Hastig eilte sie zur und drückte sie zurück. Sei nicht so unruhig, Fräulein, ich habe Beisjongs Stimme gehört. Will sie dich etwa wieder skikanieren, obwohl Dongling schlief, war sie besorgt und auf der Hut. Als sie Beisjongs Stimme hört, wachte sie sofort auf und wollte instinktiv hinausgehen, ihr Herren zu beschützen. Kein Sorg, niemand kann mich mehr skikanieren. Hast du Hunger? Beisjong hat gerade Essen und Trinken gebracht, während sie die Trui Mag trustit, fühlte Huang Bei ihren Puls. Ihr Verletzungen hatten sich gebessert, der Grund für ihr Schwach war der Hunger. Essen, Donglings Augen weiteten sich, als hat sie etwas Unglaubliches gehört. Sie war einen Moment lang wie starrt und schrie den erschrocken auf. Hat Boy Hung Essen mitgebracht? Hast du schon gegessen? Fräulein,
Why Contest du das Essen, das Boy hung mitgebracht hat, Dongling war so aufgeregt, das sie in Tranen ausbrach. Boy hung war kein guter Mensch, jeds Mal, wenn sie kam, skickeniert sie das young Mädchen oder machte sich über sie lustig. Einmal hat sie dem jungen Mädchen freundlicherweise ein Stück Fleisch gegeben, und das young Mädchen hat sich danach tagelang übergeben. Diesmal hat sie tatsächlich Essen mitgebracht, was für einen Trick hat sie jetzt wieder im Schilder? Huang bei you lachelt schwach. Dieses klein Mädchen kommt sich wirklichem sie, one geht spur von Huschley, und das rot sie tief. Sie wusst, dass sie selbst kein guter Mensch war und nicht viel Menschen sie gut behandeln würden. Die Schaub word sie es jedem, der sie aufrichtig behandelte, senfax zurückzahlen. Dongling, hör mir zu. Von nun an word es niemand mehr wagen, uns zu skickenieren. Ich bin erwachsen geworden, ich bin jet starker und ich weiß, why ich mich verteidigen kann, Fraulein, Donglings Augen füllten sich mighty Tranen, und sie nicht schließlich nieder und umarmte Huang Beiyu, wobei sie laut schluckst. Traumt sie? In ihren Traumen hat Herrin dasselbe schon so oft gesagt, aber als war unverandet geblieben, Herrin war immer noch so schwach. Huang Beiyu schüttelte hilflos den Kopf, klopfte auf die Schulter und sagt, jetzt reicht's, warum weinst du? Sei mal, sind den Wunden nicht schon ganz verheilt? Dongling war wie vom Blitz getroffen. Erst jetzt bemerkt sie, dass Körper nicht mehr so schmerzt wie zuvor. Offensichtlich war sie schwer verletzt worden, und Tant Chin hat nicht einfach nur zusehen, jeder Schlag war nedenlos gewesen. Why konnte die nicht ein einzig Narbe zurückgeblieben sein? Sie krempelte ihren Armel hoch, ihn zu untersuchen, und stellte fest, dass die Wunden nicht nur vollständig verheilt waren, sondern ihr Haut auch glatt und weich geworden war wie die eins Baby. Dongling war so aufgeregt, dass Gesicht rotten lief. Fraulein, was ist denn nun passiert? Ich bin jetzt ein Beschworerin, sagt Huang Beiyu langsam und lehnte sich an es Kissen. Dongling war völlig verblüfft. Ein Beschworerin. Traum weiter. Why konnte Fraulein, die nicht einmal ihr eigen Lebensenergie bundeln konnte, plötzlich ein Beschworerin werden? Huang Beiyu wusste, dass Dongling voller Zweifel war, aber wenn sie erzählt, dass sie den Eisgeist Phantomvogel one jeglichen Einsatz von Lebensenergie unterwerfen konnte. Das Mädchen wird es nicht glauben, früher, als ich jung war, habe ich die Schlüsseltechniken nicht richtig verstanden. Gestern Abend, als es dunkel wird, spürte ich allmalig etwas und habe die Beschwörungstechnik vollständig erlernt. Dongling start sie eindringlichen und sprang dann plötzlich auf, das ist wunderbar, young day. Sobald du ein Beschworerin bist, selbst im Itiner einem Stern, wird dich niemand mehr. Skickenieren, wie heilig ist der Beruf des Beschworers auf diesem Kontinent. Unzahlige Menschen sehnen sich danach, Beschworer zu werden, doch aufgrund der strengen Anforderungen an Abstammung und Talent können sie ne voller Bedauern suchen. Besitzt man jedoch das Talent eines Beschworers, genießt man überall Respekt und Anerkennung. Kapitel 22, Rots Haarwei Flammen, 10. Außerdem ist die Young Dame erst 12 Jahre alt und bereits ein Beschworerin. Wenn sie fleißig trainiert, würde sie mighty Sicherheit zu einem Phönix unter den Mannen aufsteigen und all in Stornen versetzen. Ein Stern. Huang Beiyu runzelt leicht die Stern. Sie hat einen Vertrag mighty dem Eisgeist Phantomvogel gesklissen, daher sollte ihr Stock der des Kronprinzen entsprechen. Nur ein Stern konnte es nicht sehen, das war viel zu schwach. Doch als sie Dongling so glücklich sah, wollte sie nicht weiter darauf eingehen. Dongling, mein Stock ist momentan sehr gering. Unnötigen Ärger zu vermeiden, sollten wir dies Angelegenheit vorerst nicht in die Öffentlichkeit bringen. Worten wir, bis die Kaiserin Witwe und Prinzessin Hai zurückkehren, bevor wir darüber sprechen, einverstanden. Ich weiß, Young Dame Dongling stimmte schnell zu. Die Young Dame hat sich tatsächlich verändert. Ihr Verständnis der Situation war unglaublich gründlich, und sie hat sogar ihre eigene Meinung. Ihr früher, schwach und naiv Art, bei der sie schon bei der kleinsten Schwierigkeit in Tränen ausbrach, war ausgelöscht.
Die Jung Frau war erwachsen geworden. Where die Großprinzessin noch am Leben und sich dies, where sies wie Fellows überglücklich. Den nächsten halben Tag verbracht Huang Beiyu in ihrem Zimmer und studiert untätig die Myriaden angebundenen Bestien. Sie versucht, mit ihrer mentalen Kraft langsam in sie einzudringen, stiess aber jeds mal auf Widerstand, als stund ein undurchdringlich Mauer im Weg. So sehr sie sich auch bemüht, sie konnte sie nicht durchbrechen. Sie spürte ein Ungeheuer Markt im Inneren des schwarzen Jades. Sie war etwas beunruhigt. Welch historisch Kraft wird dies freisetzen? Sie verspürt ein Wenig Vorfreude. Obwohl sie die Situation mit dem schwarzen Jade nicht vollständig erfassen konnte sie dennoch Kontakt zu ihm herstellen, so wie heute, als sie seine Kraft genutzt hat, den Eisgeist Phantomvogel zu bandagen. Außerdem hat es Veränderungen in ihrer Haarfarbe und ihrem Aussehen bewirkt. Wenn sie ihr Lebensenergie bundeln konnte, wird sie dieses Artefakt der entfesselten Myriaden Bestien leicht besser verstehen. Unbemerkt hat sich der Himmel verdunkelt. Dongling stiess eilig die Tur auf und sagt, Fräulein, der Herr hat allen die Eingangshall gebeten, was ist geschehen? Fragte Huang Beiyu und holt den schwarzen Jade hervor. Dongling schüttelte den Kopf. Die Dienerinnen des Anwesens wagten es nicht, sich zu nähern, aus Angst, hineinzogen zu werden, und die Schalb hat sie nichts gehört. Lass uns nachsehen, ob sie wollte denjenigen treffen, der Huang Beiyu in den Tod getrieben hat. Sie machte sich nicht die Mühe, sich in schöne Kleider zu werfen, sondern warf sich einfach einen weißen Umhang über, bever sie mit Dongling hinausging. Sie ging geradeaus vom verlassenen Lüen Pavillon und hört allmählich Stimmen in der Fern. Im Anwesen der Prinzessin herrschte Regstreben und Reichtum, und die Aura der Prinzessin verlieh dem Ort eine außergewöhnliche Lebendigkeit. Die Pavillons und Gebäude des Anwesens waren kunstvoll versiert und reich geschmückt, die geschwungenen Dächer und die umliegenden künstlichen Berge verströmten ein verträumt, klassisch-poetische Atmosphäre. Lange, gewundene Korridor und zahlreich Gebäude erstreckten sich vor Nach wenigen Schritten erreichte sie ein Curve, von der sie leise Stimmen vernahm. Haar ist wie Flammen. Es blendet so sehr, dass man die Augen nicht öffnen kann. Beschworens Tier ist eins der 5 Geistertier, das Eisgeistertier. Der Eisgeister-Phantomvogel was. Ein Eisgeistertier ist erschienen. Wer ist dies Großdame? Sie kann tatsächlich einen Vertrag mit dem Eisgeister-Phantomvogel schließen. Dies Großdame hat beschlossen, in unserem Südflügel zu bleiben. Ich veritas dir, hehe, sie ist ein Freundin. Des Jungenmeisters, ein Beschworerin, die den Eisgeister-Phantomvogel besitzt, ist ein Freundin des Jungenmeisters. Wirklich. Du übertreibst nicht, oder? Kapitel 23, zutiefst demütigend, 1. Why konnte ich nur in einer so wichtigen Angelegenheit lügen? Außerdem wollte der Jungherr sie hütze Ruhe in die Villa der Prinzessin einladen, doch sie zog es vor, in Frieden zu sein, und lehnte daher ab. Großpersönlichkeiten haben eigenes Wesen, sie lassen sich nicht gern stören. Der Jungherr ist einfach so beeindruckend. Im zu folgen, wird uns sicherlich großen Nutzen bringen. Sie und Xiao Zhongqi sind Freund. Huang Beiyu lacht innerlich kalt auf. Es ist schon ein Siegen ihrer Vorfahren, dass ich dich noch nicht getötet habe. Hier bleiben und sogar Freund sein? Traumst du? Damals, die sie gerade den Eisgeist Phantomvogel bezwungen hat, wo sie völlig erschöpft und hat kein Kraft mehr, sich mit Xiao Zhongqi auseinanderzusetzen. Doch beim nächsten Mal sollte sich nicht träumen lassen, so einfach davon zu kommen. Die Gruppe umringt Xiao Zhongqi und schmeichelte ihm. Der Applaus war so laut, dass dem Jungenmeister Xiao schwindlig und selbstzufrieden wurde, als wäre selbst ein Jünsternbeschworer geworden. Plötzlich blickte jemand auf, so Huang Beiyu und sofort erschien ein spottischer Ausdruck auf seinem Gesicht. Sagt sarkastisch, seht her, dieser Nichtsnutz hat es tatsächlich gewahrt, herauszukommen, kaum hatte das gesagt, drehten sich allums die Hände und brachen in gelackter Aus wie hat sie denn nicht herauskommen können? Sie sollte doch ein großzügiges Geschenk bekommen, Drittschwester,
Why gettest dir denn so? Wenn es dir nicht gut geht, solltest du nicht in die Eingangshal kommen, sonst stirbst du noch vor what sagt Xiao Zhongqi und lackt hers Haft. Die die Händen lackten mit. Das ist ein Schande für die Familie Xiao. Ein absolut Schande für den alten Meister, so zu leben ist schlimmer als der Tod, haltet den Mund, rief Dong Ling, dessen Temperament in sofort erzürnt, als die unhofflichen Bemerkungen hort. Why konnte es wagen, den Jungen Meister anzuschreien? Du elends Mädchen, es du das Leben etwa satt? Ein bösartiger Diener wollte Dong Ling angreifen. Huang Bei Yu's Blick verfinstert sich, und gerade als sie zuschlagen wollte, rief Xiao Zhongqi plötzlich, halt der Diener which respektvoll zurück und lächelt Xiao Zhongqian, was ist die Euer Befehl, junger Meister? Wir haben viel Möglichkeiten, diesem elenden Mädchen ein Leckchen zu erteilen, schlagt sie vorerst nicht. Wenn mein Drittschwester später vor what stirbt, muss ja jemandie Leiche abholen, nicht wahr? Xiao Zhongqi warf Huang Bei einen spottischen Blick zu, lacht triumphierend und ging mighty seine Skar hundienliche Diener davon. Fräulein, fragte Dong Ling besorgt. Der altest jung Herr sagt doch gerade noch, bin ich etwa so leicht reisbar, erwidert Huang Bei gelassen. In der Haupthalle, gleich nachdem sie den Hof betreten hat, so sie draußen zahlreich gepanzert wachen stehen, und von drinnen holte ein leises Lachen weiter. Butler Zustand wurde tur, als Huang Bei erblickt, stürmte sofort auf sie zu und rief, why konnte nur so langsam sein und die Vornehm Gastworten lassen, du bist so unhofflich. Du hast die Familie Xiao in Verif gebracht, rief und schob Huang Bei grob in Richtung Haupthalle, one die Kalte in dessen sonst so sanftmütigen Organ zu beachten. Wir hatten bereits Platz genommen, Kopfend der Tafel saßen Xiao Yuan Cheng und ein stammiger Mann mittleren Alters. Rechts davon befanden sich Concubine Qin, Concubine Shui, die zweite Young Dame Xiao Yun, die altest Young Dame Xiao Ling und einig Young Meister. Die meisten Personen links waren Fremde. Der erste von ihnen war ein junger Adliger in einem Brokatgewand, gut aushend und arrogant, mit via glanzenden goldenen Feuerperlen am Kragen. Schien erst etwa 20 Jahre alt zu sein und war bereits ein Weihesternbeschworer. Neben ihm standen mehrere Krieger, die betrachtlich stark zu besitzen schienen. Kapitel 24, zutiefst demütigend, 2. Der young man in brokatgewanden warf Xiao Yun immer wieder flirtend Blicke zu, doch ignorierten und war in Gedanken versunken, während nervös mit ihren Fingerspitzen spielte. Der young man war sichtlich enttäuscht. Sein Blick schweifte her und blieb in Huang Bei hängen, die gerade hereingekommen war. Ganz in weiß gekleidet wie der erste Schnee des Jahres, wirkte cool und atherisch. Kleines, blasses Gesicht variiert ihr feinen, eleganten Zug. Sein Hers machte einen Sprung, unterdackt erstaunt. Ist das nicht Prinzessin Bei? Nach all den Jahren ist noch schöner geworden, die Frauen der Familie Xiao, die dort saßen, waren allesamt Schönheiten, jede mit ihrem ganz eigenen Charme. Unter ihnen war die 15-jährige Xiao Yun die schönste, zartes, rosafarbenes Seidenkleid war mit wunderschönen Magnolienswagen versiert, Haar zu einem kunstvollen, wuckenformigen Dut hochgesteckt, und ihr golden Haarnadel war mit funkelnden Perlen besetzt. Ihr Ohren bestanden aus kunstvoll gebeitetem Jade, und trug ein Halskette mit glückverheißenden Fischmotiven. Obwohl nicht außergewöhnlich schon war, verlieh kostbares Gewande ein strahlend und elegant Ausstrahlung. Ruff als genial Beschworerin verlieh zudem ein Aura von kultivierter Arroganz und machte in den Händen der Männer zu einer wahren Gottin. Huang Bei und Xiao Yun, die ein atherisch und entrückt, die an der würdevoll und anmutig, waren zwei Schönheiten mit ganz unterschiedlichem Charme. Doch Huang Bei war ein nutzlos Person, selbst ihre Schönheit nutzte nichts. Eine Frau wie Xiao Yun hingegen war wahrhaft besorbend. Der young man in brokatgewanden wirklich heimlich, sein Blick auf Huang Bei variiert einen Horch von Spott. Huang Bei warf ihm nicht einmal einen Blick zu, ging wortlos in die Eingangshalle und setzte sich neben die altest Tochter, Xiao Ling, als wär niemand sonst im Raum. Xiao Yuan Chengs Gesichtsausdruck verfinstert sich augenblicklich, ein Anflug von Abschu blitz in seinen Augen auf. Die jedoch hochrangig Gast anwesend waren,
Konter seinen unmut nicht fen orsen und wante sich daher nuren den stammigen man mittleren Alters, ich bitterem Versiehung, das ich den Herzog von Zumlach hen gebracht heb. Dies ist mein Tochter, Huang Beiyu als der Herzog von Dies Hort, weiteten sich sein kleinen, stechenden Organ, und der Staat Huang Beiyuan, warende mein Hershaftes lach hen entfu, ist dies Prinzessin Beiyu? Tatsächlich gleicht sie Prinzessin Huiwen von damals, ein Schönheit wie ein himmlisches Wesen, der Herzog von war der mächtigste Mann im Königreich des Südflügels. Sein Vorfahren waren tugendhaft, und sein Nachkommen waren ebenso beeindruckend und trugen ihren Herzogstitel bis heute. Obwohl ein korpulenter Mann war der Herzog von unglaublich scharfsinnig und gerissen. Seit den Herzogstitel gebt hat mehrere seiner Tochter verheiratet, mächtig Gefolgslut zu gewinnen. Daher verfügte nun über ein Vielzahl fähiger Krieger, darunter einen jüngsten Beschworer der mittleren Stufe. Imite solch eine Stock konnte es imite dem Kronprinzen aufnehmen, no shade, dass kein so mächtiges Geistertier wie der Kronprinz beschworen konnte. Derzeit hat der Erbe des Herzogs von dieser young man in den bestickten gewonnen, imite nunsen Jahren bereits die fortgeschritten Weiersternstufe erreicht, ein beachtlich Leistung. Als Concubine schien Hort, wie der Herzog von den Torgenix der Familie lobte, lächelt sie kokett und sagt, stimmt, hat die Schönheit der Prinzessin, aber nicht der Talent, wie shade der Herzog von lacht herzlich, sein rundliche Korpositity, und rief, wie shade, wie shay. Wenn Prinzessin Beiyu auch nur ein wenig Kraft hat, selbst wenn es nicht imite Xiao Yun aufnehmen konnte, war das immer noch beachtlich. Außerdem steht hinter nicht nur das Ansehen der Großprinzessin, sondern auch der Schutz der Kaiserin Witwe und des Kaisers. Wär die Großprinzessin noch am Leben, wär es egal, selbst wenn sie ein nutzlos Person wär. Aber leider ist die Großprinzessin verstorben, wozu ist dies nutzlos Person also noch gut, Herzog von, was sie eben gesagt haben, sagt Xiao Yuan Cheng langsam und warf Huang Beiyu einen Blick zu. Kapitel 25, absolut demutigend, 3, ich frage mich, was der Prinzgemahl dazu meint, und Guogong niff leicht die Augen zusammen und fragte lächelnd. Xiao Yuan Cheng strich sich den Bart und sein Blick fiel auf Huang Beiyu, die ausdruckslos in der saß, dann auf sein Skone und würdevoll tockte Xiao Yun. Die beiden waren wie Himmel und Erde. Beiyus Zukunft so dass der Aus, selbst imite ihrem Status als Prinzessin wird kein Family beret sein, sie zu verheiraten. Später wird sie einen vertrauenswürdigen Mann aus einfachen Verhältnissen finden müssen, in den Hof der Prinzessin einzuheiraten. Zu Lebzeiten von Prinzessin Huiwen, imite der Unterstützung der Kaiserin Witwe und der Gunst des Kaisers, war Beiyu in grenzenlosen Ruhm hineingeboren worden. Der vorherige Herzog von Kanti Prinzessin Huiwen flüchtig und hat daher eine zwischen Huang Beiyu und dem Erben des jetzigen Herzogs von Schwäger arrangiert. Damals glaubte der Herzog von, dies wird dem Hofruhm bringen. Doch unerwartet starb Prinzessin Huiwen plötzlich in Junjen Jahren und hinterließ dies. Ein nutzloser Torgenix. Wie konnte ein so torigter Torgenix, der vom gesamten Königreich des südlichen Flügels verspottet wird, nur ein geeinigt Partei für ein Weiersternbeschworerin wie die Erben des Herzogs von sein? Daher braucht der Herzog von nach reiflicher Überlegung Schwäger, die Verlobung zu lösen. Der Familie Xiao weitere Peinlichkeiten zu ersparen, verhandelten der Herzog von und Xiao Yuan Cheng heimlich, so dass die Familie Xiao einander Tochter für die Heirat imite dem Herzog von finden konnte. Die Dreisternbeschworerin Xiao Yun war ein ausgezeichnet Kandidatin, und der Herzog von wollte sie sofort. Diocese Mädchen wird zwei Fellows ein strahlendes Jewel in der Zukunft sein und dem Herzogspalast von unsalig Vorteil bringen, weiter. Schwäger stand plötzlich auf, sein Gesichtsausdruck ein Mischung aus Schönheit und schneidigem Charme, als Xiao Yunen lächelt. Dann wandte sich in den Herzog von und sagt, hier ist jetzt nunsen Jahr alt und hofft, sich entscheiden zu können Eigen Hochzeit. Ich bitte Vater und Onkel Xiao im Verständnis, Schwägers wird in Thulten zwei Fellows die Wahrheit. Es stellte sich heraus, dass der Herzog von absichtlich hierher gekommen war, die Verlobung imite der dritten Junjen Dame zu lösen. Einen Moment lang saßen die Konkubinen,
Jungen Damen und Herren äußerst merkwürdig Gesichtsausdruck. Selbst Xiao Yun grinste und blickte Huang Beiyu mit einer Mischung aus Arroganz und Mitleiden. Dong Ling, die hinter Huang Beiyu stand, war so wütend, dass kleines Gesicht rotten lief, Tränen in ihren Augen aufstiegen und sie die Faust ballte. Huang Beiyu nähte leicht den Kopf, sie anzusehen. Ihre dunklen Augen blieben ruhig, ein Horch von kalter Word blitz darin auf. Beim Anblick dieses Blicks beruhigte sich Dong Lings Herz sofort. HMPF was für ein verdammter Kronprinz des Herzogs von Original Text, kein Scherz. Aside all blind, jetzt, wo die Young Dame nicht lange nutzlos ist, wachst du es, so ein Theater die Auflösung der Verlobung zu veranstalten. Beruhe es später nicht, Kronprinz, imiti deine Stork ist bei deine Warlick nicht würdig, Xiao Yuan Cheng kommet sich überhaupt nicht die Gefühl seiner Tochter. Dacht nur daran, sich die Chance auf ein Heirat imiti dem Herzogspalast wonnen nicht entgehen zu lassen. Ein nutzlos Person wie Huang Beiyu zu verheiraten, wird keinerlei Vorteil bringen, es wär besser, jene zu verheiraten. Imiti Yunis Intelligenz und Fähigkeiten konnte der Ruf der Familie Xiao gestärkt werden. Kapitel 26, zutiefst demütigend, 4. Onkel Xiao Shirt, sagt Schwäger. Prinzessin Beiyu ist von adliger Herkunft, man konnte ihr sagen, Jura ist ihrer nicht würdig, Schwäger stand auf und verbüht sich. Sein Wort waren demütig, doch sein Tonfall war deutlich von Sarkasmus durchzogen. Der korpulente Herzogin zitterte, als sagt, Prinzessin Beiyu ist erst 12 Jahre alt, und Jura ist bereits im heiratsfähigen Alter. Dies ist in der Tat unpassend. Allerdings haben der vorherige Herzog und die Prinzessin bereits ein Verlobung geschlossen, und ich wage es nicht, dies willkürlich aufzulösen. Why were es damit, wenn die Familie Xiao ein Tochter im heiratsfähigen Alter hat, wird unser Herzogin ein achtkopfig sanfter schicken, sie zu seiner Frau zu holen, Concubine Chen warf schnell ein, unser Mädchen Ling ist genau 17 Jahre alt, ein perfekt Partei für den Kronprinze. Nachdem Schwäger Herzog ans Wort gehört hat, warf Xiao Yun einen liebevollen Blick zu, doch dann hatte unerwartet Chens Wort. Concubine Chen sprach und Start. Xiao Ling, die älteste Tochter der Familie Xiao, all Blicke richteten sich auf Xiao Ling, die neben Huang Beiyu saß. Xiao Ling hat sich heute bewusst in ein praktisches Kleid geworfen, ihr Augenbrauen glichen Halbmonden, Blick war tief und nachdenklich, und hellblaues Seidenkleid umspielt wie neben ihr schlank Tail und verlieh ein elegant und besonders Ausstrahlung. Sie hat von Anfang bis Ende kein Wort gesagt und nur leicht den Kopf gehoben, als Concubine Chens Wort hört. Nervös blickte sie zu Xiao Yun und Concubine schwer, dann senkte sie in schnell wieder. War nur die Tochter einer von Xiao Yuan Cheng nicht bevorzugten Concubine. Why konnte es wagen, imiti Xiao Yunem solch grenzenloses Prestige zu wetterfern? Concubine Chen fürchtet offensichtlich, Xiao Yun wird den Erben des Herzogs von Angua heiraten und der Herzog Concubine schwer Hauptgemahlin erheben. Die Schalb hat Xiao Ling beiseite geschoben, was wird aus Concubine schwer und Xiao Yun werden, wenn dieser Plan aufging? Konnte Gemels verzeihen? Doch wagte es auch nicht, Lady Chen zu verraten. Was sollte nur tun? In diesem Moment ertönte plötzlich Huang Beiyus kindlich Stimme. Prinz Xie, wollt die Verlobung imiti mir doch nicht lösen, weil ich zu schwach bin und in Zukunft Schande bereiten wird, oder? Wenn jemanden heiraten wollt, der bringt, dann ist mein zweiter Schwester ein Gutwohl, Herzogen und Xiao Yuan Cheng waren wie vom Donner geruht. Ihr Gedanken waren von dieser wortlosen Person enthüllt worden. Huang Beiyu, was für einen Unsinn redest du sich der Xiao Yun wütenden. Dies wird ließen wie ein gewöhnliches Gemüse auf dem Markt erscheinen, jemanden, den jeder flacken konnte. Xie war ein talentierter junger Mann aus dem Südflügelreich, aber Xiao Yun war auch ein Genie, das was jeder. No kann sich jemand anderen aussuchen, why konnte sich jemand anders für entscheiden, zweite Schwester, ihre ich mehr? Du bist so schon wie ein Blum, und Prinz Xie ist gut aus Händen und schneidig, wir passe perfekt zusammen, ich bin weit intelligent, Huang Beiyu habe zartes Gesicht, ihr klaren,
Lebhaften Organ Funkelten, und Sprach fließend und natürlich, one das ein Horch von Zorn dirt schimmert. Xiao Yun, noch Jung, Eritit Verligen, also sie so direkt sprechen hort. Nur ein Dummkopf, der nichts verstet, word es wagen, solche Wort außer sprechen. Siesier hinge gen war überglücklich. Huang Beiyu hat sein Warren Gefühl ausgesprochen, docker war zu schüchten Gusen, sie laut zu sagen. Warf Huang Beiyu einen dankbaren Blick zu. Obwohl Diocese Mädchen ein Torgenichts war, tat sie wenigstens zuvorlig etwas Nützliches. Schwäche volltit die Hand in Richtung Xiao Yuan Cheng und sagt, Onkel Xiao, Juna ist talentiert und intelligent, Jua begehrt sie schon. Lange. Bitte, Onkel Xiao, erfüll mir meinen Wunsch. Huang Beiyu runzelt plötzlich die Stirn. Sie hat nicht erwartet, dass diese Schwäche so dreist sein Word. Schwäche, du bist ja unglaublich. Dein Ex-Verlobte sitzt immer noch hier, die Verlobung ist noch nicht einmal offiziell gelost, und du wagst es, einer anderen Frau direkt vor meinen Augen einen Heiratsantrag zu machen? Kapitel 27, Total Demütigung, 5. Xiao Yuan Cheng hinge gen war innerlich überglücklich. Warf tant schwer einen Blick zu und sagt beiläufig, wenn Juna mich mag, habe ich natürlich nichts dagegen. Xiao Yun wante schüchten den Blick ab und zupfte sanfte Marmel ihrer Mutter. Lady schwer lächelt und sagt, es liegt im Ermessen des Herrn, why were es damit? Juna und Prinz sie studieren gemeinsam an der Lingyang Academy und können sich so austauschen und Dinge besprechen. Sobald sie sich besser kennen, können wir die Hochzeit arrangieren. Xiao Yuan Cheng so Herzogin an, was meint der Herzog dazu, ausgezeichnet. Natürlich. Es ist ein Segen fürs Jahr, Xiao Yun zu heiraten, Herzogin lacht herzlich, sein Proler Borchwackelty. Vielen Dank, Onkel Xiao, vielen Dank, Vater, sehr war überglücklich, verbüht sich rasch respektvoll vor den beiden Ältesten und Lady schwer und wante sich dann an Xiao Yun. Vielen Dank, Schwester Juna, Xiao Yun schmollt und warf ihm einen Blick zu, doch auch sie freut sich ein wenig. Ein Verlobung gelost, aber ein new arrangiert, die Family Xiao, von oben herab. All an außer Lady Chin, strahlten vor Freud. Der Herzog von winkte, und ein Walkman trug rasch ein Brokatschettel hierin, offnet sie und stellte sie auf den Tisch. In der Schatulle befanden sich ein Jadenhanger und eine Nullierungsschreiben. Als Huang Beiyu das Schreiben sah, starrte Blick augenblicklich. Die Annullierung ihrer Verlobung mit schwer gestört ses war nicht, aber das heißt nicht, dass sie das einfach so hinnehmen wird. Dioceses Jadeschloss ist Schwäches Verlobungsgeschenk, persönlich überreicht von der Prinzessin. Auch der Alt-Herzog von schenkte Prinzessin Beiyu einen Jadenhanger, ein Familienabstuck. Nun, die Verlobung aufgelost ist, gbich das Jadeschloss Zurich, sollte Prinzessin Beiyu mir nicht auch den Jadenhanger Zurich geben. Der Herzog von blickte Huang Beiyu verachtlich an und sprach herablassend. Was macht es schon für einen Unterschied, ob sie ein Prinzessin war oder nicht, nur eins wolfjähriges Torgenichts? Wer wird es jetzt wagen, sie zu beschützen? Huang Beiyu schritt langsam vorbei. Ganz in weiß gekleidet, wirkte sie dann und zerbrechlich, Gesicht blass und hager, Auftreten ruhig und lieblich. Die Blicke der umstehenden Diener variierten ein Vielzahl von Gefühlen, Spott, Kälte, Mitleid. Sie hielt die Scheidungspapier zwischen Zeigefinger und Daumen und hob sie vor den Herzog gewonnen. Scheidungspapier. Prinzessin Beiyu, seid Analphabetinnen? Wenn last Jahr es vorlesen, Huang Beiyu schüttelte den Kopf, ein langsames Lächeln umspielte ihr Lippen. Welches Recht hat von mir scheiden zu lassen? Herzog gewonnen, vergisst nicht, dass ich, Prinzessin Beiyu, persönlich vom Kaiser ernannt wird. Anders als ein bloßer Beamter zweiten Ranges, und die Sohn Sier, nur ein Hauptmann fünften Ranges. Hat bereits ein schweres Verbrechen begangen, indem nicht ehrfurchtsvoll vor mir niederniet. Why konnte es wagen, von mir scheiden zu lassen? Kaum hat sie gesprochen, herrschte im Saal absolut still, so still, dass man ein Stecknadel hat fallen hören können. Diogenigen, die Huang Beiyu eben noch verspottet hatten, starten sie nun ungläubigen. Fräulein, sind sie hüt vielleicht so überdreht, dass sie den Verstand verloren haben? Why können sie es wagen,
dem Herzog von zu Widersprechen? Status als Prinzessin ist doch nur noch nominell, und sie Wagenes, so lautstark aufzutreten? Wenn der Herzog von wütend wird, werden sie es nicht verkraften, bei was für einen Unsinn reden sie da? Benehmen sie sich respektvoll gegenüber dem Herzog von Stagen sie sofort herunter, ich hat Xiao Yuan Cheng am liebsten ein Ohrfeige verpass. Xiao Yuan Cheng schlug mit der Faust auf den Tisch und sprang auf, sein wat kochte über. Hektar keinerlei Zuneigung für Diocese Mädchen. Ihre Mutter, Prinzessin Hui Wen, hatten gezwungen, Schwiegerson zu werden, und unsalig Demütigungen ertragen lassen. Die Schalb hast der Mutter und Tochter aus tiefstem Herzen, ich red Unsinn? Ich sage die Wahrheit, rief die Jungfrau arrogant und ließ als sprachlos zurück. Kapitel 28, Total Demütigung, 6. Hast du mich nicht schon genug bloßgestellt? Xiao Yuan Cheng war so wütend, dass sich auf die Brust schlug und mit den Fassen aufstampfte. Während nicht die Kaiserin Witwe und Prinzessin Hai Hua hinter ihm güsen, hatte Diocese arrogante Mädchen längst mit einem einzigen Schlag getötet. Huang Bei spürte einen Schauer. Wenn selbst der eigene Vater so war, warum sollte sie ihm den noch erweisen? Du hast dich blamet, nicht ich. Früher wolltest du mein Mutter heiraten, und jetzt hoffst du, dass das ein Wesen der Familie und Guogong die Verlobung lost und Schwäger und Xiao Yun zusammenbringt. Was geht mich das an? All waren fassungslos, ihr Augen weiteten sich vor Ungläubigkeit. Die dritt Young Dame ist verrückt, wollig verrückt. Als Xiao Yuan Cheng in Huang Beiyus Kalte, Schwarz Augen blickte, ward im Schwarz vor Augen. Sein Finger zitterten, als auf sie sagte, ich word dich hut toten? Pff, ein Traum. Sie stand nur da und start Xiao Yuan Cheng callten, als word sie darauf warten, dass kam und sie totit. Natürlich word Xiao Yuan Cheng es nicht wagen. Hatte den Mut gehabt, Huang Beiyu zu toten, hatte es schon vor 800 Jahren getan, obwohl in das Mädchen wütend machte, konnte es sich nicht leisten, sie zu verraten, heimlich Intrigen zu spinnen, das Leben der Holly zu Mädchen, war die best rasch, die nehmen konnte. Wenn Huang Beiyu wirklich tot war, word der Kaiser die Family Xiao sicherlich nicht ungeschoren davonkommen lassen. Egal wie mächtig die Family Xiao auch war, sie waren immer noch auf das Kaiserhaus angewiesen. Mein Herr, beruhigt euch. Lasst euch von diesem abschulischen Mädchen nicht die Gesundheit ruinieren, tant schwer eilig war, klopfte Xiao Yuan Cheng beruhigend auf den Rücken und flüstert, die Lüt vom Hof des Herzogs von sind noch die Diocese Mädchen ist verrückt, wir werden sie ordentlich bestrafen, sobald sie weg sind, stimmt, die Heirat im dem Hof des Herzogs von ist jetzt wichtiger. Xiao Yuan Cheng rang mehrmals nach Luft, beruhigte sich langsam und warf Huang Beiyu einen finsteren Blick zu, bever sich lächelnd dem Herzog von zuwand. Herzog, Diocese Mädchen ist ungezogen. Sie lachen seus sowohl der Herzog von als auch Schwäger waren so wütend über Huang Beiyus Wort, dass sie grün im Gesicht wurden. Diocese Mädchen blickt auf all herab, wird es später teuer zu stehen kommen lassen. Allerdings kann das nicht defenden. Fürchtet auch mächtig unterstützung. Die Kaiserin Witwe und den Kaiser, die beid nicht leicht zu provozieren sind. Wenn es nicht defenden kann, würde in den Rücken fallen, schon gut, keine Reden, one sich zu beherrschen, der Herzog von lacht gezwungen. Prinzessin Beiyus Stand ist wahrlich so hochgestellt, dass wir es uns nicht leisten können, sie zu verraten, aber hüt sind wir gekommen, die Verlobung aufzulösen. Ist die Prinzessin damit einverstanden? Muss sie in den Hof des Herzogs von einheiraten? Spottet Huang Beiyu. Herzog von sie sind lächerlich. Glauben sie, jeder holte Sohn für ein Genie. In meinen Augen ist nichts, warum geben sie denn nicht den Jadenhanger heraus? Selbst mit seiner immensen Selbstbeherrschung konnte sich der Herzog von nicht lange zurückhalten und explodiert. Wo so weilen Lüten wurde von einem 12-jährigen Mädchen gedemütigt, wie konnte das nur ertragen? Huang Beiyu kichert. Welcher Jadenhanger? Ich glaub,
Den heb ich schon vor langer Zeit versetzt. Nach Broch gilt, verliert ein der beiden Parteien das Verlobungszeichen, ist das gleichbedeutende mit einer freiwilligen Auflösung der Verlobung. Daher sollte ich mich von Schwäger scheiden lassen, Schwesterju, du bist so toll. Kaum hat sie das gesagt, nollte sie die Scheidungspapier auf den Tisch. Der Null und die wuckt. Des Aufpralls ließen einige der erfahrenen Kämpfer im Raum zusammensacken. Was für Schwachlinge sind das denn? Frustrated face. Gut gemacht, Prinzessin Bayu, du bist wirklich etwas Besonderes. Nach einem Moment fassungslosen Schweigens rang der Herzog von nach Luft und Stiers ein kaltes Lachen aus ich hat nicht gedacht, dass die Familie Xiao noch so ein anmaßend Tochter hat. Mir sind hüt wohl die Augen geöffnet worden. Kapitel 29, zutiefst demütigend, 7. Zu viel Lob Huang Bayu lächelt schwach und sprach ruhig und gefasst. Wild. Hat war Wildheit noch nicht erlebt. Sie ist wild, weil sie das nötige Kapitel dazu hat Prinzessin, die Angelegenheit ist erledigt, ich word mich verabschieden und Guogong schüttelte Xiao Yuan Cheng die Hand. Dies young Dame ist unwissend und hat Juk beleidigt. Xiao Yuan Cheng geleitet den Herzog von eilig hinaus. Beverer Jing, warf Schwäger Huang Bayu einen Blick zu, senkte die Stimme und sagt, Prinzessin Bayu, ich word dies Demütigung nie vergessen, Huang Bayu schnaubte kalt. Gut, ich word dafür sorgen, dass das ihr Leben lang nicht vergisst, nachdem der Herzog von gegangen war. Ignoriert Huang Bayu all und kehrte mighty dong ling zum Lüen Pavillon Zurich. In der Haupthalle war Xiao Yun's Gesichtsausdruck äußerst missmutig. Wütend rief sie, was ist denn mighty dem Mädchen los? Sie ist wie ausgewechselt, Concubine Chin, die gerät hinausging, dreht sich und sagte mighty einem verführerischen Lächeln. Yun, du ist doch jemandem den Verlobten ausgespannt, why kann sie die nicht durchdrehen, was get mich das an? Sie ist nutzlos und kranklich, wer wird sie schon heiraten wollen? Entgegnet Xiao Yun, die Tochter von Concubine schwer, und daher extrem eifersüchtig auf Concubine Chin. Schon beim Horen ihrer Stimme fu sie und zu schimpfen. Concubine Chin schnaubte verachtlich, du nutzt den Vorteil aus und spielst dich trotzdem auf, Concubine schwer tachelte Xiao Yuns Hand und lächelt. Yuna, du wirst bald mighty dem Erben des Herzogs von verlobt sein. In Zukunft wirst du die Hauptfrau des Herzogs von sein, sie betonte die Wort Hauptfrau absichtlich, und tatsächlich blitzten Concubine Chins Augen vor Wort auf, und sie stampfte davon. Xiao Yun sagt stolz, sie wird immer nur ein Concubine bleiben, Concubine schwer sagt, Yuna, skicken ihr dies kranklich Frau nicht weiter. Sie ist nur ein Stück Dreck, und außerdem versucht sie mich absichtlich zu argen, Xiao Yun erinnert sich an Huang Baiyus Wort von damals und wird wütend. Tant schwer runzelt leicht die Stirn, sie benimmt sich hüt etwas seltsam, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass sie sehr aufgebracht ist. Weißt du? Sie wollte immer so schnell wie möglich in den Hofstaat des Herzogs einheiraten, damit sie keine Angst vor Demütigung und Schande hat. Jetzt, die Traum zerplatzt ist sie natürlich wütend, stimmt, dies Torgenix wagte es, so zu traumen, weil lächerlich sagt Xiao Yun mit einem selbstgefälligen Lächeln. Tant schwer kischet finster, jetzt musst du sie langsam umgarnen. Wenn du sie nächsten Monat, wenn die Kaiserin Witwi zurückkehrt, dazu bringen kannst, die Kaiserin Witwi zu bitten, dass den Vater mich zur Hauptgemahlin erhebt, wirst du ein Young Dame ausdem Hauptadel, Xiao Yuns Augen leuchteten auf. Ein Young Dame ausdem Hauptadel. Sie träumt davon, ein Young Dame ausdem Hauptadel zu werden, obwohl sie als Genie galt, fühlte sie sich in der Lingyang Academy vor den Warren Jungen Damen des Hauptadels minderwertig. Schließlich war sie nur die zweite Tochter einer Concubine. Obwohl niemand davon auf sie herabsah, wer wird sie nicht hinter ihrem Rücken verspotten? Status als zweite Tochter ließ sie sich anderen gegenüber unterlegen fühlen. Wenn ihre Mutter die Hauptfrau werden konnte, würde sie selbst zu einer Jungen Dame ausdem Hauptgeschlecht aufsteigen und den Kronprinzen treffen. Bei diesem Gedanken flatterte Xiao Yuns Herz klopfte, und ihre Augen leuchteten. Ich verstehe, Mutter, ich wird sie ganz bestimmt umgarnen, sagt Xiao Yun bestimmt.
Asterisk 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 Kaiserliche Dynastie des Nordlichen Mons asterisk 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 Fraulein, waren wir vorhin nicht etwas zu voreilig? Mit Herzorgen ist nicht zu spaßen, Zurück im Lüen Pavillon war Dongling immer noch besorgt und ängstlich. Herzorgen. Verfügt über ein großscar farhiger Untergebener, wenn der Jungen Dame Schäden wollte, konnte sie heimlich töten, wenn das es jemand bemerkt. Kapitel 30. Absolut demütigend, 8. Kein Sorg, daichs gewahrt heb, wird ich natürlich auch ein Möglichkeit haben, damit umzugehen. Ein unbedeutender Herzog wonnen, dessen mächtigster Untergebener lediglich ein Nünstern Beschworer mittleren Ranges und ein gewöhnliches Beschworenstier ist. Man sollte wissen, dass unter Beschworen jeder, der ein quasi göttliches Geistertier besitzt, auf demselben Rang wahrhaft unbesiegbar ist. Sie besitzt der sit den Eisgeist Phantom Vogel und ist, was ihr Stock angeht, wahrlich mächtig und furchterregend. Why konnte ein unbedeutender Herzog wonnen ihr Aufmerksamkeit verdienen? Nach dem Huang Bei Yu Dongling gut getrostet hat, bemerkt sie, dass Dongling sorgfältig im schwachen Kerzenlicht stickte. Sie warf einen Blick auf den Bambuskorb neben sich und sah, dass viel von Donglings fertigen Arbeiten enthielt. Dongling war nur ein oder zwei Jahr älter als sie. Während andere Kinder in ihrem Alter unbeschwert spielten, musste Dongling fleißig sticken und nahen, ihr Werk zu verkaufen und sich so ein wenig Geld für den Lebensunterhalt zu verdienen. Der Dutch war Huang Bei Yus Alltag etwas angenehmer. Bei diesem Gedanken stieg ein Horch von Bitterkeit in auf. Fraulein, auch wenn sie und Schwäche ihr Verlobung gelost haben, sind sie noch jung. Es werden sich ihnen in Zukunft noch viel bessere Möglichkeiten bieten, sagt Dongling, die gerade stickte, plötzlich ernst und blickte auf. Fraulein, sie sind jetzt ein Beschworerin, sicherlich werden ihnen viel Gutes Hand jung Männer einen Heiratsantrag mädchen, versteht Diocese Mädchen etwa, wegen der gelosten Verlobung Liebeskummer zu haben? Why hat sie den Liebeskummer haben können? Das Schwäche die Verlobung gelost hat, war etwas, woran sie nicht einmal zu Traumen gewahrt hat, vielmehr versteht sie, dass das Wesen der Familien Guagong wie ein Schwarm Fliegen in kleben Word, den sie nicht mehr loswerden konnte. Außerdem war Schwäche ohnehin kein guter Mensch, und Xiao Yun waren wie füreinander geschaffen. Dongling, haben wir wirklich nichts Wortwahls mehr? Fragte Huang Bei, die das Thema nicht weiter werfen wollte. Dongling zuckte zusammen und blickte auf. Das Kerzenlicht erhellt jugendliches Gesicht und veriet ein Reife, die nicht zu ihrem Alter passt. Die ist noch die Jadefloat, die Altest Prinzessin hinterlassen hat. Sie liebte sie sehr, deshalb habe ich mich nicht getraut, sie zu verkaufen, sagt Dongling. Stand auf und ging zu dem Schrank nebenan. Sie entfernte einen Siegelstein aus der Wand und holt ein länglich Kiste aus dem Spalt. Sie hat dort tatsächlich etwas versteckt. Diocese Mädchen, Dongling, war ziemlich clever, hatte sie es nicht so versteckt, where früher oder später von den hundartigen Dienern des Anwesens entrissen werden. Vorsichtig öffnet sie die Kiste. Ein schneeweiß Jadefloat lag still im Inneren. Das Material dieser Float war erstklassig weiß Jade, schimmend und durchscheinend, als wär sie aus kondensiertem Eis und Schnee geformt. Huang Beiyus Blick blieb wie gebannt in Hafen, so schon in ihrer Erinnerung sah sie Prinzessin Huiwen oft im Hof, wie sie dem Mondemite ihre floatend Gegen spielt, einsam und wundas gemmend wust, für wenn sie spielte. Sie nahm die Jadefloat, setzte sie sanft an ihr Lippen und spielte ein einfach Melodie. In ihrem früheren Leben hat sie ein wenig musikalisches Verständnis besessen. Donglings Organ varieten Überraschung. Fraulein, sie können auch Float spielen? Wann haben sie das gelernt? Ich habe sie auch noch nie spielen sehen, mein Mutter hat es mir und zu beigebracht. So viel Jahr sind vergangen, und jetzt fühlt es sich seltsamen, wieder zu spielen. Dongling wird verlegen und sagt nostalgisch. Ich wird den Klang von Prinzessin Huiwens Float nie vergessen. Huang Beiyu klopfte auf die Schulter. Diocese Mädchen war wirklich außergewöhnlich. Mit Dongling, ich gehe kurz raus und versuch mein Glück.
Ich bin glitch wieder da aber Fraulein, es ist schon so spät, rief Dong Ling und folgte ihr ungeduldig hinaus. Huang bei Usogeren Mantelen, lieber spat kommen, damit sprang es eusdem Fenster, Gestalt blitz auf und verschwand im Nu Dong Ling start fassungslosen. So mächtig. Why war Fraulein nur so mächtig geworden? Word man automatisch so mächtig, nur weil man ein Beschworerin word. Hers war volle need, wenn doch nur auch ein Beschworerin werden konnte. Kapitel 31, Die Geisel des Nordflügelkönigreichs, 1. Der Eisgeist Phantom Vogel trug am Waldrand entlang. Entdeckt, das fast die Hälfte des Walds zugefroren war. Woher wusstest du, dass du mir hier treffen solltest? Und warum hast du so einen gewaltigen Aufprall verursacht? Huang Beiyu saß im Schneidersitz auf dem Rücken des Eisgeist Phantom Vogels und streichelte sanft die Jadefloat, während telepathisch mit ihm kommuniziert. Hort das Ruffgeräusch und kam jedes Mal, wenn sein riesigen Flügel vibrierten, erzuten einen kleinen Wirbelwind. Obwohl kein Wind wet, flatterten ihr Kleider dennoch unwillkürlich, und einige Strahlen ihres roten Haars blitzten unter ihrem Umhang hervor und wirkten in der Dunkelheit etwas schimmernd. Beschworung? Es müssen die Myriad Beasts unbound gewesen sein, die herbeigerufen haben, und eilte orchen die sen Wald, weil sein Markt spürte Meister, dies Lut im Palast der Prinzessin Wagtennis, so zu behandeln, warum nehme ich nicht imiti, nicht nötig. Heb mein eigen Meinung dazu, du musst dich nur ruhig in der Nahe aufhalten und jederzeit bereit sein, aufzutauschen. Okay, Huang Beiyu nickte leicht. Langsam hob die Jadefloat und die Lippen und Bleis sanft hinein. Es war wie ein Breis aus ferner sieht, durchzogen von sich überlagenden Lichtschichten. Wie ein Spinnennetz, heimatlos, sanft wiegend unter dem stillen Nachthimmel, ungebrochen trotz Regen und Wind. Wie ein Wind, der ein Kersenflamm auslöscht, wie ein leises, ätherisches Lachen. Der sogend klang holti nach, durchdrang den dichten Wald und bahnte sich langsam seinen Weg in Richtung Lin Hui City. Plötzlich erklang das melodisch Boom Boom einer Zither. Wie ein Aprikosenblut im Regen, leicht und luftig, harmoniert es imiti der Float, verweilend und ätherisch, wie ein Flüstern in der Nacht. Es schien, als sogeten auch die grünen Weiden im Dunst, wiegten sich im Wind. Der klagend Ruff der Pirelen holte über unsalig Berge und Fluss, verzweifelt auf der Such. Ein einzeln floaten Melodie, ein langer Windhorch erhob sich. Die Person glich einer Frühlingsweid, der klang einem Herbstwind. Huang Beiyu war wie start, Geist gab Bing Ling blitzschnell einen Befehl. Der Eisgeist Phantom Vogel folgte dem Klang, entschlossen, in zu finden. Sein kolossal Gestalt verschwand lautlos in der Dunkelheit und drang heimlich in die Stadt ein. Die Musik war eindeutig aus dieser Richtung gekommen. Gerade als sich nachhören wollte, verstummt die Musik abrupt imiti einem hohen Ton. Was geschah? Floatenspiel hat noch nicht aufgehört, warum also war die Musik, die so harmonisch imiti erklang, plötzlich verstummt. Einen Moment lang fühlte sich Huang Beiyu etwas verloren. Hort auf zu spielen und fragte den Eisgeist Phantom Vogel, kannst du den genauen Ort bestimmen? Der Eisgeist Phantom Vogel nickte leicht, flog zu einem etwas verlassenen Gebiet und kreiste den einig Mail über einem leicht Verfelins Gebord. Spür, es ist hier. Huang Beiyu senkte den Kopf und blickte nach unten, so aber nur pechschwarz weiter. Von Menschen war kein Spur kam dieser Leser, ätherisch klang der Zither von hier. Der Himmel war so dunkel, dass nicht erkennen konnte, wo war, aber erinnert sich in die Richtung. Kannte sich in Lin Hui City nicht besonders gut aus, daher war es am besten, morgen jemanden zu fragen. Die Zither-Musik klang wie ein himmlisches Wesen, das der herabstieg, imiti einem Horch von arroganter Verachtung, aber auch von subtler Hilflosigkeit. War traumhaft und doch real. Wer konnte nur solche Musik spielen? Huang Beiyus Hers war voller Neugier. Normalerweise war distanziert, und selten empfand solch ein intensives Interesse für jemanden, den noch nie zuvor getroffen hat. Wird dies Person auf jeden Fall finden, egal wer war.
Sie liebte den Klang der Zither, liebte die verborgenen Emotionen darin. Zurück. Im Lüjun Pavillon, nachdem sie das Eis gelassen hat nachdem der Geisterphantom Vogel verschwunden war, entdeckt Huang Beiyu unerwartet jemanden, der sich im Hof herumtrieb. In ihrem früheren Leben war sie ein genialer Tentaterin gewesen, daher verstand sie es meisterhaft, ihren Aufenthalt zu verbergen. Kapitel 32, Die Geisel des Nordflügelkönigreichs, 2. Selbst in der Dunkelheit spürte sie sofort die Aura des anderen und konnte mit einem Blick seinen Standort ausmachen. Hut hat sie den Herzog und seinen Sohn gedemütigt, und nun wollten sie so gierig angreifen. Sie wagten es, zu kommen, und sie wurde dafür sorgen, dass sie nie zurückkehrten. Ihr Gestalt war wie die eines Geists, lautlos und verstohlen vorwärts, a schwarzer Umhang verschwand vollständig in der Dunkelheit. Der Mann in Schwarz hört sich verstohlen Huang Beiyus Zimmer, holt ein Bambusrohr hervor, stockt vorsichtig ein kleines Loch in das Papier, das die Tür verhüllt, und bläst ein Schicht Schlafrauch hinein, worin ein lustens Lächeln zeigte. Der Herzog des Königreichs hat in diesmal wahrlich belohnt. Huang Beiyu war ein Jung Dame des Hauptzweigs und hat ein Gesicht, das so schon war wie das ihrer Mutter. Obwohl sie noch etwas jung war, entsprach sie genau seinem Geschmack. Oh mein Gott, ich bin einem Lolliken begegnet, ich krieg ganz hart, eyes closed face, weißer Nebel qual durch das mit Papier verhängte Fenster. Der Mann in Schwarz kichert zweimal grob, rieb sich die Hand und wollte gerade eine Zimmer springen, als bemerkt, dass sich jemand lautlos hinter ihm positioniert hat. Wurde sich jetzt umdrehen und ein kalte, unheimlich Gestalt in einem schwarzen Umhang sehen, wurde sicher den Ken, sei mitten in der Nacht einem Geist begegne. Huang Beiyu zog die Kapus ihres Gewahns herunter und gab Satis, jugendliches Gesicht frei. Sie streckte die Hand aus und tätschelte dem Mann in Schwarz sanft die Schulter. Zuckte überrascht zurück, als das Mädchen, das eigentlich bewusstlos im Zimmer hat liegen sollen, plötzlich vor ihm stand, und erschrak so sehr, dass einen Schritt zurückwich. Ein Geist! Warum sollte ich Angst vor einem kleinen Mädchen haben, das erst 11 oder 12 Jahre alt ist? Pa, ich brauche nur mein Hand zu haben, und sie fliegt davon, der Mann in Schwarz deckt dies, rückte seinen Kragen zurecht und sagt, Prinzessin Beiyu, gehorcht mir, und ich wird ihr Leben verschonen, ein kalter Glanzblitz in Huang Beiyus dunklen Augen auf, als sie honisch erwidert. Wisst ihr, das vor kurzem ein rothaarig Damenin in Lin Hui aufgetaucht ist, die stork einer. Nun Sternbeschworerin besitzt und den Eisgeist Phantom Vogel führt. Der Mann in Schwarz war verbluft und verstand nicht, was das Mädchen damit meinte. Doch die Kunde von der rothaarigen nun Sternbeschworerin hat sich bereits in Lin Hui verbreitet und wird sich sicherlich bald im gesamten Südflügel-Königreich herumsprechen. Natürlich habe ich von gehört, sagt das Mädchen vor ihm, und kaum hat das ausgesprochen, lächelt sie plötzlich unheimlich, worin der Tintenschwarzes Haar langsam leuchtend rot wird. Dem Mann in Schwarz rissen die Augen auf, und ein Schauer lief ihm über den Rücken. Du, hehe, lass mir dir das klar Mädchen, sonst stirbst du mit offenen Augen, mein Herr, bitte verschon mein Leben. Der Mann in Schwarz konnte nur ein paar Stonelaut ausstoßen. Die Tatsache, dass noch nicht ohnmächtig geworden war, zeugt von seiner beachtlichen Selbstbeherrscher. Einen nun Sternbeschworer grundlos zu provosieren. Hat wahrlich acht Leben lang Pech. Plötzlich breite sich ein eisig kalte aus. In der Dunkelheit erschien vor ihm ein Eisphonix, der sein Maul aufriss, in im Ganzen zu verschlingen. Bevor starb, konnte der Mann in Schwarz nur noch innerlich schreien. O Himmel! Dieser nutzlos Mensch aus dem Palast der Prinzessin ist tatsächlich ein nun Sternbeschworer. Huang Beiyu, sie ist ein rothaarig Damenin. Sie ist der vertraglich gebunden Eisgeist Phantom Vogel, aber wird nie wieder laut aussprechen können. Wie schmeckt es? Der Eisgeist Phantom Vogel kaute ein paar Mal, sein Stimm holte in Huang Beiyus Kopf weiter. Nicht lecker, es schmeckt schrecklich. Kapitel 33, Die Geisel des Nordflügelkönigreichs, 3. Kein Sorg, wenn du mir folgst, gibt es später genug Fleisch zu essen, wages, sie zu necken?
Huang Bei Word in lebendig Verschlingen. Im Zimmer Word Dong Ling vom Rauch bewusstlos. Huang Bei Prof de Ren Puls, es war nur ein gewöhnlich Rauchvergiftung, kein Grund zur Sorge. Sie trug Dong Ling hinien und legte sich ebenfalls zum Ausruhen hin. Im ITDEM Artefakt ungebunden Myriaden wust Sie, das Sie damit immer starker werden wird. Doch dieser Schwarz Jade war so geheimnisvoll, Sie hat derzeit keine Informationen darüber und war extrem frustriert. Nun Sternbeschworer galten auf dem gesamten Salterkontinent als Experten des Spitzenkles, aber nur innerhalb des Salterkontinents. Am nächsten Tag wird der Geburtstag der alten Prinzessin des Jingenanwesens gefeiert. Xiao Yuan Cheng, Concubine Qin, Concubine schwer und ein Grupp junger Damen und Herren ausdem anwesen nahmen am Bankettiel, nur Huang Bei blieb zurück. Ein Arzt hatte zuvor ein schwer, ansteckend Krankheit diagnostiziert, weshalb Xiao Yuan Cheng verboten hat, das Haus zu verlassen. Das war gut so, es ersparte Villager. Nach einem Frühstück legte Huang Bei Laser ihren Schwarzen am Hangen und ging hinaus. Zum Bogermarkt, dem Treffpunkt der Soldnergilde. Nach den gestrigen Ereignissen hat sich der Ruf des jüngsten Beschworers Shitian in ganz Lin Hui City verbreitet. Sobald Sie den Bogermarkt betrat, umringten Sie daher unzählige Menschen, die vor Angst kaum zu atmen wagten, und beobachteten Sie. Das ist Lord Shitian. Wow! Ein Beschworins Eisgeistier, so leuchtend rot Haare. So gutos Händ. Lord Shitian ist so gutos Händ zu diesem Zeitpunkt was niemand, ob Sie männlich oder weiblich war. Huang Bei war selig, und die Gesicht nicht deutlich zu erkennen war, hielten wir Sie für ein klein, alter Frau. Doch auf dem Kontinent Salter herrschte starken erster Stelle. Selbst wenn Sie alt war, wird Sie, solange Sie über Großmarkt verfügt, respektiert werden. Huang Bei erreicht die Soldnergilde, und sofort kam jemand heraus, Sie zu begrüßen. Lord Shitian, was kann Ich für euch tun? Ich möchte Geld verdienen, sagt Huang Bei zu sagen. Der Mann war verblüfft. Geld verdienen? Der Status einer jüngsten Beschworerin symbolisiert Ansehen, stark und Reichtum. Wie kann jemand wie du Napbekas sein? Ich bin tatsächlich Napbekas. Gebt mir den lukrativsten Auftrag. Bitte warten Sie einen Moment, Herr. Der Mann wagte es nicht, respektlos zu sein, und machte sich sofort in die Vorbereitungen. Ein jüngsten Beschworerin hat immer einen Grund für alles, was Sie tut. Why sollten dies unbedeutenden Leute das verstehen? Am besten gibt man einfach sein Best. Blitzschnell braucht der Diener ein hochrangig Quest, im Mundviertel bewagt ein rot Spin ein Kristallfrucht. Wer die Kristallfrucht erlangt, erholt ein Belohnung von 1 Million Goldmünzen. Huang Bei's Augen blitzten kurz auf. 1 Million Goldmünzen. Ich bin gleich zurück im IT der Quest in der Hand stürmte Huang Bei hinaus. 1 Million Goldmünzen. Wenn Sie so langsam ist, schnappt Sie jemand weg. Kaum hat Sie die Soldnergilde verlassen, beschwor Sie den Eisgeist Phantom Vogel und landete mit einem einzigen Sprung auf seinem Rücken. Anmutig und elegant Gestalt besorbet unzählige Menschen. Das Mundviertel lag im Hazen des dichten Walls, herab von den Klippen, unter denen sich ein weiter Eben erstreckt. Allerlei Creaturen und Wildbestien streiften frei umher. Es war wahrlich ein gefährlicher Ort. 1 Million Goldmünzen waren so verlockend, und so nahm nicht nur Huang Bei den Auftragen, auch mehrere andere, schlagkraftige Soldnergruppen hatten im Tal Hinterhalt gelegt. Hongshu's Lager befand sich im Grund einer Schlucht, Kohl und one jeglich Vegetation. Der Boden war rot versenkt, und schwarzer Rauch. Stiegen all Richtungen auf. Kapitel 34, Die Geißel des Nordflügelkönigreichs, 4. Ein Blitz suckte auf. Wo immer der Blitz einschlag, ward als zerstört. Hongshu befand sich mitten im Blitz, Spinnweben bildeten ein Netz, und darüber lagen die Leichen der Geisterbestien, die es gewahrt hatten, sich zu nähern, allesamt schnell zu Rang in seinem Megen geworden. Viel Soldner schlackten heimlich, als Sie dies sehen sahen. So mächtig. Welch Stuf hat Hongshu als Geisterbestien haben, wie Beschworer, ein Rangsystem,
von Stuf 1 bis Stuf 20. Natschlich gehören der Purpurflammen für Keilin und der Eisgeist Phantomvogel nicht zu dieser Klasse. Die 5 Geister repräsentieren die starksten Geisterbestien des Kontinents, nur den göttlichen Bestien unterliegen. Sie sind die höchsten Wesen der 5 Attribute mit großem Entwicklungspotenzial, daher werden sie nicht wie gewöhnlich Geisterbestien eingestuft. Mindestens Stuf 10 oder höher, es gibt sogar die Leiche 1 blauen Fledermaus-Geistwesens der 10. Stuf im Netz, verdammt. Gegen ein Geistwesen der 10. Stuf oder höher zu kämpfen, ist lebensgefährlich, kein Wall, 1 Million Goldmünzen. Ich bin nursam zuschauen hier, hey, seht her. Was ist das? Ein Soldner sägte plötzlich auf einen schneeweißen Schatten, der über den Himmel glitt. Der Weißschatten kam immer nahe, sein blendendes Licht erstrahlt, ein blendend Eis und Schneeflash traf all Blicke, ein paar Eisflügel breitet sich weit in der Luft aus. Eisgeist Phantomvogel ist Lord Chitien etwa angekommen, überrascht die Ausruf holten weiter, als ein riesiger weißer Schatten herabglitt. Die bedrückend Aura 1 übermächtigen Geisterwesens breitet sich aus und entfesselt ein Jetos, das selbst klein Baum im Wirbelwind umwarf. Als der Eisgeist Phantomvogel herabstürzte, hob Hong Shu augenblicklich den Kopf. Geisterwesen des 10. Ranges und höher sind nicht leicht zu provosieren, ihre Intelligenz ist bereits sehr hoch. Der ganz Körper des purpurroten Wesens leuchtet plötzlich rot auf, es stieß einen Schrei aus, und ein Blitz schoss aus seinem Maul und traf den Eisgeist Phantomvogel. Auf dem Rücken des Eisgeist Phantomvogels stand Huang Beiyu stolz, rotes Haar fiel unter dem Hutrand Hurwehr und flatterte im Wind. Hob ihre rechte Hand, in deren Handfläche die Schwarze Energie wirbelt, und zog langsam ein Eisfeder vom Rücken des Eisgeist Phantomvogels Hurwehr. Benutzt die Eisfeder wie ein Schwert, hob und schwang den herab. Die zwei einfachen Bewegungen ersuchten die Wirkung war gewaltig. Die Schwarze Energie, die vom Eisfederschwert freigesetzt wird, formte sich zu einer langen Peitsch und schlug mit Wolle wuckt auf das Purpurrot Biest ein. Blitzschnell explodiert der Blitz, und die Schwarze Energie durchbohrte mit unaufhaltsamer Kraft das Maul des Biests. Hong Thu, die eben noch so arrogant und leichtsinnig gewesen war, erstarrt augenblicklich. Blieb regungslos stehen, und die Blitz, die umgeben, verflüchtigten sich langsam. Nachdem der Blitz verblasst war, wuchs unter den Spinnweben ein klein, rankenartig Flans hervor. Früchte glanzten und schimmerten zwischen üppigen Zweigen und Blattern. Huang Beiyu sprang vom Rücken des Eisgeist Phantomvogels und ging auf die Früchte zu. In diesem Moment reagierten die Soldner, die sich im Hirem versteckt hielten. Im nur einer Bewegung hat ein Geisterbiest der 10. Stufe oder höher, Hong Thu, vernichtet. Es herrschte gespenstisch still. Über 100 Augenpaar waren auf Huang Beiyus klein eingestalt, die unter dem schwarzen Umhang verborgen war. Verdammt! Willst du mit solche Mensa Markt überhaupt anderem Leben lassen? Huang Beiyu stieß den regungslosen Hong Shu beiseit und wollte gerade nach der Kristallfrucht greifen, als plötzlich ein Stimme tonte, Wort. Kapitel 35, Die Geißel des Nordflügelkönigreichs, 5. Huang Beiyu zuckte leicht zusammen und dreht sich Vor stand ein gutes Hände, charmante junger Mann mit rosigen Lippen und weißen Zahnen, der erwartungsvoll obwohl die typisch Soldneruniform trug, hatte ein kostbar aus Schneefuchsfell die Haften, Hirschlederschuhe und den Füßen und hielt einen schwarzen Dolch in der Hand. Der Dolch war eindeutig kein gewöhnlicher Gegenstand, wahrscheinlich aus schwarzem Eisen geschmiedet. Zudem wirkte sich jugendlich und so nicht wie die Soldner deren Klingen oft mit Blut befleckt waren, sondern wie ein junger Adliger auf der Jagd. Als die im Schatten verborgenen Soldner den jungen Mann auf sich zulaufen sahen, wussten nicht, was sagen sollten. Wo kam dieser Bengel her? Ein Meister hat natürlich sein Prinzipien, was geht es juken zumischen? Ein nun Sternbeschworerin, die Kristallfrucht mit bloßen Handen zerstören will, hat sicherlich ihre eigenen Absichten. Schließlich hatten ihr außergewöhnlich und transzendente Macht selbst miterlebt.
Sie hat ein Geistertier des Zenten Ranges oder hoher mit einem einzigen Schlag vernichtet. Der young Meister trat einige Schritt vor, sein schons Gesicht war hochrot angelaufen, was die Soldner Zumlack hen bracht. Dutit auf die Kristallfrucht und sagt besorgt, die Kristallfrucht darf nicht mit blossen Handen berührt werden. Der young man senkte den Kopf, warende sprach, und sein großen, klaren Augen wagten es nicht, Huang Beiyu anzusehen. Tatsächlich wusste Huang Beiyu nicht, dass es verboten war, die Kristallfrucht direkt mit blossen Handen zu pflücken. Sie hat nur instinktiv danach gegriffen und beim Hören der Wort des jungen Mannes ihre Hand schnell zurückgezogen. Der young man trat schüchtern nahe, holt ein Stück feiner Seder ausdem Stoffbeutel auf seinem Rücken und reichte es Die Kristallfrucht lost sich sofort auf, wenn sie mit menschlichem Atem in Berührung kommt, sagt der young man mit leiser Stimme. Huang Beiyu begriff es erst jetzt, beinahe hat sie 1 Million Goldmünzen verschwendet. Dank des Hinweises des jungen Mannes sagt sie, als sie die Seder entgegennahm, Dank. Beirem Dank erritet das zarte Gesicht des jungen Mannes noch mehr, und sein Herz klopfte vor Aufregung. Als sah, wie Huang Beiyu die Kristallfrucht in Seder wickelte und vorsichtig pflückt, fragte Lord Shitian, wer denn sie wirklich im Südflügelreich bleiben, Huang Beiyu nickte. Der young man hat sie im entscheidenden Moment daran erinnert und sie vor dem Verlust von 1 Million Goldmünzen bewahrt, weshalb sie im Gegenüber ein gewisses Zunegang empfand. Die sie mir geholfen haben, betrachten wir dies Kristallfrucht als etwas, das wir gemeinsam gepflückt haben. Später, wenn wir unsere Belohnung abholen, teilen wir sie gerecht auf, einverstanden, sagt Huang Beiyu ruhig. Sie hasst es, anderen etwas schuldig zu sein. Gemeinsam, die wir Wort holten wie ein hypnotisch Melodie in seinem Kopf wieder und erfüllten in mit solcher Freude, dass die Orientierung wolle. Gemeinsam. Lord Shitian hat versprochen, im beim Pflücken der Kristallfrucht zu helfen. Wir pflücken sie zusammen? Großartig. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Soldnerauftrag erfolgreich abgeschlossen habe. Der young man sprang auf und jubelt begeistert. Huang Beiyu war erleichtert, als sein unschuldig Mien sah. Lord Shitian, ich will kein Goldmünzen, ich will. Das Gesicht des jungen Mannes rotiert sich, als zu dem riesigen Eisgeist Phantomvogel aufblickt, der gehorsam den stand. Darf ich in ein wenig berühren? Wusst, dass Geisterbestien extrem arrogant wären, besonders solche von übermenschlicher Stufe wie der Eisgeist Phantomvogel, selbst Beschworer mussten sich vor ihnen in Acht nehmen. Sein bitter war wie leicht etwas übertrieben. Huang Beiyus Augen blitzten auf. Schon ein leichte Berührung würde 1 Million Goldmünzen einbringen. Warum sollte sie sich so ein vorteilhafte Gelegenheit entgehen lassen? Kein Problem, stimmte sie freudig zu und winkte ab. Schwester du opferst den Gefahrten für Geld. Kapitel 36, Die Geisel des Nordflügelkönigreichs, 6. Jeder weiß, dass Eisgeister unter allen Arten von Geisterbestien die arrogantesten sind, weshalb es äußerst schwierig ist, Verträge mit Beschworen abzuschließen. Allein schon der Besitz einer Eisgeistbestie ist daher äußerst prestigeträchtig. Doch der Eisgeister-Phantomvogel war Huang Beiyu vollkommen ergeben, besonders nachdem ihr was dort gesehen hat. Spürte, dass sein Meisterin sehr mächtig war, und zu folgen, war definitiv kein Verlust. Als Huang Beiyu also winkte, verbeute sich gehorsam, obwohl es ihm widerstrebte. Doch den Wunsch seiner Meisterin zu erfüllen, war sein Pflicht. Der young man traut seinen Augen nicht, als sah, wie sich der Eisgeister-Phantomvogel vor ihm verbeut. War so überrascht, dass sich sein Augen weiteten und sein Mund stand. Och die Soldner in ihrem Erschrecken, als hatten sie einen Geist gesehen. Mein Gott! Die Bedeutung Arnold dem Wort Tarkau dort. Lord Hai Tien hat wirklich unglaubliches Glück. Kann einen der 5 Geister, den Eisgeist Phantomvogel, mit einer lassigen Handbewegung dazu bringen, den Kopf zu senken. Was für ein verdammtes Glück hat dieser Young. Unglaubliches Glück equals unglaubliches Glück, allein die Tatsache,
das den Kopf des Eisgeist Phantomvogels beruhren kann, last in wahrscheinlich den Hacken und den Verkaufen, wenn zurückkommt. Dank, der young man streikelte schnell den Kopf des Eisgeist Phantomvogels und zog hastig sein Hand zurück. Dank Huang Beiyus Befehl hat der Eisgeist Phantomvogel sein extrem Kaltenergie vollständig unterdrückt, sodass die Hand des jungen Mannes nicht verletzt wird. Doch sein Kopf, sein heiligste Teil, war von diesem stinkenden Bengel berührt worden. Bei diesem Gedanken schnaubte der Eisgeist Phantomvogel leise. Meister, die Haut dieses kleinen Curls ist so weich und glatt, die muss kostlich sein, flüstert der Eisgeist Phantomvogel Huang Beiyu zu. Sie kichert leise und dackt, macht kein halben Sack hen, der Jung hat bestimmt ein bedeutend Vergangenheit. Lord Shitian, was gedenkt mighty Hong Shu zu tun, fragte der young man aufgeregt und blickte auf die Hand, die eben noch den Eisgeist Phantomvogel berührt hat. Huang Beiyu warf Hong Shu einen Blick zu. Eigentlich hat in ignorieren wollen, aber die der young man gefragt hat, musste wohl doch einen gewissen Wut haben. Hatte einen Vorschlag, nickte der young man. Obwohl Hong Shu noch lebt, hat in Besitz. Kann gesamt und als Geistertier versteiget werden, und der Preis wird sehr hoch sein fragte Huang Beiyu interessiert. Wie viel denn, je höher das Level des Geistertiers, desto schwieriger ist es zusammen, und, wenn ein Beschworer sein Stock verbessern will, muss einen Vertrag mit einem hohestufigen Geistertier abschließen. Ein Anfängerbeschworer mit 3 Sternen beispielsweise kann, je nach Glück, mit einem 5 Geistertier auf via oder 5 Stern aufsteigen. Hochstufig Geistertier suchen sich jedoch niemals Beschworer niedriger Stufen aus, einen Vertrag mit ihnen einzugehen. Es gibt aber ein Ausnahme. Nach der Niederlage unterwirft sich ein Geistertier vollständig seinem Besieger. Will dieser keinen Lebensbindungsvertrag eingehen, kann es versteigen und so einen Vertrag mit ihm abschließen. Der young man redet immer aufgeregter weiter. Hong Shu ist ein Zenstern Geistertier oder höher, fast schon eine Art Bestie mit. Man kann es nicht kaufen, deshalb kann man es versteigen. Und der Preis ist auch nicht gerade niedrig. Das einzige Problem ist, kennt niemanden im Auktionshaus. Konnte betrogen werden. Lord Shitian, wenn es ihnen nichts ausmacht, können das Auktionshaus meiner Familie nutzen. Verlange kein Transaktionsgebühren, die Organ des jungen Mannes Lübtiten vorfrüht, also den geheimnisvollen Lord Shitian anscha. Wenn das Auktionshaus seiner Familie nutzen konnte, diesen Hong Shu zu versteigen, wäre weiter sicherlich überglücklich. Es stellte sich heraus, dass die Familie des jungen Mannes ein Auktionshaus betrieb. Kein Wunder, dass sich so gut damit auskannte. Braucht dringend Geld, und dies Möglichkeit, welch zu verdienen, war hervorragend. Wann kann die Auction stattfinden? Kapitel 37, die Geisel des Nordreichs, 7, wenn du es bist, ist als gut. Solltest du es jedoch zu einem hohen Preis verkaufen wollen, schlag ich vor, die Auction morgen abzuhalten. Mein Family wird dir hut helfen, die Nachricht zu verbreiten. Es gibt einige wohlhabend Leute in dieser Stadt, die Geisterbestien kaufen wollen, kein Problem, je mehr Geld, desto besser, hat nichts gegen viel Geld. Der young man zog ein Kart, ähnlich eine Visitenkarte, mit schimmendem goldenem Licht aus seiner Gesastasch und reichte mit den Worten. Gib dies Kart morgen den Wack hen, wenn du zum Auktionshaus gehst, und werden mich sofort informieren. Huang Beiyu senkte den Kopf und betrachtet die Karte aufmerksam. Auf der Karte stand Auktionshaus Bogger, und auf der Rückseite war das Emblem der Family Bogger, ein Kreuzstern, abgedruckt. Die Family Bogger war die berühmteste Family auf dem gesamten Kontinent Salter und Genus in jedem Land extrem hohes Ansehen und Prestige. Wurden oft als Adele unter Adeligen bezeichnet. Dieser young man stammt aus der Family Bogger, junger Meister Luo, der Heersider also hire, ein Grupp Soldner stürmte aus der Mensch Heveer, gesickte Wollesorg, als auf den jungen Mann zu liefen. Der young man, dessen Mut eben noch hochgüsen war, sank beim Horen der Ruf augenblicklich in sich zusammen, sein Gesichtsausdruck war jämmerlich wieder eins Welpen, wird entdeckt, an diesem Punkt konnte Huang Beiyu die Identität des jungen Mannes grob erraten.
Young Meister aus Maktigen Familien, die sich heimlich Soldnergruppen anschlossen, waren auf dem Kontinent Zalter keine Seltenheit. Ein mächtiger Expert zu werden, ist praktisch der Traum einstjeden. Passe gut auf die sen Purpuroten Phönix auf, ich word in morgen versteigen. Die sich nicht weiter imiti den Luten der Familie Boja herumschlagen wollte, gab Huang Beiyu die sen Befehl, schwang sich auf den Rücken des Eisgeist Phantom Vogels und eilte davon. Der young man betrachtet bewundernd die sich entfernend Gestalt des Eisgeist Phantom Vogels und strich sich vertraumt über die rechte Hand. Unglaublich. Habe sich etwa geträumt, junger Meister Luo die Lut, die wohin dort güsen waren, trafen nun ein, jeder von ihnen besaß die Stock eins hochrangigen Kriegers. Hat uns zu Tod beunruhigt. Der Meister weiß, dass geflohen seid und ist nun wütend. Muss schnell zurückkehren, Luo beugier hob den Kopf, sein schons Gesicht kam zum Vorschein, und brach plötzlich in gelagter aus. Diesmal wird mein Vater mich ganz bestimmt loben, die Krieger sahen sich verwirrten. Ihr Blicke fielen auf das leblos rot Biest, und ihr Mienen wichen schnell der Angst. Junger Meister Luo, das ist ein Geistertier, das der legendär Lord Shitian zurückgelassen hat und das in unserem Auctionshaus versteigert werden soll, sagt Lack arrogant. Ist das Lord Shitian? Die Krieger sehten sofort ehrfürchtig Gesichtsausdruck und sagten hastig, Junger Meister, your Methoden sind wahrlich außergewöhnlich, wie erwartet vom Top-Genie der Familie Bugier, hahaha. Kaiserlich Dynastie des Nordlichen Mons Huang Beiyu schloss die Mission bei der Soldnergilde AB und erhielt ein Belohnung von 1 Million Goldmünzen. Die Währung auf dem Kontinent Zalter besteht aus 4 Arten: Gold, Silber, Kupfer und Eisen. 1000 Eisenmünzen equals 100 Kupfermünzen equals 10 Silbermünzen equals 1 Goldmünz. Wer so viel Geld bei sich tragt, kann sich für 10 Goldmünzen ein Rumkart, ähnlich einer Bankkart, registrieren, das Geld darauf speichern und bei Bedarf direkt verwenden. Die Rumkart funktioniert ähnlich wie ein Speichering, dient aber ausschließlich der Geldspeicherung. Der Preis ist vergleichsweise günstig, die Aktivierungsgebühr beträgt 10 Goldmünzen. Ein Speichering Hinge-Gen ist ein Vielfaches. Tora. Die Huang Beiyu momenten nicht viel Geld hat, plant SAI nicht, sich sofort einen zu kaufen. SAI schlendert gerade über den Bugier Markt, mehr über die verschiedenen Heilkrauter dieser Welt zu erfahren. Kapitel 38, die Geißel des Nordreichs, 8. Lord Shitian rief jemand atemlos von hinten und überreichte Huang Beiyu, als SAI sich umdreht, feilig ein prunkvoll, vergoldet Einladung. Endlich habe ich gefunden. Dies ist die Einladung, die sein Königlich Hoheit, der Kronprinz, überbringen ließ. Sein Königlich Hoheit befindet sich im Fugwangwald und kann dies Einladung nicht persönlich überbringen. Ich hoff, wordet im Verseihen. Die vergoldet Einladung war ein Königlich Einladung, und man konnte noch immer ein Schwasch oder spirituelle Energie auf ihrer Oberfläche spüren. Ein Palastbanket, sagt Huang Beiyu gleichgültig. In ihrer Erinnerung war Huang Beiyu, als Prinzessin Hui wenn noch lebte, oft im Palast gewesen, aber damals hat schüchtern und feige dazu geführt, dass die Kaiserin sie nicht mögte. Dioceses Palastbanket wird von der Kaiserin ausgerichtet. Obwohl es nur ein gewöhnliches Banket war es angesichts der prunkvollen Einladung klar, dass viel wichtige Persönlichkeiten aus Lin Hui City teilnehmen werden. Das Anwesen der Prinzessin wird sicherlich eine Einladung erhalten, doch die Kaiserin Witwe nicht im Palast weilte, konnte Huang Beiyu Krankheit als Ausrede vorschieben, abzusigen. Es ist ein Banket der Kaiserin, mein Herr, sie sind ein hochveriter Gast, sagt sie. Dank, erwidert Huang Beiyu gleichgültig, verstaut die Einladung sorgfältig, dreht sich und ging. Sie begab sich nun zu dem Ort, von dem gestern die Musik gekommen war. Die Gegend war relativ abgelegen und dann besiedelt, doch Dioceses Geburt wird schwer bewacht. Patrouillierten unaufhörlich. Wie konnte ein so heruntergekommener und unscheinbarer Ort so streng bewacht werden? Als Huang Beiyu sich hört,
Word sie sofort von einem Patrowellen Soldaten entdeckt. Trat schnell nahe und so sie in einem seltsamen schwarzen Gewand. Ihr klein, schlank Gestalt strahlte ein elegant und geheimnisvoll Aura aus, die dazu bracht, sie nicht zu unterschätzen. Sein Ton war relativ hofflich, dies ist spärgebiet, bitte verlassen sie es am Gehend, Huang Beiyu warf einen Blick auf das Alt Holster. Obwohl sie neugierig war, wollte sie keinen Arge voraussagen. Gerade als sie sich samgehen wandte, so sie plötzlich ein Kutsch auf der Hauptstraße scheinen, gefolgt von vielen Kriegen. Auf den ersten Blick wirkten sie nicht wie Wack hen, sondern wie Aufseher. Huang Beiyu kniff die Augen zusammen, zog sich in ein Zurück und beobachtet das Geschehen schweigend. Die Kutsch hielt am Haupte, und der Krieger, der sie zuvor aufgehalten hat, trat mit ernstem und aufrichtigem Gesichtsausdruck in die Kutschentür und sagt streng, der Prinz ist zurückgekehrt. Bitte steigen sie aus, damit sie durchsuchen kann, selbst zu Hause durchsucht werden. Dies Welt hat alles, sagt der Krieger. Kaum hat ausgesprochen, wurde der Kutschenvorhang hochgezogen und gab ein wütendes Gesicht frei. Sein Hoheit ist krank, was wollte die durchsuchen? Wir verbergen niemals etwas, dies ist der Befehl des Kaisers, ich für in der aus bitte verseit mir, Herr Wen die, schon gut. Der Mann heißt Wen die, mein Damen und Herren, unser Prinzi nennt in Liebewohl die. Aus der Kutsch drang ein schwasch, leise Stimme, als konnte sie ein sanfter Windhauch verwehen. Ein blasser Arm streckte sich aus der Kutsch, hilf mir herunter, beim Horen dieser Stimme erweckt sich der Gesichtsausdruck des Kriegers leicht, und in seinen Augen blitz ein Hauch von Respekt auf. Prinzi, ich bitterem Verzeihung schon gut, die war unhofflich, sein Stimme war sanft und ruhig, wie ein unsichtbar Kraft, die ein Gefühl unglaublicher Geborgenheit vermittelte. Prinz Fong Lianyi? Huang Beiyu kramte in ihren Erinnerungen und suchte nach Prinzen aus verschiedenen Landen. Wo sind Jaren Furten das südlich Flügelreich und das nordlich Königreich lange? Krieg, schlossen schließlich Frieden und tauschten Geiseln aus konnte die Geisel des nordlichen Königreichs in diesem Friedensabkommen güsen sein? Ich hat wohin versehentlich nordliches Flügelreich geschrieben, bitte verseit mir T to the power of T. Die vom nordlichen Königreich entsandt Geisel war der 9. Prinz Fong Lianyi, der damals erst 6 Jahre alt war. Sie erinnert sich, dass Prinzessin Hui wenn in jenem Jahr selbst die Leute aus der Stadt geführt hat, den Jungen 9. Prinzen willkommen zu heißen. Kapitel 39, die Geisel des nordlichen Königreichs, 9. Zen Jahr sind vergangen, und aus dem kleinen Jungen von damals ist ein Erwachsener geworden. Doch leider muss immer noch als Geisel im Feinsland ausharren. Das nordliche Königreich hat nicht die Absicht, diesen 9. Prinzen zurückzuholen, und natürlich hegt auch das südliche Flügelkönigreich kein solche Absicht. Seit jeher hat der Kaiser auf dem selten Kontinent viel erben. Wer also einmal als Geisel in ein Feinsland verschleppt wird, hat in der Regel kein Chance, in sein Heimat zurückzukehren. Entweder starben sie verbittet, oder sie beginnen Selbstmord, weil sie die erniedrigende Behandlung durch das Feinsland nicht ertragen konnten, oder sie fielen im Krieg den brutalen Angriffen des Feindes am Opfer. Welches Schicksal erwartet diesen Flügelprinzen? Der Jungmann namens Wen die dreht sich hob den Kutschvorhang und half dem Flügelprinzen vorsichtig beimosteigen. Als erstes fiel ihm ein schneeweißes Gewand auf, gefolgt von einem Kopf mit langem, schwarzem Haar, das wie schwarze Jadosse. Bügt sich hinunter und stieg aus der Kutsch. Sein perfekten Wangennacken ließen anderen den Atem stocken. Sein schlank Gestalt wirkte etwas zerbrechlich. Kaum abgestiegen, legte seinen am Hang ab, hob die Hand und sagte mit leicht heiserer Stimme, get und sucht sie ein sanfter Breis strichen im Vorbei, selbst Frühlingsblumen und Herbstmond konnten sein elegant Ausstrahlung nicht trüben. Die den Rücken zugewand hat, konnte sie sein Gesicht nicht sehen. Sie niffleicht die Augen zusammen und mustert cool die schlank Gestalt, die von sanfter Energie erfüllt war, wie ein Clair Breis und ein heller Mond, wie ein unsterblicher, dieser Erde herabstieg.
Der Krieger war für nur einen symbolischen Blick zu, bever MIT eine Handbewegung bedeutet, zu gehen. Dank, sagt der kultiviert young man Laser und Betrat, gestutzt von Wu wenn die und MIT etwas an Citron Schritten, langsam das Wiesen. Das Haupte Schloss sich allmalig, und wo dem Geiselhaus Curti still ein. Die patrouillierenden Soldaten setzten vor sichtigen und gewissenhaften Bewegungen fort. Die es nichts mehr zu sehen gab, dreht sich Huang Bei und ging langsam fort. Obwohl sie neugierig auf denjenigen war, der gestern zither gespielt hat, war der 9. Prinz im Südflügelreich nicht gut behandelt worden, und sie wollte ihm kein weiteren Annehmlichkeiten bereiten. Das Floten und Zitherduet von gestern Abend war eine Erinnerung, die sie nie vergessen wird. In dieser ätherischen und anmutigen Musik spürte sie einen Horch von Arroganz. Wenn sich die Gelegenheit bot, wünschte sie sich nicht sehnlicher, als wieder im Musisieren zu können. Hinter dem Haupte des Prinzenpalasts hat Lieni erst wenig Schritt getan, als plötzlich stehen blieb und sich umdreht, zur Tür zu blicken. Sein Augen, die eben noch sanft und zurückhaltend gewesen waren, wirkten nun kalt und weit aufgerissen und verströmten ein unheimlich Aura. Your Hoheit, was ist los? Fragte Wu wenn der nicht länger impulsiv und aufbrausend gewesen war, sondern nun äußerst ruhig und gefasst wirkte und die Word eines großen Generals in den Tag legte. Nichts, sagt Lieni und schüttelte den Kopf, ein leichtes Lächeln umspielt sein Lippen. Wu wenn war überrascht. Wenn kein Fremden anwesend waren, lächelt sein Hoheit nahe, und selbst dann war es nicht Dioceses sanfte Lächeln, es umgab instets MIT eine coolen Aura, ganz anders als jetzt. Lieni wandte den Blick ab und ging weiter. Wu wenn sagt Laser, morgen findet im Kaiserpalast ein Bankett statt. Die Einladung ist wie üblich bereits verschickt worden. Möchte Your Hoheit teilnehmen, mehrere einflussreich Persönlichkeiten im Südflügelreich bewunderten den Charakter und die Bildung seiner Hoheit sehr. Daher hat sein Hoheit, trotz seiner senjährigen Gefangenschaft, viel Bekanntschaften. Gesklissen. Einladungen zu verschiedenen Banketten, großen wie kleinen, wurden verschickt. Kapitel 40, die Geisel des Nordreichs, 10. Als die rothaarige Beschworerin erwähnt wird, konnte sich Wu wenn ein verrackliches Schnorben nicht verneifen. Ich weiß nicht, was für ein Peck das südlich Flügelreich hat, das ständig nünstern Beschworer auftorche. Erst Prinz John Yi, jetzt dies mysterios rothaarige Damenin, und beid haben auch noch Geisterbestien der Superklasse. Einer der 5 Geister, und gleich zwei davon im südlichen Flügelreich. So viel stark ist Infashner protzig es gibt immer jemanden besseren, als du das etwa vergessen, fragte Lieni und schüttelte leicht den Kopf. War es gewohnt, sich in der Öffentlichkeit impulsiv zu geben, doch nun blitz in Wu wenn dis warm Wiesen ein Horch von angedelt auf. Wu wenn lächelt und sagt, Your Hoheit haben vollkommen recht. Egal wie mächtig ein nünstern Beschworer auch sein mag, ist nichts im Vergleich zur Juristad, Lieni lächelt nur wortlos, ein schwarz-violets Lübten flackert in seinen Augen. Diocese Bankett dient genau dazu, sen nünstern Beschworer für sich zu gewinnen Wu wenn sagt, ein mysteriöser Beschworer MIT unklärer Vergangenheit, Your Hoheit, warum gehör ich nicht ein wenig der Saschnack, nicht nötig, las die Dingeren Lauf nehmen. Wir müssen nur unauffällig beobachten. Kaiserlich Dynastie des Nordlichen Mons am Abend saß Huang Bei in ihrem Zimmer und untersuchte die Krauter, die sie am Nachmittag gekauft hat. Auf dem Kontinent Salta gab es neben dem hochangehenden Beruf des Beschworers einen noch heiligeren Beruf, den des Alchemisten und Artefaktverriedlers. Die Beherrschung der Alchemie und der Artefaktverriedelung erfordert ein seltenes Genie. Neben der Blutlinie wären die Materialien der wichtigste Faktor. In vielen Ländern wird die Rohstoffversorgung von mächtigen Kräften und einflussreichen Familien kontrolliert. Daher war es für jemanden von entsprechend Vorkenntnis äußerst schwierig, Alchemist zu werden, denn man erhielt ein glücklich Zugang. Aus diesem Grund galten Alchemie und die Verriedelung von Artefakten als Fertigkeiten,
Diner dem Adel Vorpalten Waren. Gerade eben hat sie auf dem Markt selbst für einen Butel minderwertiger Heilkrauter Mehra 1000 Goldmünzen bezohlt. Es war wahrlich teuer. One Geld konnte sie nicht einmal trainieren. Amaya Crafter zu starken, war es für sie unerlässlich, ein geschickter Alchemistin zu werden. Sie konnte ihre Lebensenergie jetzt nicht konzentrieren, und der Körper war zu schwach, daher musst sie sich unbedingt richtig erholen, sonst wär alles sinnlos. Hüt Nacht war das Mondlicht außergewöhnlich hell. Huang Beiyu saß am Fenster und versucht, einen Horch Lebensenergie in ihren Körper aufzunehmen und in den langsam in den schwarzen Jade zu leiten. Der winzige Horch Lebensenergie floss langsam in den schwarzen Jade. Durch die Lebensenergie spürte sie auch ein wenig von dem Raum in ihrem Inneren. Der schwarze Jade, äußerlich klein, barg einen unglaublich großen inneren Raum, der von pechschwarzer Dunkelheit umgeben war, so dass man nicht sehen konnte. Die Lebensenergie konnte sich in ihrem Körper nicht konzentrieren und floss daher vollständig in den schwarzen Jade, wo sie sich rasch auflosst. Verdammt, rief Huang Beiyu wütend und schlug mighty der Hand auf den Tisch. Was zum Teufel? Warum konnte sie ihre Lebensenergie nicht konzentrieren? Ihr Körper war doch völlig in Ordnung, selbst wenn sie schwach war, sollte nicht all ihre Lebensenergie entziehen. Moment mal, entziehen? Plötzlich hat sie ein Eingebung. Sofort versucht sie, einen Horch Lebensenergie aufzunehmen und ihn langsam in ihren Körper fließen zu lassen. Langsam, langsam. Die Lebensenergie floss durch ein Meridian und wurde langsam von einer unbekannten Kraft abgeführt, nicht verflüchtigt, sondern absorbiert. Sie war überglücklich und zugleich entsetzt, die zufällige Entdeckung. Sie strut all die Zweifel, die sie jahrelang gehielt hat. Sie war also doch nicht unfähig, Lebensenergie zu kondensieren. Ha, nach all den Jahren ist du dieses Geheimnis endlich gelüftet, nicht wahr? Ertönte plötzlich ein seltsam Stimme. Kapitel 41, Genie, 1. Während sie in der Still der späten Nacht in Gedanken versunken war, drang plötzlich ein fremde Stimme in ihr Ohr. Nicht nur gewöhnlich Menschen, sondern selbst unsterblich waren vor Schreck erstarrt. Huang Beiyu fu hoch und musterte mighty ihren kalten Augen die Umgebung. Wer? Offensichtlich war niemand da, sie spürte keine Anwesenheit. Also die Stimme. Du brauchst nicht zu suchen, du kannst mich nicht sehen, wer bist du? Sie hast dieses Gefühl, beobachtet zu werden. Dies Person konnte sie beobachten, wast als über sie, doch sie wast nicht über sie. Du kannst mich nennen. Ich heb nicht nach deinem Namen gefragt. Verschwind, schrie Huang Beiyu kalt, ganzes Wesen strahlte einen Schwall von Tötungsabsicht aus. Der Dämon schien einen Moment lang verbluft, dann sagte langsam, es wär gut, wenn ich verschwinden konnte, erklären, aber kalten Augen verrenkten sich leicht. Was meinst du? Oh. Schleiß die Augen, und ich werd dich sehen lassen. Huang Beiyu schloss die Augen, wenn furcht oder Angst zu sägen. Selbst wenn Severmogen blieben anderen Sinne geschafft. Gerade als sie die Augen schloss, spürte sie plötzlich, wie ihr Körper sank. Sofort öffnet sie wieder. Ein einsamer Lamp warf ein fahles Licht auf die endlose Dunkelheit. Ihr Fuß ruhten auf einer trüben Wasseroberfläche. Das Wasser floss langsam dahin und gab ein kaum hörbares Glucksen von sich. Sie blickte sich nicht ängstlich, sondern von außergewöhnlicher Neugier getrieben. Dieser sogenannte Dämon hat gesagt, wohl, dass sie in sei. War dies der Ort? Sie folgte dem langsamen Wasserstrom. Ein Minute Verging, doch das Licht blieb fern, scheinbar für immer unerreichbar. Nach einer unbestimmten Zeit erschien schließlich ein riesiges Gefängnis vor ihr. 49 Bronzesäulen ragten darüber empor, so gewaltig, dass 4 oder 5 Personen nötig gewesen wären, sie zu umfassen. Über den Bronzesäulen hingen unzählige bizarre Talisman, gezeichnet mighty dunkelgelbe Tint. Sie herum floss langsam Lebensenergie, und die Talisman strahlten allmählich ein blendendes Licht sie blickte auf, konnte aber das Ende der Soul nicht erkennen, als reiche sie in einer Welt.
Ein so gewaltiger, Pechschwarzer Raum war auf dem Kontinent wohl Sail 10. Huang bei Utrat vor, und sobald sie ihre Hand auf die Sol legte, erschien ein blendendes goldens Licht, das blitzschnell ein Kraft erzut, die ihre Hand zurücks dies. Gleichzeitig erschienen hinter der Sol zwei groß, leicht Trüborgen, die sie mit einem etwas unheimlichen Blick musterten. Huang bei blickte auf, ihr Kleingestalt stand furchtlos aufrecht, Azatis Gesicht bewahrt einen ruhigen, gleichgültigen Ausdruck, während ihr Augen die großen Augen musterten. Was für ein Dämon bist du? Ertönte ein arroganti, hochmütig Stimme. Ihr großen Augen verrenkten sich leicht, dann erschien langsam ein Purpurotes Ungeheuer vor. Es nahert sich sehr langsam und hielt erst in der Nähe der 49 Solen an. Ich bin ich weiß, dass du heißt, aber ich möchte fragen, was für ein Dämon du bist, jems Augen varieten Überraschung. Dieces Menschenmädchen sägte keinerlei Furcht vor und sprachen sogar in einem solchen Tonnen. Haha, würdig, ein Nachfahren dieser Person zu sein. Jem lacht vielsagend, sein Lack hen von tiefem has durchdrungen. Huang bei verschränkte die Arm und schnaubte kalt, hor auf dem Unsinn. Wenn du nichts sagst, gehör ich, Huang bei, es du denn gar kein Angst vor mir. Sein Stolz war durch Huang Beiyus gleichgültigen Gesichtsausdruck zutiefst verletzt. Kapitel 42, Genie, 2. Chimpf, du bist einfach nur ein Biest. In meinen Augen gibt es kein Biest, das ich nicht bezwingen kann. Jem nerte wutend und walsti sich auf dem schwarzen Wasser, jem ist so sass, du willst also nicht wissen, wo du jetzt bist, was ich wissen will, wird ich schon erfahren. Als Monster, spiel nicht den Unheimlichen vor mir. In ihrem früheren Leben hat sie sogar einen Flugzeugträger gestuert, und doch wagte es dieses alt Monster, gegen sie zu intrigieren. Huang Bei verschränkte die Arm und dreht sich zum gehen. Jem sora nach und sichte Leser, Huang Bei, das ist das Verbetin Gefängnis des schwarzen Wassers, hier kommst du nicht raus MPF, selbst in der Hollywood ich ein Loch hineinschlagen. Zu entkommen, kaum hat sie das gesagt, begen sie, den Eisgeist Phantom Vogel in ihrem Hasen zu beschworen. Als jem das so, brach sie in Schalens gelackter Aus. Ein Loch geschlagen? Huang Bei, das ist in deinem Körper, Huang Bei wirbelt herum. Was es du gesagt, als sie so, wie sich ruhiger Gesichtsausdruck endlich wandelt und sie sich befreit, jubelt jem und lacht hysterisch. Ich was Wolf Jahr lang in deinem Körper versiegel. Du hast dich immer gefragt, warum du dein Lebensenergie nicht bundeln konntest, nicht wahr? Das liegt daran, dass all die Lebensenergie, die du bundelst, absorbiert wird, den Verbetinen sauber für dieses Schwarzwassergefängnis zu verstärken, das ohrenbetäubend Geräusch ließ das umgebend Schwarzwasser aufschaumen, bläsen brodelten wie kochens Wasser. In der stillen, dunklen Atmosphäre erhob sich plötzlich ein Windstoß, der Huang Beiyus Haare wild zerzaust. Die Lamp jedoch strahlte weiterhin ein Schwarzlicht aus, völlig unbeeindruckt von dem tobenden Wind. Ha ha ha, ha ha ha, das wahnsinnig Lachen holte durch die Dunkelheit. Huang Beiyus Sicht ward plötzlich schwarz. Als sie die Augen aufniet, befand sie sich in einem Zimmer im Lügen-Pavillon. Schweißperlen standen auf der Stirn, und der ohnehin schon blasses Gesicht war nun kreidebleich. Jem, komm sofort raus, rief sie wütend. Dritt young Dame, Madame Schwer ist zu besatsch, plötzlich klopfte es in der Tür. Huang Bei blickte auf und sah mehrere Dienerinnen mit Laternen, die Madame Schwer in den Hof geleiteten. Das Geburtstagsbankett war vorbei, und die Family Xiao war bereits zurückgekehrt. Das hat sie in dem lauten Streit draußen gehört. Was wollte Madame Schwer mitten in der Nacht? Huang Bei beruhigte langsam ihren Atem, wischte sich den Schweiß von der Stirn und stand dann auf, die Tür zu öffnen. Madame Schwer war überrascht, Huang Bei die Tür öffnen zu sehen. Dritt young Dame, warum ist dieses Mädchen Dongling nicht herausgekommen, die Tür zu öffnen? Dongling ist krank, sagt Huang Bei mit schwacher, kraftloser Stimme, ganz anders als zuvor wütender Ton. Madame Schwer verzog innerlich das Gesicht. Dieses kranklich Mädchen wird immer schwacher, Gesicht ist leichenblass. Man sieht an,
Weisse sie die geplatzt Verlobung des Prinzen mitgenommen hat. Sie hat ohnehin nicht mehr lange zu leben, die kann ein bisschen Süden nicht schäden, dritt young Dame, warum siehst du so blass aus? Fühlst du dich unwohl? Fragte Tant schwer mit einer Gest. Das Dienst Mädchen holt sofort ein weiches Brakatkissen, breitet es auf dem Stuhl aus und half Huang Beiyu, sich zu setzen. Mir geht es noch gut, sagt Huang Beiyu und hustet zweimal, Gesichtsausdruck war traurig. Tant schwer lächelt und sagt, Magdanas weiten Schwester kein Vorwurf wegen dem, was gestern passiert ist. Die Family schwer hat dies Entscheidung spontan getroffen, wir wussten vorher nichts davon, sie wusst, dass Huang Beiyu einfach gestrickt war, mit ein wenig sanfter Überredung wird sie sofort glauben. Kapitel 43, Genie, 3. Jarlang hat schon ein klein Wohltat von Huang Beiyu zu trennen geruht. Und tatsächlich, als Huang Beiyu dies hort, sagt sie sofort, why konnte ich der Zweitschwester einen Vorwurf machen? Wer im Südflügelreich weiß nicht, dass die Zweitschwester ein außergewöhnliches Talent unter den Jugendlichen ist, nicht nur ein Genie, sondern auch von himmlischer Schönheit. Sie ist wahrlich des Kronprinzen würdig, Tant schwers Augen leuchteten auf, als sie ihr Wort hort. Nie zuvor hat sie die Wort dieser Schurken so angenehm empfunden. Ihre Tochter war natürlich des Kronprinzen würdig, sogar des Kronprinzen selbst. Schädner, dass jene Status als Zweittochter sie so viel gut Gelegenheiten hat verpassen lassen, dritt young Dame, wisst doch, dass ihr alter Schwester ein Nebentochter ist, why konnte sie die des Kronprinzen würdig sein? Nun, sie weiß sich zu benehmen und stellt sich ganz unwissend, Huang Beiyu spottet innerlich, doch Gesichtsausdruck war völlig unschuldig und naiv. Tant schwer, wieso sagst du das? Tant schwer, du bist würdevoll und tugendhaft, und mit dem Talent. Und der Schönheit meiner zweiten Schwester hat Vater dich schon langst zu seiner Hauptfrau machen sollen, Tant schwers Gesicht erstrahlt vor überschwänglicher Freude. Dieses nutzlos Mädchen war tatsächlich leicht zu überlisten. All die Jahr des Intelligenzspiels und der Rankspiel waren nicht umsonst gewesen. Sie versucht, ihr Freude zu verbergen, sagt aber außerlich mit painischer Stimme. Dritt young Dame, necki Tant schwer nicht lange. Why kann ich wagen, den Posen der ältesten Prinzessin zu konkurrieren, vom PF, der Posen der ältesten Prinzessin ist sicherlich nichts für dich, aber du kannst noch davon träumen. Mein Mutter ist schon so viel Jahr fort. Der Haushalt kann nicht wann ein Herrin des Hauses auskommen, nach all den Jahren hat das Mädchen endlich aufgegeben. Es scheint, der gestrige Schlag war so hart und hat ihr Traum zerstört. Wenn sie nicht in den Palast des Herzogs in Gur einheiraten kann, bleibt nur, sich mir zu unterwerfen. Concubine schwer war überglücklich. In letzter Zeit hat sie nur Glück gehabt. Sobald sie die Herrin des Hauses und jene die rechtmäßige Tochter des Fürstenhauses war, wird man sich vielleicht gar nicht mehr schwächer kommen. Innerlich freut sie sich, doch sie setzt ein trauriges Gesicht auf und sagt, es ist schade, dass den Vater dies Schlampchen so sehr vergottet, und sie hat ihm sogar den ältesten Sohn geboren. Ich fürchte, es dauert nicht mehr lange, bis den Vater sie zu seiner Hauptfrau macht, Concubine schwer wischte sich gespielt die Tranen ab. Deiner zweiten Schwester und mir geht es gut, ein bisschen Ungerechtigkeit macht nichts aus aber du, dritt young Dame, ist niemanden, auf den du dich verlassen kannst, und dies Verabschiedungswürdig schien behandelt dich oft schlecht. Tant schwer bricht es das Hers, das mitten süßehen, wenn sie die Leitung des Haushalts übernimmt, why wird denn den Zukunft aus hen? Huang Beiyu runzelt die Stirn und versank einen Moment in Gedanken. Beim letzten kaiserlichen Bankett wagte es Tant Chin, Vater zu verführen. Die Kaiserin Witwe war darüber äußerst verraget, die Schalb mag Tant Chin nicht. Wenn Vater sie zu seiner Hauptfrau machen will, wird die Kaiserin Witwe wohl nicht einverstanden sein. Die Kaiserin Witwe kann dies abscheuliche Frau wirklich nicht leiden. Tant schwer schien etwas zu verstehen und freut sich riesig. Huang Beiyu nickte, früher nahm Vater sie in sein Gemacher auf, und als die Kaiserin Witwe davon erfuhr, ließ sie den Kaiser Vater ein Jahresgehalt als Straf zahlen sagt Tant schwer vergnügt. Dies Geschicht war damals sehr berühmt, nur hat sie sich nicht getraut, darüber zu sprechen. Concubine schwer war die uneheliche Tochter des Premierministers,
von niedrigem Stand, und hat es dennoch gewahrt, denn Prinzgemahl beim Palastbanket offenn zu verführen. Die Schaub hat der Prinzgemahl sie als Concubine in sein Gemacher aufgenommen. Doch jetzt wagte niemand mehr, darüber zu sprechen. Huang Beiyu betrachtet den freudigen Ausdruck auf Concubine Schwers Gesicht und wusst insgeheim, dass sie im Begriff war, in die selbstgestellte Falle zu tappen. Kapitel 44, Genie, 4, es sind no so viel Java Gangen, ich frage mich, ob die Kaiserin Witwe sich noch daran erinnert. Wenn es Vergessen hat, dann, wir dürfen nicht zulassen, dass die Kaiserin Witwe das Vergist, tant Schwers Organ blitzten grausam auf, nicht nur das, ich will, dass sich die ganz Stadt daran erinnert, Huang Beiyu kischet innerlich, das will ich auch, aber, tant schwer verdreht die Organ und gab vor zu sorgen, dies Schlamp hat die letzten zwei Jahr grenzenlosen Ruhm genossen. Der Premierministerpalast ist die Schaub genäht, zu versehen. Wenn sie wusst, dass ich das getten heb, wer das nicht, tant schwers Family Mutterlicherseits war ein ganz normal Family in Miang. Als sie selbst am Ende ihrer Kraft war, hat Prinzessin Huiwen ihr ganz Family geritet, sie aufgenommen, großgezogen und geholfen, ein gut Family zum Heiraten zu finden. Unerwartet werfet sie heimlich Xiao Yuan Cheng, der noch nicht Prinzgemahl war. Ruf war ruiniert, und Prinzessin Huiwen konnte ihr helfen, indem sie Xiao Yuan Cheng erlaubt, sie als Concubine zu heiraten. Obwohl Concubine schwer Widerstand noch Herkunft besaß, Genes sie Xiao Yuan Chengs Großgunst, selbst nachdem Prinzgemahl geworden war. Erst als Xiao Yuan Cheng Concubine Qin heiratet, wurde ihre Stellung unsicher. Doch Concubine Qin wollte ihm in nichts nachstehen, kurz nach ihrer Hochzeit gebar sie Xiao Yuan Cheng seinen ersten Sohn, was sein Zunegang zu noch verstärkte. Erst nachdem Xiao Yuan Cheng mehrere weitere Konkubinen nahm und ihm weitere Kinder schenkte, bracht Concubine Schwer Xiao Yun zur Welt. Hat Xiao Yun beschwertend nicht im Alter von 5 Jahren erweckt, wer weiß, wo sie sich hüt verstecken und von anderen skikaniert werden wird. Dank Xiao Yuns Unterstützung hat Concubine Schwer über viel Jahr einen ähnlichen Status wie Concubine Qin erreicht. Doch was ihre familiäre Herkunft betrifft, steht sie meilenweit zurück. Concubine Qin ist schließlich die uneheliche Tochter des Premierministers. Ein gewaltiger Unterschied. Daher ist Concubine schwer äußerst vorsichtig, was Concubine Qins Markt angeht. Sollte der Premierminister erfahren, dass sie hinter dem Rücken seiner Tochter intrigiert hat, wird sie der rasch nicht standhalten können. Auch Huang Beiyu hat dies natürlich bedacht. Die sie es gewahrt hat, den Plan zu schmieden, war sie sich absolut sicher, dass die Person bereitwillig darauf herinfallen wird. Sie hustet zweimal leicht und sagt den Schwach, tant schwer, du hast den Premierministerpalast im Rücken, und ich die Kaiserin Witwe. Du hast mich so viel Jahr schlecht behandelt, jetzt reicht es mir. Du behandelst mich so gut, dass ich natürlich auf deine Seat stehe. Falls etwas passiert, sag einfach, es war meine Idee, tant schwer muss sich ein Lachen verneifen. Sie hat lange auf diesen Satz gewartet. Dioceses torigte Mädchen hat nach all den Jahren endlich zugestimmt. Dritt Young Dame, sei unbesorgt. Sobald ich die Hauptfrau bin, wird ich dich wie meine eigene Tochter behandeln, sagt tant schweremite gespielte Beschwichtigung. So viel Jahr lang wird ich von tant schwer umsorgt, und dafür bin ich dir wirklich dankbar. Tant schwenam der Magd persönlich den Becher mit der Medizin aus der Hand und lächelt, jetzt hoff ich nur noch, dass du schnell wieder gesund wirst, damit wir tant Qin gemeinsam besietigen können und du nicht lange leiden musst, dies tant schwer war nicht einfach nur ein nutzlos Vase. Ein Vase ist etwas sehr, nicht nützlich, ungefähr so, wie man sagt, dies kleine ist nur ein Blumenvase, sie hat nicht vergessen, diesmal einen Becher Gift zu reichen. Solch sorgfältig Planung seht, was für ein Charakter sie hat. Huang Beiyu nahm den Becher mit der Medizin entgegen und süfst, wenn tant schwer mir nicht jeden Tag Medizin gebracht hat, wär ich wahrscheinlich schon längst krank geworden nachdem sie das gesagt hat, trank sie den Becher sofort aus dies tant schwer war äußerst gerissen, sie wird nicht ergehen,
BISSE mighty eigenen Organ gesehen hat, YSIE die Medizin trank. Keine Sarsch, die Dritt Young Dame ist von Nature aus vom Glück gesegnet, sagt tant schweremighty einem zufriedenen Lacheln. Kapitel 45, Genie, 5. PFF, Fardok mighty Dana verdammten Mutter ze Holly und Fru ditch über den Segnungen, murmelt tant schwer vor sich hin. Nach der Medizin will ich unbedingt schlafen. Tant schwer, ich verabschied dich nicht. Okay, rudiche ich komme morgen wieder nach dem tant schweren die Altami gegangen wären, verschwand der Trübblick in Huang Beiyus Organ augenblicklich und Word von einem funkelnden, intelligenten Lügten abgelost. Dummy Frau, rief sie und hob den Finger. Das Tintenschwarz Gift tropfte von ihrer Fingerspitz in den Blumentopf. Haha, ich heb dich jarlang unterschätzt, kleines Mädchen, ertonte plötzlich die unheimlich Stimme des Dämons. Huang Beiyu wusst nun, dass diese Kerl sich illegal in ihrem Körper eingenistet hat, daher konnte nur sie seine Stimme hören. Sie brocht den Mund nicht zu öffnen, sie konnte allein durch ihre Gedanken im Item kommunizieren. Wenn kranisch kämpfen, profitiert der Fischer sie hat kein Sieht, sich selbst im It den beiden Frauen auseinanderzusetzen. Es ist nicht gut, in so jungen Jahren schon so bösartig zu sein, die schattenhafte Gestalt suchst. Du hast noch nichts Bösartiges gesehen. Ich bin jemand, der zwischen Dankbarkeit und Groll unterscheidet. Wer mich provoziert, dessen Nachkommen wird ich 18 Generationen lang heimsuchen, sein kalter Blick werfenstört sich. Nachlich gilt das auch für dich, die schattenhafte Gestalt sittete innerlich. Konnte es sein, dass so lange den Bezug zur Realität verloren hat und sich sein Weltsicht verandert hat? Warum sonst sollte ein zwölfjähriges Mädchen so wild sein? O Himmel! Ich wird von jemand anderem in deinem Körper eingeschlossen. Ich wollte nicht, dass das passiert unter der erdrückenden Macht des Meisters war selbst jems jetziger Zustand kaum zu ertragen. Saß schon viel zu lange im schwarzen Wassergefängnis fest. Festsitzen equals dort sitzen sich aufhalten. Ich mag das Wort festsitzen im Original, es klingt sus. Wer hat dich versiegelt? Ich kann dir seinen Namen nicht nennen, aber ich kann dir sagen, dass und den schwarze Jade miteinander verbunden sind. Du weißt von der Existenz meines schwarzen Jades, Huang Beiyu war leicht überrascht. Die Existenz dieses schwarzen Jades war wahrscheinlich selbst dem Eisgeist Phantom Vogel unbekannt. Die ungebundenen Myriaden Bestien hatten sie hierher gebracht. Sie wusst, dass diese schwarze Jade viel geheimnisbar und zudem ein extrem groß Anziehungskraft besaß, die Leben in dieser alten Ara beeinflussen konnte. Daher musst sie äußerst vorsichtig sein und dürfte nicht einfach so anderen von diesem schwarzen Jade erzählen. Woher wusst dieses alt Monster das? Jem sagt langsam, wenn es diesen schwarzen Jade nicht gäbe, Jade, ich wär ausdem Siegel nicht erwagt. Ich spürte die Macht dieser Person nahen und dacht, ist sie zurückgekehrt, wann zu ahnen, dass du es warst, weißt du also, wofür dies schwarz Jade verwendet wird? Und wie man sie benutzt? Sie wollte nur schnell verstehen, wie man dies schwarz Jade einsetzt. Jem dacht einen Moment nach und sagt dann, hat sein gesamte Lebenskultivierung in dieser schwarzen Jade versiegelt. Wenn du das Siegel brechen kannst du so stark werden wie ein Siegel, selbst Meister Lian erwant dies uralte Art der Magie nur selten. Siegelmagie ist eine Art Zauberei, und ein Zauber lenkt die Lebensenergie durch Beschworungen in den Körper, ersucht Resonanz im It den Gesetzen von Himmel und Erde, schließt einen Pakt und entfesselt wirst du Ideen mystisch Fähigkeiten. Aber von dieser Art Magie hat man seit Jahrtausenden noch nie gehört. War der einzige auf der Welt, der die Zauberei beherrschte. Einst herrschte über die Welt, zuvor hatten sich die Juristad und der glorreiche Palast zu Semengeten, in zu jagen, und über 300 Himmelsbeschworer ausgesandt, doch sie all starben ungerechtfertigt durch sein Hand. Es war ein weltbewegend Schlacht, sagt jem aufgeregt, und Huang Beiyu war etwas verwirrt. Himmelsbeschworer? Was für ein Witz. Auf dem gesamten Tata-Kontinent gab es noch nie einen einzigen Himmelsbeschworer. Die Beschworung reichen von einem Stern bis nun Sternen. Jeder Stern ist weiter unterteilt in Anfänger,
Fortgeschrittene und Expert. Kapitel 46, Genie, 6. Nach Überwindung der neuen Stern erreicht die Markt die via legendären Stufen, Himmel, Erde, Xian und Huang. Doch das Tor der neuen Stern lässt sich nicht einfach so durchbrechen. Man kann hundert von Jahren auf der Stufe der neuen Stern verharren, die scheinbar dann Barrier der Huangstufe zu durchbrechen. 100.000 von Jahren war die höchste Stufe nur vom Xianbeschworer bekannt, und Prinz Johnny Ausdem Sudflügel Königreich galt als derjenige, von dem man am meisten hoffte, dass das legendäre Tor der neuen Stern durchbrechen wird. Von der Himmelstufe hat noch nie jemand gehört. Wollte Diocese alt Monster etwa prahlen? Warum ist so ein mächtiger Mensch gestorben? Fragte Huang Bei und Yang lacht seltsam. Lachen jagte einen Schauer über den Rücken. Starb, weil mich versiegelt hat du, spottet Huang Bei. Es scheint, als warst du so lange versiegelt gewesen, dein Kraft hat betrachtlich nachgelassen. Als sie langsamers 10-mal im Schwarzwassergefängnis sah, war sein Aura nur im IT der des Eisgeist Phantom Vogels vergleichbar. Doch während seines wahnsinnigen Lachens spürte sie einen unglaublich starken Druck. Aber selbst der war wie ein Glühwürmchen im Vergleich zu einem Himmelsbeschworer. Wagte es sogar zu prahlen, dass die Großgestalt, die 300 Himmelsbeschworer in einer einzigen Schlacht getötet hat, nur deshalb gestorben war, weil versiegelt worden war. PFF. Nur ein Nachwort das Glauben. PFF. Wenn dies tant schwer dich nicht jeden Tag vergiften wird, why konnte ich denn so schwach sein, sagt Yang und nörschte im IT den Sahnen. Huang Bei lacht so laut, dass fast gestorben war. Dies tant schwer hatte durch reinen Zufall tatsächlich geholfen. Aber denk nicht einmal daran, jetzt Ausdem Siegel zu kommen. Verabschu den als Monster verhalten, wir können einen Deal machen, sagt Jem gereist. Du hilfst mir, das Siegel zu brechen, und helft dir, ein Alchemist der Superklasse zu werden. Why wars? Ein Alchemist der Superklasse. Das ist ein sehr verlockendes Angebot. Alchemisten auf dem Kontinent Salta sind war Götter, von allen bewundert. Aber, du als Monster, glaubst du, heb so viel Heilkrauter nur samans Chorn gekauft? Dies minderwertigen Heilkrauter, planst du etwa, weißt du was? Dies Oma ist seit ihrer Kindheit ein Supergenie. Auch wenn die Medizinherstellung in dieser Zeit etwas anders ist es für mich nur ein Frage der Zeit. Sie wollte es unbedingt ausprobieren und hat deshalb dies minderwertigen Heilkrauter zum Experimentieren gekauft. Es ist unmöglich, gleichem erstklassigen Materialien zu testen, jem war so wütend, dass sein Atem schnell ging und sich sein Nes fast zersiet versog. Why konnte dies Frau nur so niederträchtig sein? Die heiligen Gelehrten des Kontinents wären in ihrem Mund zu gewöhnlichem Gemüse auf dem Markt geworden. Glaubte sie etwa, mit diesen Herstellen sei so einfach wie Gemüse zu schneiden oder Melanen zu schalen? Was willst du im Gegenzug für den Hilf? Fragte Jem kleinlaut. Man muss sich ehrfürchtig bügen. Dies Versiegelungstechnik war so mächtig, die 49 dicht gedrängten Bronzesäulen der verbatinen Formation sorgten unaufhörlich Huang Bei's Lebensenergie auf, sich zu verstärken. So wurde wohl sein Leben lang im Schwarzwassergefängnis eingesperrt werden. Huang Bei holt den schwarzen Jadestein hervor und betrachtet ihn im Mondlicht, ein leichtes Lächeln umspielt schönen Lippen. Möchte die Kultivierungsmethode der ungebundenen Technik der Myriaden Bestien. Sag mir, why in den inneren Raum gelange, und wird überlegen, dir zu helfen, why was damit? Woher soll das wissen, jem war kurz davor zu explodieren? Und dies Person wären Feinde, wer schon so dumm, seinem Feind sein Kultivierungsmethode zu verraten? Tut mir leid, aber wenn du damit nichts anfangen kannst, dann verschwind. HMPF, Wort, bis mir besser geht und mein Fähigkeit, Lebensenergie zu absorbieren, noch starker wird. Dann werden wir sehen, dich schnapp und tot, du als Monster. Kapitel 47, Genie, 7. Huang Bei sagt verachtlich, du bist mir völlig wortlos, und trotzdem musst du etwas gegen mich eintauschen. Diocese alt Monster ist kein guter Mensch, und bin auch kein netter Mensch. Wenn nützlich ist, beholt ihn,
aber wenn nutzlos ist, tsk, Jubelige ich noch, ob ich in endgültig loswerden kann. Ein Monster in seinem Körper zu haben, wer verjeden unangenehm Huang Beyu, du, wenn du noch ein Wort sagst, gib ich dir kein zweite Chance. Ger Zurich und überleg dir was, sagt Huang Beyu kalt. Dies Frau ist ein Frau, die zu ihrem Wort steht, und hers ist bösartig und grausam. Sie sagt, sie gibt dir kein Chance, und sie wird ihr eigenen Regeln niemals brechen. Sie droht mir ganz fen. Wolle wat konnte sie ihren Groll nur im Dunkeln verbergen. Nachdem sie jem vertrieben hat, begen Huang Beyu mit den gekauften Heilkrauten zu experimentieren. In ihrem früheren Leben war Meister ein zurückgezogen lebender Expert gewesen, der Arten esoterischer Kunst, darunter Alchemie und Artefaktherstellung, beherrschte. Hatte die Samung von Bestien, Alchemie und Artefaktherstellung beigebracht. Damals waren Geisterbestien extrem selten und wertvoll Materialien noch knapper. All dies schränkte Potenzial ein. Doch nun, auf dem Kontinentsalter, gab es Ressourcen im Überfluss, und Menschen und Geisterbestien lebten friedlich zusammen. Im Wald von Fu Quang beispielsweise streifen häufig hochrangige Geisterbestien umher, und es gibt dort reichlich hochwertige Materialien. Jeds jar wagen sich viel Soldnergruppen dorthing, und mit etwas Glück können sie sogar extrem selten Materialien erbüten. Die Heilkrauter, die sie gekauft hat, waren nur gewöhnlich Krauter niedriger Qualität, die man nach ein paar Tagen Wanderung in den Bergen sammeln konnte, es bestend kein Geffer. Sie holt einen kleinen Tenofen aus ihrem Butel, diese hat sie 50 Goldmünzen gekostet. Der Ofen besitzt 5 Öffnungen, jede mit einem anderen Attribut. Alchemie und Artefaktveredelung sind im Grund gleich. Man veredelt verschiedene Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften mithilfe von Flammen aus Elementarenergie und verschmilzt sie anschließend miteinander. Durch Aktivierung der Alchemie das Artefaktverdelungstechnik erholt man schließlich spirituell aus neuen Artefakte verschiedene Stufen. Alchemisten benötigen stark mental Kraft und extrem reine Elementarenergie, den alchemistischen Prozess vollständig zu erfassen und zu kontrollieren. Huang Beyu holt tief Luft, legt ein Schneegras mit dem Attribut Schnee durch den entsprechenden Attributkanal in den Alchemiofen und absorbiert sofort die Elementarenergie, die sie in ihrer Handfläche zirkulieren ließ. Nach einer Weile erzeugen ein kleiner Wirbel elementarer Energie in ihrer Handfläche. Daraufhin legte sie sofort einen Feuerkristall, ein minderwertiges Material, das Alchemisten samt Sunden von Flammen verwenden, hinein. Sofort begen sich ein wirbelnder Wirbel vitaler Energie zu bilden, ausdem von Ken emporsangelten. Flammen und Lebensenergie vereinigten sich und flossen durch einen Feuerkanal in den Ofen. Von Ken sprühten im Inneren des Lemofens, und das Schneegras, von den Flammen verset, begen sich langsam aufzulösen. Offenbar unterschieden sich die Methoden der Alchemie in deren Teig nicht wesentlich. Die Regeln waren größtenteils dieselben, und die wichtigsten alchemistischen Techniken, die sie gelernt hat, ähnelten sich auch für die Materialien diese sieht. Ein wahres Genie machte seinem Ruf al-Ehre. Als Huang Beyu sah, dass sich das Schneegras aufgelöst hat, wollte sie gerade ein Wurzel des grünen Jingras mit dem Windattribut hinzufügen, als plötzlich ein Riss im Ofen entstand. Huang Beyu wusste, dass etwas nicht stimmte, zog sofort ihr Lebensenergie zurück und rannte am Bett, sich die Deck über den Kopf zu ziehen. Boom! Ein nicht zu lautes, nicht zu leises Geräusch ertönte, der Ofen sprang in. Stuck, und ein stuck gebrannter Lem traf Huang Beyu am Oberschenkel. Es schmerzt sie so sehr, dass die Tränen in die Augen stiegen. Kapitel 48, Genie, 8. Der Jerick verbrannte Krauter erfüllt den Raum. Huang Beyu blickte auf und starrt fassungslos auf den chaotischen Schutthaufen am Boden. Es dauert einen Moment, bis sie sich wieder gefasst hat, dann brüllt sie, verdammt. Dies skrupellosen Handler wagen es, mein minderwertig waren wat von 50 Goldmünzen zu verschlingen erster Versuch, mit diesen herzustellen, war gescheiter. Huang Beiyus Gesicht ward kreidebleich. Sie wusste, dass das Schneegras die teuerste Zutat war.
Das Schneegras war der wertvollste Teil des Butels mit den Heilkrauten, mehr als 2000 Goldmünzen wert, und nun war so osche verbrannt. Für ihr derzit Nappen Finanzen war das, als würd man ein Stück Fleisch abschneiden. Den Jordkraft ist sehr stark. Der Korf Diocese heruntergekommen in Kessels wird unweigerlich zu seiner Explosion führen. Besorg dir einen von hoher Qualität. Jem Stimm holt plötzlich in ihrem Kopf weiter, deutlich voller Schadenfreude. Huang Beiyu schnaubte verachtlich, leichte gesagt als Getten. Glaubst du etwa, hochwertig Kessel seien so häufig wie Kohl auf dem Markt? Im Palast des Herzogs von Angua steht der reine Lotusflammenkessel. Ist von anständiger Qualität und ein Schatz des Palasts, begen jem zu manipulieren. Palast des Herzogs von Huang Beiyus Augenbrauen zogen sich leicht zusammen, dann kichert sie, nicht schlecht, nicht schlecht. Der Heilkessel ausdem Palast des Herzogs von entspricht ganz sicher meinem Geschmack. Huang Beiyu, das ist ein Familienschatz. Gerade weil es Schatz ist, gefällt mir, was soll man die Mädchen? Selbst wenn du die Stork eins Nünsternbeschworers hattest, wird dir der Herzog von den reinen Lotusflammenkessel nicht geben. Huang Beiyu lacht herzlich. Wer will denn, dass es mir schenkt? Ich fand es schabig, wenn es mir gäb. Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt heb, stehle ich es mir selbst, jem more sprachlos angesichts dieser Frau. Einfach als stehlen, was wollte, ihre Dreistigkeit war bewundernswert. Asterisk 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 Kaiserlich Dynastie der Nordlichen U asterisk 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 am Mittag des zweiten Tags traf der Nünsternbeschworer Chitien, ganz in schwarz gekleidet, im Auctionshaus Bug ein. Obwohl die Kart, die Luo im Gab, noch nicht ausgepackt hat, beten die Wacken sie angesichts ihrer ungewöhnlichen Kleidung sofort respektvoll hierin. Herr Chitien, bitte warten sie einen Moment, der Jungmeister Luo wird gleich eintreffen. Ein hübsches Dienstmädchen bracht Tee und Gebäck, mustert sie verstohlen mit ihren Blicken und Appetit. Dank Huang Beiyu nahm die Titus, bedeckt sie mit ihrem Armel und trank einen kleinen Schluck. Ihr seelisch Gestalt verströmt ein edel und elegant Aura, die das Dienstmädchen sehr bewundert. Kurz darauf traf Luo ein, nachdem die Nachricht erhalten hat. Es tut mir leid, dass ich sie warten ließ, sagt Luo entschuldigend, sein hübsches Gesicht like Gerotet. Schon gut, sagt Huang Beiyu gleichgültig. Sind viel Teilnehmer an der Auction? Sehr viel. Unsalig, rief Luo begeistert. Unser Expert hat bestätigt, dass die Purpurbestie ein Geistertier der Stufelf ist. Sieht sich dies Nachricht verbreitet hat, sind fast alle Adligen der Hauptstadt gekommen. Es gibt nicht einmal mehr Freiplatz im Auctionsaal. Huang Beiyu freut sich insgeheim, nickte leicht und stand auf. Hat die Auction schon begonnen, sie beginnt gleich. Gehen wir in den VIP-Raum Luo 30 Huang Beiyu hinaus. Das sanfte Licht erhält die riesige Auctionshall, die nun bis auf den letzten Platz gefüllt war. Aufgeregt unterhielten sich die Menschen, jedeschien fest entschlossen, das begehrt Objekt zu ersteigen, selbst wenn es den Tod bedeuten sollte. Ein Geistertier der Stufelf, es konnte die Stock 7 oder 8 Centel steigen. Mit etwas Glück konnte man sogar vom Sternbeschworer der Mittelstuf zum Sternbeschworer aufsteigen. Kapitel 49, die Auction, 1. Als Luo Huang Beiyu in den VIP-Raum 30, blickten all sie bewundernd an. Dass der Jungmeister Luo sie persönlich begleitet, bestätigte Ren Ruff als Nünsternbeschworerin. Luo war Drazen, Huang Beiyus Wolfjahr alt, und beide waren nicht besonders groß. Doch war der Jungmeister der Familie Buger, sie ein Nünsternbeschworerin. Obwohl sie noch keine waren, übertraf Status jeden anderen in diesem Auctionsaal. Huang Beiyu, die in ihrem vorherigen Leben die Aufmerksamkeit Tausender gewohnt war, kommt das nicht. Sie schritt ruhig und gemachtlich, ihr distanziert und edel Art strahlte unbewusst die Aura einer mächtigen Persönlichkeit als sie sich dem VIP-Raum näherten, tauchte ein Gruppe von Menschen vor ihnen auf und kam auf sie zu. Es ist der Kronprinz, rief jemand.
Die Menge Sie Hiram Beg and sich zu regen. Prinz Jonny Verkorpeti in den Hazen der Bevölkerung des Südflügelkönigreichs die höchsten Ideal des Glaubens. Word die Aufgabe der Vereinigung des Landes übernehmen und das Südflügelkönigreich zwei Fellows noch ruhmreicher Mädchen. Fast jeder Bürger des Südflügelkönigreichs war diese Meinung. Sogar Prinzessin Lu ist gekommen, wirklich. Ich habe gehört, Prinzessin Lu Stock habe bereits Driestern erreicht, wahrlich würdig, die junge Schwester des Kronprinzen zu sein, sagt der Cool-Workend Prinz Jonny, persönlich begleitet vom Patriarchen der Familie Buge, Sai Buge. Bruder, dieser Ort ist so groß, sagt ein lebhaft und schön junge Frau, die dicht neben Jonny ging und deren Claire schwarz-weiß Augen neugierig den Auctionsaal musterten. Es tut mir leid, dass ich die Prinzessin Zumlack hen gebracht habe, sagt Sai bescheiden im IT einem sanften Lächeln. Die Familie Boger auf dem Kontinent Salter geniest höchstes Ansehen, kein Königsfamilie, egal wo sich befindet, behandelt sie wie bürgerlich. Prinzessin Inge war jedoch etwas arrogant und aufbrausend. Als es wort hort, schnaubte verachtlich und sagt kokett, die Familie Boger ist so reich, dass es im IT eine ganzen Nation aufnehmen konnte. Ich würde es nicht wagen, zu verspotten. Ich habe gehört, du fürchtest nicht einmal die Königsfamilie. Prinz Jonny runzelt leicht die Stirn, doch es lächelt weiterhin und sagt, das würde ich nicht wagen. Ich bin nur ein Handler. Die Königshauser aller Nationen sollen mir Respekt. Unter Jonnys kaltem Blick wagte Prinzessin Inge es nicht, das Gespräch fortzusetzen. Sie erinnert sich an ihr Hauptziel für den Tag und sagt, ich mag diesen Crimson Thorn der Stufel wirklich sehr. So viel Leute sind hierher gekommen, ein Auction? Willst du wirklich, dass dies Prinzessin im IT ihnen konkurriert? Hong Shu ist vom Blitzattribut, du wirst ihn sowieso nicht benutzen können, sagt Jonny gleichgültig, sein Tonfall leicht missmutig. Dies verwohnt klein Schwester Word von der Kaiserin übermassig beversagt, kennt ihren Platz nicht, das gefällt mir. Sollte ich mir nicht auch Dinge kaufen dürfen, im IT denen ich gern spiel, sagt Prinzessin ironisch. Clanchef Tai Sai lächelt weiterhin, war erst Wesen, die gab es keinen Grund, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, besonders die ein Prinzessin war. Tai Sai wandte sich an Jonny und sagt, Lord Shitien ist hutoch persönlich hier. Ich habe VIPs immer Nummer 3 für in reserviert. Jonnys Hers markte einen Kursen sprung, ein Furot Haarstrahn schien vor seinen Augen aufzublitzen. Nickte, sein kaltes Gesicht zeigte kein an der Regung, und ging auf VIPs immer Nummer 3 zu. Vater Lack war noch nicht in der VIP-Lounge, aber als dies im Hort, begrüßte voreilig. Hinter ihm stand Huang Beiyu, ganz in schwarz gekleidet, regungslos und zeigte kein Anstalten, wo zu treten, Eier Ehrerbietung zu erweisen. Prinzessin Annie Hob. Die Augenbrauen, nähte arrogant das Kinn und sagt, sei der etwa der kürzlich aufgetaucht Nünstern Beschworer Schitien? Kapitel 50, die Auction, 2. Nachdem Prinzessin Annie Jonny unterbrochen hat, trat einen Schritt vor. Mustert Huang Bei von Kopf bis Fuss, ihr mandelformigen Augen huschten unentwegt über den schwarzen Kampfmantel. Alle Anwesenden auf dem Auctionsaal blickten in dies Richtung und brachen in kalten Schweiß aus Prinzessin Annie war wahrlich übermassig beversagt. Wie konnte es wagen, so im IT eine Nünstern Beschworerin zu sprechen? Königlich Prinzessin gegen Nünstern Beschworerin. Diocese dual versprach spannend zu werden. Och der Altfuchs sei stand im IT verschränkten Armen abseits und beobachtet lächelnd das Geschehen. Luo, noch jung, bemerkt die angespannte Atmosphäre und sagt schnell, Your Hoheit, der Kopf der purpurnen Schlange, der Hut versteiget Word von Lord Shitien bezwungen, natürlich weiß ich das, Prinzessin Xiaoman schnaubte verachtlich, mir gefällt der Hongshu-Kopf wirklich sehr. Warum hören nicht auf zu bieten und verkaufen in mir einfach? Ich soll einen hohen Preis, gemanden im IT Geld unter Druck zu setzen, war wahrlich unhofflich. Och Luos schons Gesicht verdustete sich leicht, und sagt laut, der Hongshu-Kopf wird bereits an seinem Auctionshaus Buge übergeben. Wenn ihre Hoheit, der Prinzessin, gefällt,
Befolgen sie bitte die üblichen Auctionsregeln, sieht seinen Gesprächen im IT Huang Bei Yu im Luotal und der Berührung des Eisgeist Phantom Vogels war Luo voller Bewunderung für dies geheimnisvoll Expertin. Wollte nicht, dass sie auch im geringsten beleidigt wird. Ich bin ein Prinzessin, ich habe gesagt, ich will in nicht versteigen, also will ich in nicht versteigen, sagt Prinzessin an je arrogant und funkelte Huang Bei Yuan, was? Sind sie einverstanden oder nicht? Der schwarz gekleidet Mann blieb stumm und regungslos, sein Kaltimin stand der von Prinz Johnny in nichts nach. Die Prinzessin fragtug, rief Prinzessin on die wutend, als sie saw, dass sie einfach ignoriert. Chien der hintere stand, packte sie sofort an der Schulter und sagt leise, Genig Bruder, dieser Mann hat keinerlei Respekt vor mir, rief Prinzessin on die zornig und sagte auf Hoangbach neuet. Noch nie in ihrem Leben hat jemand es gewahrt, afraid zu ignorieren. Plötzlich verrenkten sich all Blicke, die sich zuvor auf dies Richtung gerichtet hatten. Lord Hai Tien hat gehandelt. Hoangbach neuet gingen Prinzessin on die vorbei und steuert direkt auf VIP-Zimmer Nummer 3 zu, als ob die Wert Prinzessin gar nicht existiert. Tatsächlich hielt sie nicht einmal für seine Aufmerksamkeit würdig. Lachs Gesicht strahlte vor Freud, wie strahlend. Lord Shi Tien, hochmütig und mächtig, verströmt ein Aura von Eleganz und Dominanz, die der des kaiserlichen Adels in nichts nachstand. Prinzessin an je war so wütend, dass fast die Nes versogen wird. Hatte ultra Bruder sie nicht zurückgehalten, where sie auf die sen Mann losgestürmt, mighty im zu streiten. Lord Shi Tien, als Huang Bei Yu den Raum betreten wollte, sprach schon je schließlich, an je ist noch jung und verstet die Dinge nicht, ich hoff, nimmt es mir nicht übel selbst der Vater, der Kaiser, konnte diese Verwöhnten an je nichts anheben. Huang Bei Yu hielt in, leicht den Kopf und sagt ruhig, ich lasse mich niemals auf zwei Arten von Menschen ein, erstens auf die Schwachen und zweitens auf, Blick unter dem schwarzen Gewand schien kurz zu zu wandern, Idiotin. Prinzessin an war vom Blitz getroffen, ebenso Luo und sei. Die Wisenden in Huang Bei Yus nahe starten beim Horen dieser Wort. Nur John Yi, der einen Moment lang fassungslos dastand, konnte ein leichtes Lächeln auf den Lippen haben. Dieser Shi Tien. Äußerlich wirkte kalt und geheimnisvoll, doch unerwartet verbage sich in ihm so boshaft sieht, und sein Sunj war wahrlich giftig. Vor so vielen Anwesenden waren jas rough wollig ruiniert. Sie wird sich bestimmt später einen Weg so rasch ausdenken, und das würde sicherlich Kopfzerbrechen bereiten.